Hello. What? Oh my god, my camera is not working. Oh no, not this again. Oh my god, I should have double checked. Hello, everybody, and welcome to another live stream. Wait, let me. Maybe it will get fixed if I just replug it. Okay, let me at least show you the game. From bad to worse. Oh, something. I heard a noise. Because I was doing some PC maintenance. Because I'm having more RAM issues again. Let me see, voice and video. I will check on like Discord. Okay, it works on Discord. So I should be able to reset it here and it should work. If I like deactivate and activate again. Here we go, okay, saved. Hello everyone and welcome to another live stream. Hope everyone is a wonderful Friday. A very unusual day for a patch, but it is, that's what happened. Hello Sinbad and Fat, I hope you're having a great day and will be coming better as you continue to watch my live stream. Hey, because my RAM is giga cooked, man. It doesn't even work without XMP anymore. It's not even working properly at like 2000 megahertz. I feel like I have to do an upgrade. I feel I have no other option right now. Incredibly unlucky. And I'm gonna overpay like 400%, but... Like my stream might crash, or like not the stream, but my entire PC is pretty likely to crash during today's stream, because it will be a longer one. Like my PC crashed yesterday as I was closing my browser, you know? I had my browser open, and then I clicked the X button to close it. And that was the only thing I had open, and my PC crashed. Memory management issue. It's not about graphics. It's not about graphics, it's not about performance. It can crash when nothing is open even. I can leave my PC idle. It won't be like, you know, it's not like it's guaranteed that I will leave it idle for an hour and it will crash. But if I left it idle for like a day or two, it will crash eventually. Just like, you know, existing. So that's the status of my RAM right now. Yeah, I tried everything, man. I even bought an additional stick. I bought a third stick from like the same set. And I tried swapping that one around and then, like it still wouldn't work properly. But like it got so much worse somehow. I don't even know, man. I returned the stick because like that wasn't. Yeah. It might be a motherboard issue. Especially because I did a lot of RAM swapping, so like... It might have been that at first it was the RAM that was faulty. But now... because of how much I've been like swapping the RAMs and whatever, now the slots might actually be starting to wear out. Because there's like a very low limit on how much you can actually swap the sticks before the slots start to wear out. It's like in the tens of times. And it's like already, yeah, it might stop working properly. I might have reached that threshold. No, but like buying it... Because I was supposed, like, you know... If not for the price increases, I was supposed to upgrade to a DDR5 motherboard. Buying another DDR4 one...
Maybe, I don't even know, man. It's from the same case, even if it's the same everything, it won't work well. Yeah, I have experienced that. But before I had issues with the sticks not working together properly at higher speeds. Now even on lower speeds, it seems like the individual sticks are somehow got bad in the span of like a couple weeks. I actually sent one of the sticks back as like a warranty thingy, and they were like, no, nothing is wrong with it. I couldn't send both back, because I still had to continue running my PC. And disable this bot after 6,000. I'm at 2,000 mega transfers per second, bro. 2,000! That's the issue. Oh. Okay, let's just hope I won't be crashing too much. It works fine until it doesn't. So I won't be like I won't have trouble playing. I will have trouble when I suddenly crash, you know. So when the stream suddenly goes black, that means my PC crashed and yeah. What is this? Oh, somebody shared that they got Sunna. Nice. I hope I can at least get lucky here, because I'm already kinda tilted today from yeah, everything else. What do we have here? Oh, I got my thingies. Okay, I thought I could set it to 2000 and I would be fine, but suddenly no. I might have tried too hard to squeeze it to somehow get my RAM to work at full speed. And now it doesn't even work at like lower speed. Oh yeah, also. You have yet to obtain the agent. Who cares? これセシリア先生が用意してくれたんやけど。ちょい待ち。レコーダー持ってかな。なんや先生、うちらを着せ替え人形やと思ってへん。 It's more demanding than Genshin, so the stream has a higher chance of crashing? No. No. I've crashed when teleporting in Genshin, I've crashed when closing my browser, I've crashed when my PC was idling with no apps open. It doesn't depend on what I'm doing. From my experience. What do we have here? Oh yeah, the city fund. Also menu decor. Wait, wrong button. The system is not great. What was your issue? I don't know what there is a crashing issue and I told you to restart. Maybe you didn't describe it properly. My personal ZZZ customer support agent has been pretty good so far. Okay, we got all of this. We'll be doing the main quest today, of course. Have I done the trials for the previous? I'm pretty sure I have. I'm pretty sure I've done this as well. From the last patch. Follow to claim. Oh yeah, this is like some link to live streams or whatever. Oh no, there's actually a link to their Twitter account. Where is the 4 million? No, it's 4 billion, but it's gonna start later. It's gonna start in a week. I finished this event off stream. Wanted to do it before this patch. New Hollow Zero mode? Wait, I haven't done Hollow Zero before today. Is it still like the same thingy, like the bounty commission? Is it shared between the old one and the new one? Or did I miss out on last week's rewards and it like reset because a new mode came out? Which one is it? Okay, here are definitely fine because this reset today for sure. We got a new threshold simulation as well.
Okay, that was this F4 training target. Where is Sunna, by the way? Can you not select an agent you don't own yet? Kinda cooked, you know? The main reason why somebody would use this is to check mats for an agent they don't own yet. Because why would they select like Anbi if I can just check what mats she uses? So it's kinda useless like this, actually. These are the area mats, so might as well go here and spend some of my charge. By the way, we need some more Gamba voters. We've got 1-1 with Addicted Gamer only spending 1000 points. Okay, how annoying is this gonna be? Make me bet. I've got like no strength left for shenanigans like this part today. You can't resist not Gamba. Bye bye. By the way, of course the boss is Ice Res, because why wouldn't it be? Oh, the screen is super quick now. This is so fast. How many of those do I need? Definitely one more run, right? We can try pulling for the engine first while waiting for the character Gamba. 1k bet gang. But now whoever bets more will get a bigger share of the points. Wait, why did she go Miasma immediately this time? Last time she did like an attack or two before this. And now I can't hit her? Bro. What a time waster. I did like a better rotation this time, but it took me like 5 more seconds. Because she decided to go up into the air and fly, man. I'm fine with enemies doing this in like Deadly Assault or something. Because at least those fights are longer. So like all the attacks will happen like around the same frequency and whatever. You just have to play around them. And that's good. But for like these farming stages, enemies that can randomly just start flying as their first move. Or they can just decide not to. It's a bit infuriating sometimes. Okay. Oh, there's the Bangbu as well. We could start with the Bangbu. The biggest fan. Not in the first turn pool. Okay, this is like Bangbu soft PT, right? Doesn't PT crash without any warning? Pretty much no warning. It's not like I suddenly get a corrupted screen or whatever, or that suddenly starts doing something weird. No, it's just like it's early now. This is soft PT, kinda deep into soft PT as well, because I mean, this is 60 something. This is 68. This is 68, which is quite late actually. I'm pretty sure. But yeah, let's continue. Also, it still tells me that this Bangbu is new. I already got it. Let's get the bad luck out of the way on the Bangbu banner. Surely that's how it works. Had to pull it to work. Come on, we got 2 10 pulls left.
Oh my god. But yeah, maybe that's a good thing. That we are unlucky on the Bangbu banner. Oh wait, this might be an S rank though. No, it's not. Sometimes like the first initial animation plays a bit slower. But yeah, that didn't mean anything. I could do... Like, there are a few Boopons I could get here. I could probably get like 51. Yeah, nothing early. Oh, here we go. If it's like at the very end, that's also still soft pity though. It's the very last pull, so this is soft pity already again. I do want to get 3 copies to activate his attack boost before we get... What's his name? Arya. His. Because yeah, with 3 I will be able to just play Sunna. Oh, okay, finally got lucky. I'll be able to play Sunna alone and still get the attack buff from the Bangbu. Oh, just having dupes on him is good because it increases the attack buff from 50 to all the way to 100. Might as well continue. Oh no, now I got lucky, that's bad. We did not want to get lucky here. A tragedy, actually. I'll leave this here for now, because like 3 is the big breakpoint. We're at 9 on the stable channel. Wait, so how many pulls do I have? 43 plus 21,000? With Yexingguang you always play Energy Regen on 6. Because every single EX you cast is an Ether Veil, which is 3 stacks for Yexingguang. You can't have too many of those. Wait, so this is like 21, something like this. 20,500 divided by 160. That's 134 plus 43. 177. And then we get the refunds as well. I'm like, is it possible that if I pull a bit on the engine banner right now, that I miss out on the character? Very unlikely. Yexingguang is ER6. Wait, what? You play ER on your Yexingguang? Huh? I'm pretty sure you should never do that. I'm pretty sure that's like low-key trolling to play ER on 6 on her. You might want to change your stats a bit when playing with Sunna, because she gives you a lot of attack. So when you have Sunna, especially if you play like Sunna Jiao, you might want to play crit damage and physical damage more than just like attack, attack, attack. But I don't think you ever play ER on 6. Oh, with Yexingguang you play ER on 6, but with the idol team can you play attack? With the idol team you're gonna probably be playing either Anomaly Mastery or Impact on 6. But we'll have to like wait and see for them to actually come out. I can definitely do like a 10 pull or 2. At least for now. Just get in a 10 pull? Okay, no. I will spend the pulls I just have like in the form of tapes. Because that's free, right? Okay, nothing early here. Not looking good. Okay, I'll wait for the character plus at this point. I gotta level up my Bangbu. And yeah, more healing.
And most importantly, a bigger attack buff. Also, anomaly build-up increase. Wait, anomaly build-up increase of what? Oh yeah, of his bamboo chain attack. Right? Yeah, the bamboo chain attack. Why even include this? It's so useless. Also, what kind of damage does he even do? Ether, okay. I mean, that's fine, I guess. 音符みたくもちっとした金属の質感はな、結構手間かかってるんだぜ。Is it turn out to your whole lag? You've lost a total of 10 50s back to back. That is a lot of 50-50s. Okay, bamboo done. And we get more boopons for leveling up the bamboo. I always forget that's a thing. もう行くのか？また来いよ。We've also got stuff here. Battery, Dennis, and Pulse. Claim all. Well, that's kinda cute, but I'm never gonna change my Ellen. It's a bit unfortunate. Actually. Oh, also we got one more regular master tape. Which is the 10th one we needed for the standard 10 pull. Worst possible. At least be a character? Okay, at least it's a character. So that's one pull of a refund. Can I check your Z-Buy? Okay, let's check your horsey. Zenless is still in maintenance mode, but we can check the horsey. Got level 90. That's pretty great, and C1 is pretty powerful as well. An additional skill usage. Also, it's like an empowered skill usage. Already crown on the skill, that's great. Bear is also good though. Make sure to level this up higher. Get this to like be crowned eventually, probably. Harbinger of Dawn, yeah, as long as you can, as long as you have like a shielder or something that can guarantee you stay above 90%, it's great. Inefa, especially if you like don't have fleens, but you have Inefa. Inefa is one of the best Z-Buy partners. One of her best teams is Columbina, Inefa, Shilonen, actually. Works pretty well, like, because Shilonen is overall pretty great for Z-Buy, but you cannot play more Geo characters with Shilonen on your team. Because if you play 3 Geo, Shilonen's kid that just turns off and she no longer does anything. So, it's hard to fit Shilonen in most teams, because the only good Hydro characters for Z-Buy are Columbina and Aino. You don't want to play double Hydro. And the only non-Geo, non-Hydro character that's good is honestly Inefa. So yeah, in the Columbina Inefa team, Shilonen is amazing, and then unplayable everywhere else, unfortunately. Doing Shilonen C2, if you play Columbina Inefa, you don't, because 2 Geo is good, 2 Geo is fine, 3 Geo is forbidden. So Columbina Inefa, Shilonen, Z-Buy, that's like probably her best team. And also you have both a shielder and a healer to guarantee Harbinger of Dawn uptime. So that works splendidly. And yeah, defense, that's good. Defense subs are also always welcome. A bit of VM here and there, not bad either. 36 plus 30, that's 66. Plus 28, that's 94. Yeah, that's a very high crit rate. If you do happen to play with a pre-C6 Iluga, you would have 99, which is also nice. But like I said, if you have a free Inefa especially, playing Inefa, and like, Aino is also okay, right? Aino would be quite a big downgrade to Columbina in that specific team, more so than usual, because Columbina also buffs Inefa, but Aino doesn't buff Inefa. And Inefa does like half the damage in the Z-Buy Inefa team. So, would be a bigger downgrade, but it's still fine. And yeah, plenty of crit damage. And some decent ER, yeah. ER is actually pretty good. I've seen 7 posting on like YouTube community post that he cleared Dire with C0 Z-Buy, C0 Columbina, C2 Iluga, C6 Goro. And he actually even played ER Sans on Z-Buy for like more ults. He was cooking though, like you shouldn't play ER Sans, but ER can be useful. Is what I'm trying to say. Okay.
Anything else here? Oh yeah, that's the shield defense. I guess I can... Yeah, we can claim these polychromes. That actually can come in handy. Oh wait, did they fix the thingy? I actually didn't take a look now. Oh yeah, they fixed it. Now it's called Myriad Endgame and not... It had like an internal name before, at least when I was here on mobile. パイトン様のお誘いとあればぜひ What is this? Oh! そう焦んなくてもいいっすよ。なんすか。Oh yeah, we got a Manato Mindscape. Whew! You have any pulls left for area because you got the engine early, very nice. Hopefully I just get Sunna in like a 10 pull, and then we go for like M2 into more 10 pulls. 俺はまだまだ強くなれる。Like I'm a Hoyoverse core gamer, I deserve a bit of luck here. Yeah, we got a bunch more rewards to get from this. After what they did to my boy Manato, I would honestly prefer if there were no A ranks. Okay, we can start pulling now. If I get it early, we'll just kinda wait on this screen and I will do Genshin or something. I just can't hold it anymore. Okay, no S-rank in the first 10 pull. Oh! Okay. Now I actually have to wait. Even if this is a loss, that's good. While wait for the Gamba to finish, let's do a quick round of Genshin though. Oh, if this is a win, that's so huge. Even if this is a loss, that's okay, because it's so early. This like, what, 17 PT or something? So early it doesn't matter if it's a loss. Liu Claymore from 1.0, that's pay though. I'm really good at cooking and navigating, but if you do go out, definitely take me with you. You need to go catch your train now. I need to wait for the Gamba to be over. I'm sorry. I will keep you edging for the until you come back home. you can watch the VOD on YouTube later. Okay, who is much better at cooking than navigating? Toma? Who's like a cook? Xiangling? Okay. It's just why navigating? I don't know the context of this quote. What is this? What is this? It's like Kokomi? Oh no, it's Furina! There's a bunch of stuff happening here. CSI. Cryo. Shenhe. Coconut. Huh? Coconut? Okay, what is gold? Oh, it's the Coco Gold Ganyu. Coconut milk. Okay. We should be good now. Yeah. Okay, Gamba is over. Let's see. This is not the second pull, by the way. It looks like it's 1-2, but I'm pretty sure it goes like 1-2-3. I think this will be on the third pull, if I'm not mistaken, or maybe even fourth. Oh no, it is 2, actually, and it's a Lycon. Which is unfortunate, but it's very early anyway, so that's okay. Man, could have been like a gigantic W, it's just like a W. But yeah, whatever. We take those, He also got buffed. I'm probably not gonna play him anyways though. The one doubter won.
Come on, we need another early. All of them. If I use all of them, I will need to top up again for the Arya skin later. Let's release some of them here. I don't need that many, but whatever. We'll see how it goes. But yeah, looking at how it's going, I'll probably need to top up for Arya anyways. I was thinking maybe we can get lucky, get some early mindscapes or something. Nah. Nah. Soft PT for this. Oh my god. A lot of Corins. Anyway, because Corin is here. 68. This will be up to 78, so this is almost guaranteed to be the Sunna. Oh yeah, I noticed an exclamation mark in the upper left corner. An exclamation mark appeared because I pulled an idol. Man, it's all the way at 78. So cute, man. But yeah, an exclamation mark appeared here, on the Angel's invitation. Now I know, when I'll be pulling for Arya, how I can tell if I won or lost my 50-50. Because when an exclamation mark appears here, that means you won. That means you got an idol in your 10 pull. But yeah, I'm barely gonna have enough. Oh my god, and the engine is eluding me as well. $65 PT? So we're already into soft PT. I'd rather probably do singles here. Nah, screw singles. Okay, when did we get it? What? 75 PT? Out of 80. 75 out of 80. I didn't miscount, did I? Or is it 65? I think it was 75. Okay, at least please at least be a win. I lost count. I wasn't focused when counting how many pulls I've done already. Hello, Sid. Okay, this should be 10, right? Okay, no, the next one is 10. Oh god, not again! Oh no, man. This is so cooked. I do have still like a bit left. I can get like 2k from this. Right, wait, because no, how much does an outfit cost? Wait, they just used too much? It's 1350. Oh shoot, I took too much! Whatever, this is just like a... Yeah, whatever. I guess at this point I just take everything. Man, this is so cooked. Feeling sick and honestly wait, but it's working fine. Yeah, getting a Z-buy is probably better than just pulling a signature.
Okay. Salvaged this. Kinda. But still, man, another 50-50 loss into 75-25 loss? And that's like the second in a row? Like, my last full session went exactly the same way. You don't even have to get her sick. Harbinger of Dawn is a perfectly fine weapon for her. And I had so many pulls. And we like barely got there. Because you had to lose that 75-25. I mean, could have been worse. Could have been worse. 敵を探しにあええやんええやん Oh no, wrong button. And yeah, Ziba in the story was a very pleasant surprise. No, don't go Geo. She's a lunar carry. Lunar characters don't play damage bonus. As a rule of thumb. Okay, farmed just enough mats. Let's see if we have enough here. I even have a bit over. Dev crit, night sky, yep. And you know, double crit, defense percent, ER, EM. In like that order. Those would be like the substats you to prioritize. And we got ourselves an E4 Lycon. If Lycon's attacks when using a basic or special, he gets a shield. This might be better now with his like new extra on-field presence thingy, where he can actually get attacked. And now he gets a shield. It's only 7.5% of his HP, which is kinda low. How much ER? You don't like, you aren't targeting any specific amount. It's just ER is a nice sub, you know. If you can get 10 or 20 or 30, that's okay. If you have 0, that's also okay. Because Burst just like slightly amplifies her combo. Because if like the default combo is N for E and repeat 4 times, then if you have burst available, you do N for E 3 times and then you burst E. So like one of the N4s gets replaced with a burst. Which is a decent damage increase, but if you are losing crit and defense for ER, suddenly this is no longer a damage increase because you just deal less damage overall. This was supposed to be mine! Her best team is Ilugabina and Goro C6? No. Her best team is Columbina, Inefa, Shilonen. But it's not like that far ahead of other options. Iluga is pretty strong. But Iluga needs to be at least C2 and ideally C6 for best results. The team I'm gonna be playing is Zibai, Columbina, C6 Goro, and Chiori. I have a C2 Chiori, so I want to use her. It's a team without a proper sustain. All I have for sustain is C4 Goro and Prototype Amber on Columbina, but I also pulled for the weapon, so I don't need a shield that badly. If you do play Harbinger of Dawn, I would probably just recommend playing Zhongli over. Like if you cannot play Inefa, if Inefa is taken in a separate Abyss chamber, then I would recommend going Zhongli if you have Harbinger. But ideally, yeah, Inefa Columbina is an amazing duo. Okay, and then all we really need is this core passive. If we get the core passive leveled, nothing else really matters much. And I'm almost done with it. Somehow.
But also the question of, are you actually gonna play Flins and Zibai at the same time? We do sometimes have multiple Lunar Shields. Like in this stage, and we have Lunar Shield on top and then Lunar Charged Shield in the middle. So like, that's a thing, but especially as time goes on, there will often be only 1 or even 0 Lunar Shield enemies. So we'll probably just be playing one Columbina team. Because also, like, if you are playing Flint and Zibai at the same time, also one of them has to give up Columbina. So one team gets Columbina in Efa and the other gets Aino Goro? Like, that's sounds a bit depressing. So it's probably more like you just play the same. You just play Columbina in Efa, and then you just pick Flins or Zibai depending on who fits the content more. And then if you go with Flins, you play Sucrose. If you go with Zibai, you go Shilonen. Shilonen is better than Iluga in that team in the Columbina in Efa, because Shilonen buffs like everybody by shredding Hydro, Electro, and Geo. And also giving damage bonus for everybody, which is like... The damage bonus from Cinder City is like, but it's not terrible. 40% is quite a lot, even if it doesn't amplify the lunar damage. It's pretty much on par with playing Instructors on Shilonen, because the uptime is much better, and just the raw amount of stats. Let's go to Fading Signal Exchange, buy these, because I have quite a lot of these resources. We can also buy the Ether Chips. And level up what? Probably the special. It's not just damage, but her damage is actually pretty good. And so is the days. And yeah, Bubblegum? No, wait, where is the cut actually? Is the cut on the basic? Oh no, the cut is on core passive actually. The cut attacks? Or is it somewhere else? Because this Bubblegum Barrage, damage repair when quickly chaining into special photography technique? What? It's like the damage is lower if you double tap E, instead of doing one tap E. And the coordinated thing is when you play Arya as well, in the team. Okay, I level this up now. Okay, nice. This will be good enough for now. And as for the gear, want to give her some Moonlight Lullaby pieces? I guess she doesn't... Oh yeah, she needs attack percent. Most of all. Because she needs 3500 attack. Oh, my Orphe is playing a Lullaby piece. I will for now go like 4-piece Lullaby, and then we'll see, or like 6-piece Lullaby, and then I will like see what I can replace. What are the worst pieces? Yuzuha also wants all the attack actually, but I probably care about Sunna more. If we just go attack, I got this attack with 2 AP, or I could level up this attack which has crit damage and then 3 useless subs. I'll probably stick with this. We kinda need attack on this slot, so maybe we'll play an off-piece, because I really don't have anything. And for now, energy regen on 6. Okay, so for my 2-piece, ideally you want... Swing Jazz. We do have some attack pieces here.
I don't really play Chingy at all, so we can take this from her, and then like let's replace one more piece with oh, this is a stacked crit piece. Replace one more piece with swing just. So this is a side grade. Like this is like the same, +2 attack, +2 attack. This has a bit more crit, so even an upgrade. But maybe we can get some more attack somewhere, like a +3 attack piece. Here I can go from +1 attack to +2 attack. How is my attack looking right now? Oh, 3400, that's almost enough to max out the passive. If I just get a little bit more. $3,493. Okay, that's fine. I'm missing 7 attack. Oh yeah, I get more attack when I level this up. I get base attack. So I actually will be fine even without this piece. Wait. So I can actually go for a bit more crit on her then. We can get this back because that's a nice double crit piece. And I can go for like this side grade here that had more crit to it. This one? Yeah, and this should be enough after I get the base attack. Because I have so much attack percent. Actually, do I have so much attack percent? I have like 60. And then from subs, how much? Two, 5, 8, 10 subs, which is 30%. So I've got 90% attack. So the 25 will become like almost 50. So I will not quite. Okay, I do actually need one more attack sub. I'm sorry, Lucy. Yeah, whatever. I probably won't be playing Lucy again anyways, because I already have so many. Like Lucy, I have played Lucy a bit in the Threshold Simulation mode before, but since then I got Jiao and now Sunna, so we just have so many supports that are gonna be better than Lucy. So many supports that can like be pretty generic. So cute, man. Oh yeah, also. ひらめきを探しにあ、ええやんなんや先生、うちらを着せ替え人形やと思ってへん？ただのカフェの制服やし、そんな大したもんでも。I love her voice so much, こ man. れセシリア先生が用意してくれたんやけど。Can't say I've been so goated. Still gonna stay as wise here though. Okay, let's finally start the story. After the like not the worst pool session. I lost everything, but at least we lost pretty early. We'll also get a lot of pulls this patch. Like there's a very rich patch. If I actually clear all the content. I also have some old content that's still uncleared, right? I have all of this. A bunch of these missions are useless garbage, but I know like these give polychromes, yeah. I'm not sure if I can get any polychromes from doing all of this though. I can explore the areas. They have chests and stuff. Let's go. Oh yeah. There was a thingy where some of Fairy's lines might be unvoiced in Japanese specifically. This time it's JP only that's getting shafted. System message, maintenance of the HD database is complete. Redundant data cleanup progress at 99.8%. Connection testing is now available. ようやくだな、フェアリー。ここ数日うんともすんとも言わないから寝ているのかと思ったよ。電気代の請求を見たパンさんのリアクションで動いていると分かったけれど。I thought I helped you run a new connection test with the HDD. Screening redundant data. Screening complete. Current cleanup progress 85.1%.
冗長データのクリーンアップはほとんど終わっていたんじゃ。どうして接続テストをしたら逆に増えてしまったんだ？まさか僕のせいじゃないだろうな。Based on current data, it appears that the recent actions of the creator have caused interactivity fluctuations in Hollow 0 and the 6th grade hollows. Some of the HD's calculation data from these hollows has become invalid. During the connection test, the system automatically recalculated everything, resulting in redundant data buildup. That does sound a bit more reasonable. まあ、僕が HDD に冗長データを送り込んでいたという説よりはいくらか合理的だな。今日のところはプロ棋士としての依頼を受けられそうにないな。何か他のことをしようか。そうだな。それに世間は黄金の日の準備に追われているし、変なことも起こらない。お兄ちゃん、それ以上は言っちゃダメ。 The phone suddenly rings. 決まって変なことが起こるんだから。おっと、ジェーンさんから電話だ。はーい、店長ちゃんたち。お、はーよ。二人はまだ A 地区にいるのかしら。A 地区にいるってジェーンさんに言ったか覚えてないけど、私とお兄ちゃんはまだ適当館にいるよ。あら、そうなの？ちょっとタイミングが悪かったかしらね。遠慮はいらないよ。なんといってもジェーンさんはうちの最高ランク会員様だからね。なんなりと。じゃあ前置きはそこそこにしておくわ。二人の都合がいいなら明日の夜にでもビデオ屋に顔を出したいのよね。あたい近頃トントン拍子に出世してる治安局の幹部からちょっと特別なお仕事を任されてて、パエトーンに渡したいものがあるの。 Hello, X-Nay. 事情が事情だから早めに協力を取り付けたいって感じかしら。5本ジェーンさん、僕たちの間に公然の秘密があったことはその通りだけど、パエトーン、それにあなたは治安局の人間だと？店長ちゃんの心配はもっともだわ。あたいも実は依頼人から詳しいことは聞かされてないの。けど黄金の日も近いっていうのに、市内では今知能構造体の暴走事件がひっきりなしに起きてるのよね。依頼人はある違法な AI の関与を疑ってるわ。 AI、 それが今治安局の追っている被疑者だと？フェアリーが前にロックスプリングから知能データ体を検出していたはずだ。今回のことと何か関係があるのか？ We meet Bull's eyes. あっちゃー、ジェーンさんとはピュアな常連さんの距離感でいたかったな。こうして依頼の話をする日が来ちゃうなんて。 Must have detected mentions of intelligent entity and intelligent construct in your conversation. I've compiled the relevant data for you. Would you like to read it now? Check out Ferry's info. Please check the information you would like to review. Was an intelligent entity. Intelligent entities, also known as intelligent data constructs or artificial intelligence, are by standard definition intelligent units that exist in cyberspace in the form of data. What's up with Ferry just now? Did she glitch out or something? Rank diagnostics. Issue identified as signal interference caused by memory corruption. Interference cleared. I've got the following supplementary information regarding identity authentication of intelligent entities. Intelligent entities can apply to undergo the forbidden fruit test with their logic core. As long as they pass the test, they will be officially recognized by city administration and be granted the same autonomy as other citizens. Did you pass the test, Ferry? Reminder, the forbidden fruit test is only designed for ordinary intelligent entities, and certainly does not apply to your AI assistant. Would you like me to look up anything else, Master? Yes. What's an intelligent construct? In general terms, an intelligent construct refers to a humanoid machine equipped with a logic core that has passed the forbidden fruit test. They are officially recognized as construct citizens of New Eridu. Under normal circumstances, they can be simply referred to as construct citizens. Just like Billy and the others.
Affirmative. The agent master has worked with Public Security Officer Chingy, Banyue, Billy, and others all fall under the category of intelligent constructs, or construct citizens, if you will. Would you like me to look up anything else? No need. There's basically common knowledge in New Eridu. There's no room for any misinterpretation, is there? Affirmative. The relevant information has been filed under rarely used documents for you. The moment Ferry stops talking, Senior Fufu's voice comes from outside the door. ああ、二人ったらまたお部屋にこもってるんですね。姉弟子が楽しいお話を持ってきてあげましたよ。おはよう、夫婦先輩。楽しいお話というと？お師匠様から聞いたんですけど、春光ちゃんのおかげで今年の点灯式は長期兵でやることになったそうなんです。主催する人たち的には葛西の火をみんなの術法で灯してほしいらしくて、それだけじゃないですよ。なんと歌姫セルシーが今回の点灯式で電撃復帰するっていう噂もあるんです。私まだ生で聞いたことないんですよね。セルシーって引退して結構経つよね。ですよね。あくまでただの噂ですけど。That's like Angel of the Illusion Manager, right? 楽しみです。 But then she called Cecilia and not Cersei? だからこん Maybe な it's just 楽 like しそう Cersei な is just a こと pseudonym. 姉弟子としてお弟子さんたちを連れて行かないわけがありませんよね。点灯式はシニョリート全部に中継されますし、ちゃんと練習もしないと。二人は他にご予定とかないですか？せっかく姉弟子からのお誘いだけれど、期待に添えないかもしれない。もともと予定のなかったところにたった今重要な依頼が入ってしまってね。6分街に戻らないといけないんだ。本当に戻らなきゃダメなんですか？いつこっちに帰ってくるんです？黄金の日といえばパンさんが毎年ドーンと腕を振るう日なんですよ。今年は2人もいるので例年よりも豪勢にしようっていう話になってたんですけど、別に私が食べたいってわけじゃないですからね。ただ2人が食べられないのはちょっと残念だなって。でも決意は固そうですし、もしその依頼が早めに終わったら黄金の日の間に適当館に帰ってきてくださいね。じゃないとお師匠様やみんなからのお年玉をもらい損ねちゃいますよ。私聞いちゃったんだけど、H 地区のお年玉の相場って数十ディニーくらいだとか。あれお弟子ちゃんたら知ってたんですか？あはは。You pack up your stuff and head back to 6th Street with Belle, only to get accosted by 18 the second you walk in. Oh, that's the Bangbu. After promising over and over that you would run the video store properly and wouldn't just disappear for ages, you go back to your room and change out of your Yunkoi Summit Disciple uniform. You quickly pack your things and rush back to the workshop, only to find that Belle and Ferry are already inside. Everything seems to have gone back to the way it was before heading to Wi-Fi Peninsula. Progress update. Maintenance on the AGT system database is complete. Random data cleanup is at 87.4%. おや、適当感で聞いた時もそのくらいの進捗じゃなかったか？あまり進んでいないようだけれど。Notification. Unknown data interference detected. Cleanup progress is slower than expected. Background processing is recommended. To accelerate the process, consider activating full force mode. 全力モード？ In full force mode, all of my computing power is routed into a single dedicated thread. During that time, processing speed increases by 120%. Power and data usage will spike by 200% and nearby users may experience some network disruption. バックグラウンド、今すぐバックグラウンドに切り替えて。 Transfer to background processing. During processing, I will plan your schedule. Based on past traveler records from Master and Second Assistant, I have generated the following recommendations. At some point, 18 pushed open the workshop door and was patiently waiting off to the side. Trip planning on hold. As the guilty shop owner, you must hear out what the employee taking care of the shop has to say first. If you are free, could you help me drop off this videotape at 404 on the corner? ああ、もちろんだ。真面目な店長である僕の仕事だな。トワちゃん、
ビデオをくれるかい？すぐ届けてくれよ。Thank you, master. Handing a musical videotape to you, 18 leaves satisfied. ジェーンさんが来るまでにお兄ちゃんがやっとくことは決まりだね。じゃあフェアリー、もう一人の店長向けにオフのスケジュールを作って。Roger that. Evaluating the transportation options, event appeal, and other variables to generate a new plan. Confirm plan, 404 Lifehouse. いや、それじゃあお兄ちゃんと同じじゃん。フェアリー、うちには別に公平を重んじろなんてルールは。During routine information filtering, I noticed a rise in online posts mentioning 404 live music and Angels of Delusion. It was a reasonable 合 conclusion. 理的な推測。フェアリーの忙しいはアイドルちゃんたちの追っかけをしてたからなんだね。私なんてあの日にちょっと顔を合わせただけで、それから何も知らないのに。Negative. The strongest AI assistant in New Eridu remains fully dedicated to the master's commissions and has never been negligent. 冗談だってば。でもフェアリーも聞いてたでしょ。治安局は最近違法な AI がいるって目を光らせてるみたいだし、あんたも疑われないように気をつけてよね。コーラリン、新エリート最強の AI が怖がっているだろ。フェアリーは慎重派だし、陳意のところにも届けを出しているようだ。例の依頼にしたって、向こうが本当に当てにしているのは僕たちよりもフェアリーの方かもしれない。ちょうど時間もあることだし、トワちゃんに頼まれたビデオを404に届けて、ついでにそこらをブラブラしよう。We take the videotape that 18 asked you to bring to 404 and head out with Belle. Familiar route, unfamiliar destination. あの404が黄金の日の前に営業再開するなんて。今行けば千夏たちに会えるかもしれない。うんうん。でもいつステージに立つのかわかんないんだよね。They say it's like opening finally, but it's already been opened before. We've been here with like Ellen on a friendship quest. We couldn't actually go inside like this. But you know, we could step in front and like click on it. Oh, it's you two! You are friends of the Angels of Delusion and managers of that video store on the corner, right? She's from the event last batch. We came for a walk and to drop off some tapes. Huh? That was quick. I thought it would take a while. After all, that little bangboy in the shop looked like it was really struggling when it was digging through those videotapes. The manager is back now. Well done. Thanks for the delivery, manager. But according to 404's operating hours, we don't have any shows on at this time, so I'm afraid we can't offer you any of our services. Oh, right. If you're here looking for Sunna and the others, go ahead. Head down to the stairs and you'll get to the drink stand and performance area. Want me to show you the way? Now we'll head down ourselves. お兄ちゃん遅いよ。早く早く。ここがバーと休憩所。路地裏だけれど、階段を降りると別世界だな。Crow? Doesn't seem like we picked the best time to stop by, Wise. It's pretty quiet when there are no shows. Looks like Ferry's recommendation wasn't so hot, so should we head back for today? Wait, I think I hear singing. Is that coming from the studio? これ言う？足取りは軽く。いや、わかりやけじゃいこれ。はよ返し。あのさ、もうすぐ黄金の日だよ。ちゃんと練習しとかないと。目が
店長さん。ほんまカニやで。ごめん。平気さ。みんな、あのレコード見つけたわよ。あらあら、お客様ね。Oh, that was so good. じゃあ、ごめんね店長さんたち。こんなみっともないとこ見せちゃうなんて僕、妄想エンジェルのリーダー失格だ。せやせや、リーダー失格やぞゆ。これはなんかしらお詫びせな。お詫びと言ってはなんだけど、2人にはあげちゃおうかな。黄金の日特別ライブ、ディア妄想族のチケット。僕たち妄想エンジェルにとってオフラインでやる初めてのライブでもあるんだ。ここだけの話、今は入手困難なんだから。そうなの、入手困難なの。お題はいらないから。まあ僕たちがこういうひいきをしちゃいけないんだけど、さっきのことはこっちの粗相だし。そうなのか。なら僕とリンの分ということでありがたくいただくとしよう。黄金の日当日の夜でいいのかな。お兄ちゃんたら早速祝日モードで気が緩んでるじゃん。前に頼まれたあの件どうするわけ？もしかして店長さん、他に用事がある？そうなの、ちょっと立て込んでて、夜までに片付いたらいいんだけど。 The girls deflate in an instant. 早速振られちゃった。はあ、入手困難言うたって制約があったら意味ないやん。言うのしょうもない嘘がバレるのは時間の問題やと思ってたけど、それ以前のやつやんけ。でも仕方ないよね。店長さんのお仕事を邪魔したらいけないし。どないしたらええんや。うちらもうここで終わりなんか。なんとかならんのか。まだ夜までかかると決まったわけじゃないよね。順調に、すごく順調にいけばライブ間に合うかもね、お兄ちゃん。おいおい、人に気が緩んでいるとか言っておいて君が速攻で折れるのか。 First FOMO? まあ No リンが pity? そこまで言うなら僕たちもいけるように頑張るよ。よかったわね、みんな。入手困難な未来に向けて一歩前進したじゃない。さっきから気になってはいたけれど、彼女が妄想エンジェルたちの先生か？なんだか超のつく有名人に似ているような。けれど本当にセルシーならみんながこんなに平然としているわけがないか。ひとまず特に触れられるまでは気にしないようにしよう。忘れてた。セシリア先生は店長さんたちと初対面だもんね。先生、こっちはリンちゃんで、こっちがアキラくんだよ。前に僕たちのことを手伝ってくれてたんだけど、角にあるランダムプレイってビデオ屋の店長さんなんだ。結構繁盛してるみたい。僕たちのホームページの閲覧数をちょっと上回るくらいの客足。その言い方はちょい失礼やろ。コホン、僕とリンは少し前から用事で出かけていてね。店のことはうちのボンプたちに任せきりだったから、確かに全盛期というわけじゃない。それと拮抗する閲覧数なんだね。見事なカウンターや。まあまあ、店長さんたちも私たちの状況を知らないわけじゃないし。せやな。ほんまにう
ちらみたいな弱小アイドルグループがライブなんてできるんやろか。閑散期のマイナービデオ屋と客足を競ってるありさまや Hello, の dude に。 hero. マイナービデオ屋か。ある意味では僕たちのセンスが認められたと言ってもいいな。とはいえ会員数は決して少なくないと思う。 Yeah, early stream for the new patch. うんうん。それにうちの会員さんは粒揃いなんだよ。この前なんてとある有料会員様が50万ディニーもプリペイドにチャージしてくれたんだから。 You shouldn't boast your earnings, boast about your earnings like this. Have I done Sunna pulls yet? Yes, and I mean, it kind of went almost the same way as the Xinguang pulls. Because when I was pulling for a Xinguang, I lost the 50-50, but then I got her early after that, and then I lost the engine. And like here as well, I got an early loss, but then had to go to almost 80 PT to actually get the guarantee. And then lost the engine very late, but then got the second one early. So probably ended up doing like 90 pulls for both, like for each. Not bad. I mean, it was like 80 pulls on the engine and maybe like 100-ish pulls on the character banner. That's not really all that amazing. When I saw the early S rank, I was like, oh man, this might be my day, because I had a slightly bad day before. Because my RAM is giga cooked, man. My RAM is cooked. My stream could crash at any moment. My PC is now unstable. And I was like, oh yes, my luck will turn around now, but no, it hasn't. You lost Soldier 11. I lost to Lycon, which I guess he did just get buffed. And I did get M4, which gives him a shield when he gets attacked. Which can be nice when, like, he's pretty... One of the downsides the new Lycon has is that he can, like, die when he's off-field. To some AoE abilities or whatever. So getting a shield might help slightly. That's a pretty garbage Mindscape, so let's not kid ourselves. He gets like a 7.5% max HP shield. Wow. I guess the resistance to interruption can be okay. If you just want to do like a full basic string and face tank an ability or two. そんくらいあんねやったらライブのステージ設営から洗剤の用意まで全部できてまうやん。50万ディニーか。せやけどだいぶ詰めた方やで。衣装は使い回しで宣伝だって最低限なんやから。チケットが順調に売れていればライブの資金繰りも問題ないんだろ。うまいこと全部はけたらやけどな。ユウの言った通り、うちらがファンのみんなの目の前で歌うんはこれが初めてなんや。あかんかったら妄想エンジェルはまたネットの片隅にいる弱小動画投稿者に戻ってまう。そんなん嫌や。 Hello, Juka Kiwi. You pulled M2 for issue and didn't even go for Sunna. I was super excited for the idols. So Sunna was a no-brainer. I was even hoping I could maybe snag a Mindscape, but even though I had quite a lot of pulls saved up, had to use everything just to get M0 P1. But at least we got there. At least we got there. Sunna might be my second favorite character now after Ellen. And my favorite out of the angels, but I like all the angels. But yeah, we'll see the quest. Like in Genshin, Zibai ended up being so much better in the quest than I expected. I was kind of not really excited for her initially. But the quest, the Lantern Light quest has been amazing. So we'll see here. The introduction was already great. Starting off with a goofy cutscene, like in the good old days. ちなっちゃん、しっかりして。新曲がもうすぐ完成するんでしょ。みんなで一緒に聴いてみようよ。店長さんからア
アドバイスとかもらえちゃうかもしれないし。 I'm actually not done yet either. 残念だけれど僕とリンに音楽の助言はできそうにない。とはいえ千夏の新曲には興味があるよ。よかったら途中でもいいから聞かせてもらえるかな。途中っていうかまだ初期の初期やけど。でも本当にいい曲だったよ。さっきはゆうちゃんも最後まで歌ってなかったしね。聞かせて千夏ちゃん。ほな準備しても店長さんにみっともないとこ見せたないし。セシリア先生、ちょい聞いてほしいパートがあって。Celia leads Sunna to the side of the stage to go over her questions. Sunna was the concerned one, but now Arya also looks uncertain. 千夏は準備中でユウとアリアが何か話しているようだ。聞いてみよう。Huh? There are no performances at this time. もう来るとこまで来ちゃったんだからさ、弱気になっちゃダメだって。それに願いの妖精だってアドバイスしてたでしょ。 Wait, this is from the web event, right? The wishing sprite? Oh no, no, this is from the event from the end of the last patch. This is from the Yap event, the wishing sprite. わかってるよ。私もみんなと一緒に初公演を成功させたいもん。ただちょっと心配なことがあって。店長さん。Tell a joke to lighten the mood. I want to hear what this is. いや、アリアが少し悩んでいるようだったから。Oh, are the options actually 何 the か same? 伝えることはないか Both と思っ options the て same? これでもランダムプレイという一国一城の主なんだ。円滑な運営の That's not a 心 joke. 得というものがあるからね。チケットのことも少しはアドバイスできるはずだ。いっぺん出かけたら夜まで帰ってこない上にビデオの整理も仕入れも私に任せっきりの店長さんが一国一城の主ですか？最近の経営不振を反面教師にするなら私たちがまずトアちゃんに土下座するところからでしょ。僕たちがよく揉めるのってやっぱり3人もいるからかなって思ってたけど、見た感じ2人でもそう変わらないんだ。別に私たちしょっちゅう揉めてるからって仲が悪いわけじゃないでしょ。ただ私と千夏ちゃんがたまに背中を押してほしい時があるだけで。はいはい、アリアちゃん、店長さんたちがせっかく打ち明けやすい雰囲気にしてくれたんだから悩みがあるなら聞いてもらっちゃいなよ。悩みってほどじゃないんだけどね。今まで私たちリアルのお客さんを前にしてパフォーマンスをしたこと一度もないから、オフラインでライブをやるってことはファンのみんながお互いの顔が見えるくらいの距離にいるってことだよね。今店長さんたちとこうしてるみたいに。Nangung has that like watermelon color palette with the green, although it's a bit like it's not quite like a watermelon, but it's like greenish, and like the pink with the black dots, just like watermelon seeds. So whenever I look at her, I just think of a watermelon. アリアはどこに出しても恥ずかしくないくらい可愛いんだ。平気さ。それでもやっぱり初めてのことは緊張するかい？かわいい？そんなアリアはあと違くて時々思うの。私なんかがみんなの前でステージに立っていいのかなって。アリアちゃん、私考えすぎてるだけかもしれないけどね。
あのさ、アリアちゃん、君がステージに立っていいのかなとか言ってたら、ちなっちゃんはどうしたらいいわけ？それにみんな、アリアちゃんに会ったことはなくたって声は絶対聞いたことあるもん。言われてみれば確かに聞いたことあるかも。最初にあんたたちと会った時からちょっと気にはなってたけど。かつて一世を風靡したあの歌姫にそっくりだと思わない？ You meet both eyes, and you can tell she's thinking of the same thing. Miss Cecilia's face, Aria's voice. There's a trace of Cersei in both. Is that really just a coincidence? Oh. But Aria doesn't look encouraged by those words at all. もうずっと前の話だってば。それにだからって私 The plot thickens. Sun's voice comes from the microphone nearby. なんでもない。先に千夏ちゃんの様子を見に行ってあげよう。あの曲も最後まで聴きたいし。The setting might be a little boring. How about joining in, manager? Get in the rhythm, hit the right beats, and you will feel the pulse of the song. Try cheering Sunna on with the biggest fun. It will be fun, trust me. Yeah, that's right. But the song's still just a rough draft right now. Manager, if you've got any thoughts and suggestions, remember to tell me, okay? I wanna carefully polish and perfect this song with everyone. That sounds great. So, manager, what do you say? Let's get started. And the calibration is like never needed. Looks like Sunna and the others are ready. Manager, how about we show her some support? Sure. I'll probably still get like a tutorial though. What is the... how they control this? Okay, yeah. During the livestream, follow the music's rhythm and hit the corresponding keys when note blocks move into the judgment area. Hit the right notes to boost your performance completion rate. Press F to hit the blue left note. You can also press ASD. Okay, so why would I press F if I can press ASD instead? What is this? Why is there a separate key for this? Press J to hit the red note. You can also press KL. Oh, okay, no, so I do need like two hands for this. Because it's not like ASD is left, down, right or anything. It's just like I can choose any of the 4 keys for each note. Okay, so like it makes a bit more sense now. I thought like, you know. Okay, okay. How do I do this in Genshin? ASD and then L. Like here, like this. Okay. 妄想世界にレッツダイブや。Thanks for watching, manager, but it still feels like something is missing from this song. Is it the rhythm or is it the melody? There's something off with both, but I can't quite put my finger on it. Give me a moment, Sunna, let me sort through this. I need to think on it too. Okay then, if you have any ideas, make sure you tell me. The 3 ages of delusion scatter, each mulling over that melody. The little ages aren't huddled together. Looks like they each have their own ideas and don't want to disturb each other's flow. But sitting trying to puzzle through things alone probably won't work out too well either, huh? Yeah. At a time like this, my interference isn't quite appropriate. I wouldn't want them mistaking my suggestions for instructions. Surely Astra appears? Pretty sure she will. It is a musical quest, after all.
But manager, if you're not too busy, could you stay for a bit longer and help be their sounding board? Your input could really help them sort through their thoughts and ideas. Sure. Let's go to Sunna first. Please be voiced, please be voiced, please be voiced. Man! What an hell. Manager, good thing you are here. I want to ask, what do you think? Anything in that song just now that we could tweak or polish? But I mainly handle the composition, so if you've got feedback on other stuff, manager, it might be a bit hard for me to wrap my head around. Consider your inspiration. Of course. My original idea was to write a slice of life kind of song, one that captures those ordinary yet bright moments we Angels of Delusion go through. But this rhythm right now, it's a bit too plain, like it doesn't grab the audience's attention at all. And how about we highlight the bright moments of everyday life? Bright moments of everyday life? True, all kinds of emotions ripple through even our ordinary everyday life, like dipping your hand in a stream and feeling the occasional nibble of a curious little fish. But how do I get the audience to resonate with that? The rhythm? I can add some little adjustments to the original rhythm, making it more lively and let the audience feel the pulse beneath the horn. Thanks for the tip, manager, inspiration has struck. I won't keep you then. What a headache. Manager, since you are here too, how about you help us brainstorm some ideas for Sunna? Truth is, when it comes to arranging music, I know nothing. But if you're talking about the overall vibe, maybe I can help with that. Then let's think about the kind of performance you want to present. Actually, while Sunna was performing, I was already thinking about the choreography for this song. Positioning, holding hands, flowing wave-like movements. I want to express the emotions from Sunna's composition through dance, but it still feels like something's missing. How about you tell me what you heard in that piece just now? Ordinary but vibrant everyday life. Yeah, same. It's like a brook shimmering under the moonlight. Not a bad melody at all, but after listening to it, it feels like it's still missing something. So how do we keep this vibe going while making sure we can keep hold of the audience's attention? At least one good thing about these conversations is it appears that the choices actually matter. It might even be like a big decision tree. Maybe it like resets after each one, and you get the same options, but at least like that's a bit of a justification why it's not voiced, because there is a lot of possible dialogue here, even though you like wouldn't hear it all in one playthrough. So like, at least there is a reason why it's not voiced, even if it's not. Even if no reason is good enough for main quest to be unvoiced. A few bouncy skips? Skipping, huh? I get what you're saying, manager. You mean at certain key spots, livelier moves would suit us better than the usual style, right? So when it comes to arranging the melody, I guess it's similar. I've got it, thanks manager. And after the discussion just now, count me as a hardcore supporter of your taste in music from today on. Thanks, I guess. They have 3 different punk boosts like this. Manager, you heard it too, right? Sunna's new song for Guild Carrot Day is so good. But as the finisher for our debut show, it definitely needs some polish. I don't have any solid ideas yet, so could you help me brainstorm? So where should we start? Oh, and manager, when you hear the name Angels of Delusion, what kind of performance would you expect? Eccentric, lively and imaginative. Oh, I love the way you put it. You are right, we are the Angels of Delusion, and the world we show our audience should totally have that dreamy vibe to it. Don't get me wrong, I love the vibe with Sunna's composition, strumming her guitar and just letting the story flow, but our finale can't be complete without that taste of dreamy delusion. But besides expressing our own Angels of Delusion style through this song, we also gotta consider Gilded Carrot Day. What kind of topics should go well with the crowd showing up at 4:04 on Gilded Carrot Day night? Heart rising, hope and aspirations for the new year. We've noticed it too, right manager? A lot of our Delulus are pretty unique. And what they are all hoping for from Gilded Carrot Day isn't exactly typical either. Actually, it's like a mutual understanding, you know? As our dear composer and the soul of the Agents of Delusion, Sunna's pretty unique too. Sure, she usually seems all sweet and gentle, always getting shy, but I also hear her say, when I get nervous I just wanna find a crack in the ground and shove the entire audience in there. That totally freaked me out back then. Not sure if it's cause she's nervous for our debut, but from what I can tell, Sunna hasn't let her usual style shine through in this song.
It's your debut, you guys should show the world your unique style. That's exactly what I was thinking. But honestly, without you backing me up, I wouldn't have the guts to tell Sunna. Anyway, thanks for the talk, manager. As Angels of Delusion, we don't want to clip our own wings, even if what we are playing is at its current node. That's what I will tell Sunna. Okay, maybe that's a little too dramatic. Sunna's song probably won't be that out there. As long as something you all vibe with, it's guaranteed to be good. Nangunkaria, thanks to the manager's help, I've got ideas for revisions. No big changes, mostly just tweaking the rhythm and flow. What about you two? If you've got some ideas, come on, spill it right now, all of it. From my perspective, the melody before was nice and all, but it felt like it was missing some bounce, you know? Considering we've got choreography and rehearsals to work through, things might feel a bit flat overall. I get what you mean. What about you, Arya? I think you must have toned down your own style in the song so that the performance would go smoothly and the songs would click with more people. But the Angels of Delusion, it will be a waste if we don't have any delusion. Dreamy vibes in a song so pivotal to us. Really? But... Nangung, you are looking at me like I'm some scaredy cat again, aren't you? But I'm not backing down. I hear you and Arya loud and clear. But once we rearrange it, the cheering's gonna get way more complicated. Manager, wanna try it with biggest fan and me? Alright, let's give it a shot. During the livestream, when a large green note appears, press both side keys simultaneously to hit it. 妄想世界にレッツダイブや。リズムに乗るで。So weird to get the fever at the very end. 店長さんたちはライブの作法を心得て Wait, る that の was ね。 nice. 千夏のリズムにきちんと合わせてて感動しちゃった。よかったら私のボイストレーニングに千夏と参加してみない？セシリアさん、妄想エンジェルのボイストレーニングを受け持っていたのか。時間がある時に参加させてもらおうかな。いつでも大歓迎よ。もう一人の店長さん、千夏の曲はどうだったかしら。私音楽に詳しいわけじゃないけど、なんていうか希望にあふれてる感じがして素敵な曲だなって思ったよ。おおきに。そんな幻想戦でもええと思うで。うちが書きたい曲ってまさに希望がテーマみたいなとこあるし。そうなんだ。それはちょっと鼻が高いかも。いいよ千夏ちゃん。チケットを売り込む時もそのくらい言ってくれたら完売間違いなしだから。ちゃかさんといてやゆう。うちは本気で言ってんねんから。そうだよゆうちゃん。千夏ちゃん、希望がテーマだって私にも教えてくれたもん。店長さんは千夏ちゃんの良き理解者だね。はいはい、みんな千夏の曲が大好きってことは分かったから、この曲をもっとたくさんの人に届けるために黄金の日のライブに目を向けましょう。千夏ちゃん、ライブの準備に必要なのって50万ディニーだっけ？実はさ、僕が個人的に買った宝くじがもうすぐ発表なんだけど、
賞金の最高額も50万ディニーだった。なんや、つまり運よく当たったら、そう当たったらユウの口座に50万が増えるだけやん。妄想エンジェルのライブ予算は1ディニーだって潤わへんねんで。ラッキー自慢ならよそでやってやゆ。うちらは今エンジェル存亡のつなぎ輪なんやから。そうだよ、そのお金はユウちゃんのものだもん。千夏は真面目だな。ユウとしてはそのお金をライブ予算に当ててほしいようだったけれど、大丈夫さ。チケットがちゃんと売れてくれればいいんだから。問題は全部売れるまでにそれなりの時間がかかっちゃいそうなことかな。でも私ね、さっき願いの妖精に聞いてみたら、フォローでおすすめの仕事を教えてくれたの。依頼料なんと50万ディニーだよ。願いの妖精、アリアの話に何回か出ていたな。いかにも女の子向けのおとぎ話を彷彿とさせるけれど、フォローに入ることを勧めてくるなら、おとぎ話としてはかなり苛烈な部類だ。チャンスがあれば状況を聞いておこう。せやかて、それはアリアちゃんの個人的な依頼料。こうしようよ。私が依頼に出かけてる間、私の担当になってた準備をユウちゃんと千夏ちゃんがやってくれるの。みんなで協力するんだから、当然収益はグループのものだよね。私だけ依頼が終わってから準備してたら足並みも揃わないし、チケットを売る時もみんなで一緒に行けるでしょね。とっても合理的。確かに。アリアちゃん、たまたま50万ディニーぴったしの依頼が舞い込んできちゃったわけ？どのフォローかは依頼人から聞いてる？ちょっと待って。割と距離あるね。ラマニアンフォローだよ。明日の夕方、エイヒ地区の長期兵で合流だって。ルートを調べとかなくちゃ。アリアちゃん、うちも行こうかななんて。長期兵に行くんやろ。なんかそこヤムチャ船とかいう天津の絶品なお店があるって聞いて、せやから食べてみたいなって。千夏ちゃんにしては珍しいね。でもこの前あんまり食べると顔が丸くなって写真写りがって。アリアちゃんが丸顔は連れてってくれへんて。丸顔には好きなものを食べる権利もないんや。違うよ、千夏ちゃんが自分で。アリアちゃんに振られちゃった。かわいそうな丸顔じゃなかった。千夏ちゃん、ゆうちゃん、別に振ってなんてないもん。くしゅ。じゃあうち一緒に行っても元からダメなんて言ってないよ。今までだって簡単な依頼は一緒に受けてたもんね。誰かいてくれたらそれだけ心強いんだから。でも私たち2人が行っちゃったら、チケット販売の準備はゆうちゃんに任せきりだよね。大丈夫かな？平気よ。そういうことなら私も手伝うから。よーし、それじゃあ決まり。ちなっちゃんとアリアちゃんは依頼、僕と先生はライブとチケットの準備。両方終わったら3人で街に繰り出そう。チケットの一部は友達にあげる分だけど、残りは何とかしてみんなに買ってもらわなきゃ。時間はあんまりないね。明日の予定も決まったし、今日はこのまま練習を続けましょうか。The angels have gone off to practice on their own. It looks like Cecilia has something to say. 店長さんたちにお願いがあるのだけれど、ちょっといいかしら。
Why do you have to walk 10 steps to continue the conversation? That's so weird. 店長さんたちに頼み事をしてもいいかしら。セシリア先生、遠慮せず言ってくれ。僕もリンも喜んで協力するよ。うん。でも私たち音楽に詳しくないのは謙遜でもなんでもないから。二人は本当に謙虚なんだから。それにこれは音楽に関することじゃないわ。アリアがさっき願いの妖精って言っていたこと覚えているかしら。不思議な AI みたいなものらしいのよね。私が妄想エンジェルの子たちと知り合ってからというもの、アリアは何か問題にぶつかるたびに相談しているの。アリアはとても純粋な子だから、あんまりそういうものを盲信しすぎてしまうのもちょっと心配で。けれど最近はライブのこととかいろいろあって、私が細かく聞くのもどうかと思ったのよね。その手のことなら音楽よりはるかに力になれそうだ。ぜひとも僕たちに任せてくれ。奇妙な AI か。治安局も似たようなものを追っているという話だったけれど、ただの偶然だろうか。本当にありがとう。もし私が力になれそうなことがあったらいつでも相談しに来てちょうだい。Still mulling over Stella's words, you hear the notification from her phone. She takes one look at the message and frowns. ごめんなさい、ちょっと席を外すわ。願いの妖精の件よろしくね。二人は私のこと気になっているかもしれないけど、それは時間があるときにゆっくり話しましょう。それでいいかしら。Stella blinks. You've only met her once, yet sometimes it feels as if she can see straight through people. So is she really that former superstar or not? 願いの妖精のこと妄想エンジェルのみんなに聞くのはお兄ちゃんに任せるね。お兄ちゃん人の話聞くの得意だし。私は帰ってフェアリーと相談するから。リンは早く帰って横になりたいだけだろ。まあ英飛地区から今朝帰ってきてその足で出かけたからな。わかった。 What do you mean traveling? It's on the same street. Just like that, but heads up. Ah, no, because we actually came to 6th Street from Wi-Fi. Okay, like that's the traveling, not from home to here. Okay, okay. アリアはそこにいるけれど、いきなり当人に聞いてしまうのもな。まずはユウと千夏に聞いてみよう。I noticed in this dialogue, it's not here right now, but like his hair was kind of twitchy. But seems okay right now. What is this? Spoopshak? Ah, sure. I might just leave those outposts later. My outpost is only level 5. What is this? More? Oh yeah, the characters we pulled, yeah. By characters I mean a single one. And this is from the BP. I gotta teach somebody. Wait, who are we teaching? Either Jen or Lycon. Probably we are teaching Lycon. Wait, why is equipment highlighted? Huh? There's nothing here. Oh yeah, because he doesn't have one disc. Somebody stole his disc. You have some networks we have returned? Good to hear. But I should actually do...
Probably like this. 見ないでください。 Yeah. What happens with the pools? The early was a loss. And after that I had to go pretty deep into soft PT to get her. And then we lost on the engine at almost hard PT. It was like 75 on the engine loss. But then I did get the guarantee early in like 20 pulls. Still, not the greatest pull session for sure. Just all the maids. I might have a type. Agents would be unable to pass through to certain route locations during specific agent hangouts. Oh yeah, probably like the new items they added around the map prevented you from like walking properly. But yeah, Japanese Fairy was not voiced at the start of the quest. Absolute tragedy. I would love to get a mind skip for Sunna, but yeah, I don't know. Looks rough. Wait, actually... Oh man. Oh. Wait, that's out of A ranks though. I can buy 4. And we have one more here, so that's 8. Yeah, no, we can't really cook anything up right now. We could go do Shield defense. There isn't like, we'll still get a lot of pulls. You get the like pool economy. You do get a lot of pulls in Zenless, even if you have to then waste 80% of them losing 50-50s. どないしようほんま。平気だって。どうしても緊張しちゃうならお客さんをマネキンだと思えば。ほら、撮影の時借りたやつ。何言うてんねん。大事な妄想族のみんなをお人形さん扱いできるかいな。緊張して調子っぱずれな歌を聴かせる方がよっぽどみんなにとってはがっかりじゃないの？うちやっぱアリアちゃんに相談するわ。あんま意味ないかもよ。アリアちゃん絶対音程外さないし。はい、そこの人。妄想エンジェル秘密会議はメンバー限定だから盗み聞きはダメだよ。おっと、これは僕としたことが。実はさっきアリアが受けていた依頼のことでちょっと確認したいんだ。彼女、願いの妖精とは頻繁にやりとりを？なんだ、てっきり店長さんうちの新メンバーに志願してくれるのかと思ったのに。っていう冗談は置いといて、アリアちゃんと願いの妖精は僕たちが事務所で練習生をやってた頃からの付き合い。ちなっちゃんがまだ裏方で曲を作ってくれてた時だね。アリアちゃんは困ったことがあるといつもあれに相談してた。せやったな。しかも結構頼りになるっていう。言い方はざっくりしとるけど、アリアちゃんが大事な決断をせなあかんときはちょいちょい役に立てたで。
My son's backpack have 3x4 written on it? I don't know. Maybe it's supposed to be a date? Like March 4th or April 3rd? Or maybe it's supposed to be 3 divided by 4? But yeah, I don't know. Maybe it's her birthday. Wait, what is her birthday actually? What do I even check this? Is this on like gacha base? Can I see stuff like this? There is no birthday. What do you mean? They are late. Wait, maybe if I go release. Oh, July 18th. Oh, that's very close to me. But yeah, that means it's not her birthday. What is Arya, by the way? June 7th. They're all summer girls.特にうちが言うのはなんかちゃうわ。依頼人のハンドルネームかと思っていたけれど、話を聞いているとまるで AI アシスタントのようだな。二人も相談したことはあるのかい？相談？自信家の南宮さんが人の話を素直に聞いたんはいつが最後やったっけな。さっきセシリア先生に音程ずれてるって言われた時かな。それは脳幹や。確かに大きな問題にぶつかった時、会ったこともない AI に意見を求めるっていうのはちょっと違和感あるけど、でもアリアちゃんはなんかフィーリングが合うみたい。店長さんさ、セシリア先生に頼まれた？アリアちゃんが願いの妖精にべったり依存してないか心配になったとか、そんな感じでさ。なんや、そうなん？先生が直接聞いたらええのに。まあ、あの二人最近はちょっとお互い正直になんないといけないことがあったみたいで、せっかく千夏ちゃんっていう最高のモデルケースが近くにいるのにね。最高？確かにうちは正直者やもんな。でしょ？とにかくまとめると、願いの妖精は今のところアリアちゃんにとって頼りになるお友達。それが僕の印象かな。まあ音楽の方は至って普通のセンスやけどな。正直者のちなっちゃんにもう一点追加。ねえ、アリアちゃんに直接聞いてみなよ。別にあの子からしたら後ろ暗いところがあるわけでもない。ただの友達だし。フォローに入る依頼の方はアリアちゃんもちなっちゃんも小さいけど2人の連携は抜群だから。そこらのエーテリアスじゃ相手にもならないよ。だから僕何にも心配してない。なるほど、大筋は理解できたよ。二人とも教えてくれてありがとう。アリアが見当たらない。上の階にいるのか？お客さん、ライブ、黄金の日。妄想エンジェルにとって今が大一番ってやつだよね。はあ、でもステージと客席が思ったより近いよ。あ、店長さん、ごめんね。ライブのことを考えてて。ほら、お客さんの前に立つのは初めてだから。何か用だった？お手伝いが必要だったら言って。いや、大丈夫だ。ただ、さっきのことだね。願いの妖精から依頼を受けたと言っていただろう。
それが少し気になっていて。What would be the best to choose in the Star Rail 5-star selector? As of right now, probably the characters who got buffed. So Kafka or Sparkle. If you're looking forward to playing Archer or Sparksy, then probably Sparkle. If you just want to bolster your DOT team, just pick up a Kafka Eidolon. And yeah, like both Kafka and Sparkle have solid early Eidolons with the buffs, because the Eidolons also get buffed together with the character. Who else was there? Oh yeah, Acheron was there, Danheng. Like they are, if you really like them, if you still play them, but like don't expect them to really get stronger. If you pick somebody like Acheron, don't expect her to suddenly become great. If you already play her anyways, and you just want to be an Acheron diehard fan, like sure, that's fine. But don't expect to suddenly get an amazing team that you didn't have before by picking an Acheron. Wait, who else was there? You have E1, so E2 could be good. It's something, but the biggest value of E2 was that you didn't have to play 2 Nihility, right? But now the Nihility characters are actually good. So, you know, before, when you were playing Jiaocho and like Pella, exchanging Pella for Robin or Sparkle was like a huge deal. But now that there is buffed Silverwolf and Cypher, if you exchange one of those for like 3B, that's still good, but it's not nearly as good as before. Wait, who else? Let me... Oh yeah, that is the list. There's also Jingli who got buffed. And like, if you already play her, picking up an Eidolon for her wouldn't be bad. But like, don't expect to suddenly get an amazing team because you picked up an Eidolon for her. Similar to Acheron, honestly. She's not that different from Acheron, even though she did get buffed. Should be better, but yeah, it's like, And Jingyuan, his Eidolons are kinda garbage. With Jingyu, if you are picking Jingyuan, you are betting on a future buff, similarly with Danheng, to be honest. Even though his E2 is pretty decent, especially after the Sparkle buffs, because now Sparkle buff lasts for longer, so being advanced is not that bad. So like, E2 Danheng, pickable. But yeah, if you pick either one of those, you are waiting for buffs. And Aventurine is still pretty good. If you already have like stacked DPSs, but you sometimes get one shot, picking up a Mindscape of his or an Eidolon wouldn't be terrible. I was like, Sparkle or Kafka are probably the picks. Like meta-wise, Sparkle or Kafka should be are the picks you should probably go for. I'm kinda debating between Sparkle and Danheng, because I do have Danheng E1, so it would be E2 for me. But there are so many SP consumption DPSs right now, with Archer and now Sparksy as well. So even with the buffed Sparkle, he wouldn't be the character I play the most with her. What's her E1 do? It gives her speed, 15% extra speed. That's like the new buff. And then the old effect was what? What was the old effect on it? What is... Here we go. 40% attack. And longer cipher duration. Which... She gets more energy with the buffs, so she should be able to ult more often. But she 40% attack and she also gets 15% speed. So that can be pretty nice. And then E2 also got buffed. It's now more defense ignore. It's like 30%, and before it was 24. But they changed the values and stacks around. Like they you know, tweaked a bunch of the numbers. I don't remember what are the buffs to E4 and E6 though. I just remember that E2 is more def reduction and E1 also gives you speed. Yeah, and like speed on Sparkle is pretty good because you do run her fast. So 15% speed on your Sparkle is like 15% speed on your DPS. And if you are more so looking forward to characters in the future, then Sparkle is probably the best pick, because Sparkle Sparksy seems to be like a good core, a good duo. So if you wanna pull for Sparksy,
Sparkle should be her best teammate for the foreseeable future, hopefully. Hopefully. フォローに入るというのは容易なことじゃない。アリア、その依頼は本当に信頼できるかい？なるほど、そういうこと。実は私たち妄想エンジェルはよくフォローに行く依頼を受けてるの。いつも簡単なやつだけどね。っていうのも、あんまり動画の再生数が伸びないし、アルバムもちょっとしか売れないから、活動を続けるには他でディニーを稼ぐしかなかったんだ。それに願いの妖精さんのアドバイスはいつも的確なんだよ。だから今回もきっと大丈夫。その妖精さんはよくアドバイスをくれるのかい？そうだよ。願いの妖精さんは素敵なお友達。新エリートが私にくれた贈り Called one 物 of the な big んだ。 AIs? 信じられないならこれを聞いてみて。 On a lighthouse with nothing but the breeze, a lost construct girl once asked her wishing sprite. ねえ、願いの妖精さん、今ね、新エリートのみんなに私の歌声を届けられるすっごいチャンスが目の前にあるの。でも自分の名前は出せなくて。 What do you want New Eridu to hear more? 歌声だよ。 Is it supposed to be unvoiced? What do you want New Eridu to hear more? Your name or your voice? Then there is nothing to hesitate about. In a quiet corner of a bustling plaza, a hesitant construct girl once asked her wishing sprite. 願いの妖精さん、聞いて。とある女の子からね、グループに入らないかって誘われちゃった。でも OK したら私、歌う以外にもいろいろしなくちゃ。 There is no evidence that a song's impact is diminished by the performance that accompanies it. そっか。私、あの子たち It is pretty と一緒 vague. にやってみる。そしたらきっとみんなに素敵な妄想を届けてあげられるから。 In a studio with only her left, a disappointed construct girl once asked her wishing sprite. ねえねえ、願いの妖精さん。ネットにいっぱい動画を上げたのに誰も見てくれないの。みんな私たちの歌にあんまり興味がないみたい。 Analysis. Online distribution is affected by many factors. Scans show your account's network environment is no different from the rest of New Eridu, and for now there are no effective ways to optimize it. それはわかってるけど。 Hearing is a sensory channel that living beings cannot willfully shut off, and depends only on the medium and the distance between the sound and the listener. つまりお客さんの前で直接歌えばいいってこと？でも私なんかがそんなできるかな。わかった、もう少し頑張ってみるね。ねえ妖精さん、もしいつか私たちがお客さんの前で歌う日が来たら、その時は妖精さんもライブに来てくれる？ A long stretch of silence. Maybe. Ooh. That was more emotion than I thought that the wishing sprite was capable of. Arya played only a few recordings and you finished listening to them in no time. 意外だな。願いの妖精はまるで友達だ。それも親身に悩みを聞くような。というか、ものすごく聞き覚えのある話し方だ。治安局の探しているという AI とはさすがに関係がないかもしれないな。とはいえ警戒するに越したことはない。知能構造体を暴走させているという話が本当なら、こうして巧妙に取り入る手口の可能性もあるだろう。証拠らしい証拠がない以上、この場で疑ってかかるようにとも言えないのが歯がゆいけれど。ね、願いの妖精さんはすっごく頼りになるでしょ。
背中を押してもらうたびに私少しずつ自分が強くなれてる気がするんだ。ああ、君の気持ちもわかるよ。とはいえあくまでフォローに行くんだ。千夏ともども安全第一を心がけるようにね。分かってる。ありがとう。この依頼が終わったら黄金の日に向けて本気 100% で全力指導だから店長さんも来てくれるよね。 That's all we have on the wishing sprite for now. It's great that I was upfront about everything, so I didn't end up going home empty-handed today. Better head back to talk with Belle. And she gone. Are they all gone if I walk back down? I would give it... Oh, there is a different character. You are here, manager of the video store next door. We are still under renovation. Okay, nothing interesting. Can I... Oh, this is like closed now. More maid outfits? It's already late. What's Evelyn doing here? Is Astra here too? Should I go say hi? While hesitating, you suddenly hear a knocks on the notification sound from your phone. Wise, what are you doing lurking around the 404 entrance? You can already see even my right. What are you waiting for? Get over here. Well, you gotta be excited seeing a huge star, right? Such a smooth talker. But I'm on a tight schedule here, so now's not the time to mess around. Hurry over. I've got someone seriously impressive to introduce you to. I guarantee you're gonna be blown away. I'm shocked enough as it is. Is it gonna be Cecilia? Of course, Evelyn is here. Good evening, manager. Perfect timing. On the way over, Misia was wondering if we'd run into you. Before you can react, the cool and striking bodyguard shoves you straight into the car. Such an intense sense of privacy protection. It's probably gonna be Cersei, right? The Cecilia? Yep. 6分街に来るたんびにアキラとばったり会っちゃうのよね。これってもう運命じゃないかしら。あら、あなたたちは知り合いだったの？ああ、アストラさんとは仲良くさせてもらってる Very よ。 close. そういうセシリア先生こそアストラさんとは知り合いのようだね。なんなら知り合いってレベルじゃないわよ、私たち。そう、ずーっと昔からの付き合いね。もっともあの頃はみんな彼女のことセシリア先生なんて落ち着いた呼び方はしてなかったけど。もうアストラったら流行には乗らない派のアキラでも聞いたことくらいはあるんじゃないかしら。歌姫セルシーの名前をね。やはりそうだったか。見覚えがある気はしていたけれど、今一つ確信が持てないでいたんだ。最近イン Playable ターネ please, ッ no ト chance. で電撃復帰の噂が流れていたからというのもあるだろうな。どうして引退してしまったのかについては実は知らないのだけれどね。私大丈夫よセシー。ここにいる不思議な店長さんはね、いつだって会うたびに素敵なことを運んできてくれるの。去年の黄金の日だって私がコンサートを無事に終えられたのもアキラたちのおかげだもの。それに彼、もうあなたのエンジェルにはあったんでしょ。もしかしたらあなたの心のわだかまりを解いてくれるかもしれないわ。一度試してみたら？心のわだかまりなんて大層なものじゃないわ。ただの臆病者が現実逃避を続けてるだけ。引退した理由は単純よ。当時の私はもう歌うことができなくなっていたから。フォローによって被災したトラウマがいつまでも言えなくて、世界が丸ごと崩れ落ちていくような出来事の後で、自分の歌声なんかで人々を癒せるとは到底思えなくなってしまったの。そんなことが聞きたかったわけじゃなかったらごめんなさい。そうだったのか。
とはいえ引退を決めたからといってそうすぐに業界から足抜けできるわけでもなさそうだけれど。ええ。そんな中、私たちはアリアを見つけた。私の代わりに彼女に歌ってもらうことで最後の数公演をつつがなく終えることができたの。確かに発端はフォロー災害だったのかもしれない。でもその後に私が決断したことは許しを得る機会を私自身から永遠に奪ってしまった。その鍵はもうアリアの手の中にしかないのだから。今の新エリートがステージから逃げ出した歌姫を必要としていると思って、どれだけ過去の名声があったとしても私じゃない声を私だと偽ったこと肯定する言い訳にはならない。自分を責める前にその子に許してもらおうとは思わないのね。これじゃあ今回も手ぶらで帰るしかなさそう。私の大事なお友達で誠実な依頼人、点灯式の主催者様にまた振られちゃったって塩らしく伝えなきゃ。残念だけど。彼女、もしあなたに断られたら最近話題のベスポに声をかけなきゃって言ってたわよ。それ自体は別に普通の成り行きだと思うけど、主催者としてはあの子が知能構造体ってことが気になってるみたい。最近市内では彼らが暴走して人を傷つけてしまう事件がまた起きているようだから。知能構造体市民暴走事件というやつだな。犯人は AI らしいという噂までは聞いているけれど、僕もそこまで詳しいわけじゃない。そうなの？さすが店長さん、耳が早いのね。とはいえ被害者はもうみんな回復しているみたいだし、治安局も黄金の日を前に不安を広げたくないだろうから、あんまり大きな騒ぎにはなってないって感じかしら。私のお友達が主催側としてどんなトラブルも想定しておきたいのは分かってる。でもだからって機械人に対して短絡的な決めつけをするのも私はどうかと思ってるけど。とはいえ主催者側は疑わしきというだけで彼女の出演資格を剥奪したりはしないでしょ。ええ、もちろんそれはないわね。あの子の歌手としての実力は確かだもの。それにトップスの芸能部門が要する優秀なタレント No で wonder もある what わ。 Tops is spoken. It's like, oh, こ she's ういう gonna のっ be て a, ほら the bad guy. スポンサーの意向っていうのも考慮しないといけないでしょ。まあとにかくあなたが出たくないなら無理強いはしないから。もうこんな時間ね。アキラのお家はこの通りだけど、セシーはどうする？このまま送るわよ。待って、店長さん、私の秘密は守ってくれるよね。この数年で私は声も姿もすっかり変わってしまったけれど、やっぱりアリアは私を疑ってる。ずっとごまかしてきたの。本当のことをどう打ち明けるべきかまだ決められなくて。What does this mean? What is the truth that Arya doesn't know? Was Arya in the dark and she didn't know she's actually performing as Cersei? Is that the lie or the deception? Or like, the actual reason why she quit? I'm kind of like lost on this subplot. And also she just now realized that she met us today and told us her deepest secrets. Just because Astra was nearby, I guess. ただどうしてもあの子には私の口から伝えたいわ。まあ僕からは何も言わないでおく。 What is this though? セシリア先生の準備ができたらきちんとあの子に伝えてあげてくれ。それと願いの妖精の件だけれど、アリアとのやりとりを聞く限り今のところは頼りになる友達ということで良さそうだ。引き続き僕の方でも様子を見ておくよ。
ありがとうアキラ。本当に頼りになる子ね。アストラやあの子たちが信頼している理由、よくわかったわ。Being escorted back to the video store by all three of them feels a bit excessive. The luxurious ride carrying a star-studded group rolls slowly through the narrow paths of 6th Street. Luckily, Evelyn's driving skills are flawless, and you reach your destination in no time. That poor limo really had to work for it.お兄ちゃん遅い。ジェーンさんとの約束はもうすぐなんですけど。千夏たちに捕まってライブハウスのスタッフに転職しちゃったのかと思った。参ったな。まるで僕が悪いみたいじゃないか。兄弟で頼まれたことを一人に押し付けた挙句、帰りが遅いと文句を言うのかい。願いの要請についてアリアはとても協力的だったよ。ただ帰り道でアストラさんと会って少し話し込んでしまってね。アストラさんに？ We spent quite a bit of time recounting everything to Belle. Cecilia, Aria, the wishing sprite, Asta, and the Gilded Caro Day lighting ceremony. I expect she ends up wearing the same expression Fairy gets when she's processing a data overload. そういうことだったんだ。セシリアさんとアリアの過去については本人たちに解決してもらうほかなさそうだね。 Voice で double も incident? さ、 So it's like Aria didn't know she was singing as Cersei, right? That's the なん issue? か And by both turn a suspicious gaze towards Fairy. どこかの AI アシスタントにそっくりじゃない？ Affirmative. 肯定。それはどういう意味だい？ Affirmative. Based on the speaking style in the conversation, Master relayed there is a decent probability that the wishing sprite is in fact an advanced intelligent data entity. つまり何？すごい知能体ってみんなこんな感じで喋るわけ？まあとにかく願いの妖精がそういうことだとして、フェアリー何か情報とか心当たりはない？ And yeah, there is like Fairy is not voiced in JP, unfortunately, in this patch. Not sure why, but yeah, it's JP only though. What is this expression? She's processing data or something in the background. というか、いつも通り調べてくれたらいいんだ。フェアリーの力なら朝飯前だろ。 Negative. As an AI assistant, Fairy always abides by the law and strictly follows New Erdus civil code. Fairy does not and will not condone the unauthorized acquisition of citizens' personal information or the invasion of their privacy in any form. 急にまともにならないでよ。あんたが言ったってこれっぽっちも説得力ないんだから。初手でフェアリーに侵害された HDD のファイアウォールからしたらどの口がという感じだろうな。とはいえマスターとして僕はフェアリーの選択を尊重するよ。はいはい、お兄ちゃんがそう言うならもう一人の店長として私も尊重するよ。それにしてもここんところ急に AI 絡みでいろいろあるね。願いの妖精に治安局の被疑者、もっと遡ったらロックスプリングから検出された高レベルの知能データ体だって。どうしよう、全部が実は関係してたら。ジェーンさんの話を最後まで聞いてからゆっくり考えてみよっか。 Think back to Fairy's behavior today. 待てよ。フェアリーが妙にお行儀よくしているのは公権力の訪問に備えているからじゃないだろうな。You hear something outside the door. Is Jane here? あら、最高ランクのお得意様を締め出すのかしら。はーい、店長ちゃんたち、久しぶり。大まかな状況は電話で伝えた通りよ。依頼人が2人に引き合わせたい子がいて、あたいはその仲介ってわけ。びっくりしないようにね。
リンが驚くような人なのかい？ This public security officer looks nothing like Jiu and Shingi or the others. And why did she come down from upstairs? チャッセー、君らここに住んでる感じ？え、シーシアちゃん、時間ないわよ。The odd-case specialist snaps out of her loop of spacing out and looking around and makes a phone call. Clearly, this new public security officer is a little scared of Jane. But from Ethereum's point of view, shouldn't the food chain between these two be the other way around? Yes, Cecilia is a snake. If you couldn't tell from the snake that's nested between her and also the name, it's Cecilia because it's like a snake. That's why she's called Cecilia. なんかあんまし依頼のこと伝わってないっぽくて。いや、アーシのせいじゃないんですけど。I do like her way of speaking. The English, the Japanese voiceover. なるほど。これがパエトーンというわけか。Is this Sal's brother? ジェーンドゥは無事私の不出来な部下と君たちを引き合わせてくれたようだ。市内において知能構造体市民の暴走に伴う傷害事件が発生したことは周知と思う。我々はその主犯を治安局に登録されていない違法な AI であると睨んでいる。Also, apparently Seb's brother in the files has like an NPC avatar. He's just like internally an NPC for now. And his outfit is also not like, doesn't look quite flashy enough. We might be cooked on this one. Cisa is playable for sure though. She should be next patch. Together with Nangong. But Lowell might be cooked. そして数日前、知能構造体の治安官までもがウイルスによる身体制御の剥奪を受け、奇妙なメッセージを発信した。新エリートのため、未だかつてない点灯式を開催する。紛れもない犯行予告だ。今まで知能構造体を暴走させてきたのと、その犯行予告を送ってきたのは同一犯だと考えているんだね。根拠はわからないけれど、これまで暴走した市民たちに知能構造体であるという部分を除き接点がなかったことは事実だ。だが我々の調べでは、制御を失った市民たちが一様に傲慢かつ他者を嘲笑するような態度を取る傾向にあったことが分かっている。彼らの目に当たるパーツが異様な紫色に発光することもな。そうした共通点があるなら同一犯という見方にも納得だ。とはいえその犯人、なんというかステレオタイプな悪役のイメージを随分大切にしているんだな。犯人のパーソナリティという面で見ればいささか古典的だ。だがその能力、とりわけ機動力においては我々の持つ AI に対する従来の認識をはるかに上回っている。そしてここからが本題だ。紆余曲折の末、我々の技術チームは犯人とおぼしき AI の足取りをラマニアンホロー内部まで絞り込むことに成功した。英筆の特殊な状況を鑑み、我々はラマニアンホローと高度な AI、その双方に精通したプロ棋士を速やかに必要としている。ここまで言えばあとはわかるな。一区切りついたなら自己紹介の時間にしないかい？
僕たちは一市民としてあなたの名前や肩書きといったものを知る権利があるはずだからね。それにまたしてもラマニアンホローだ。願いの妖精がアリアにあの場所を推薦した矢先にこちらでも。こうも偶然が重なるようではさすがに勘ぐらざるを得ないな。そうだよ。プロ騎士家業なんて匿名偽名のオンパレードだけど、立派な公務員様ともあろう人がそんなホローレイダーのサブアカみたいなことしていいわけ？市民の正当な要求であれば答えるのが筋だ。とはいえ君たちが今夜眠れない夜を過ごしたくないのならお互い顔を合わせる機会まで黄金の日は目前に迫っている。君たちには可及的速やかに依頼を開始し、九段の知能体を逮捕あるいは消滅させることに協力してもらう。必要なサポートは部下が提供しよう。それでは都市の治安維持への協力感謝する。 The mysterious client hangs up. The case is clear enough now, yet the client remains enigmatic. And before you can ask Jane anything, the case specialist suddenly lets out a stifled scream. あのクソ上司の声が私のスマホから13回も。マジ無理。絶対嫌な夢見るんですけど今日。 By the way, it was 13 lines in Japanese. The case specialist who had just been volunteered to offer the necessary instructions and support suddenly takes off running. Jane is left behind, and just like the client earlier, she takes a deep breath. 上が上なら下もまあまあ型破りってとこかしら。とにかくあたいがここでやんなきゃいけない仕事はおしまい。店長ちゃんたちがあの子と仲良くできるように祈ってるわ。それじゃグッナイ。 Jane takes her leave. これ何？あれは？部屋の機材には気をつけてくれ。Why is she wearing an outfit like this when working for public security? We can get Jane because she's like incognito. But what is this? やっばー。この建物丸ごと君らのお家？やばくない？やばくない？うちに何か問題でも？消防関係の書類や営業許可証ならきちんと期限内のものがあるけれど、治安官さん？治安官？どこ？違くて足が気になってんの。2人しかいないのになんで通りに面したバカでかい2階建てなんて持ってんのってこと。この部屋もなんかやばいくらいモニターあるし。ひょっとして監視用とかしゃ。やっぱ部屋が多いといろいろ大変なんだ。やば彼女本当に例の事件の担当なのか？公職者としての自覚がかけらも見えないけれど。捜査官さん、さっきからずっとうろうろしてるけど、用が済んだなら帰ってほしいなーなんて。今回の大取り物を主導するアーシとしては君ら違法なプロ騎士のことをちゃんと監督しないといけないわけ。というわけで、このバカでかい家で一番いいベッド今すぐアーシに明け渡すこと。捜査官が寝不足で星を逃がしたりしたらマジ君らの責任問題だから。つまり今夜はうちに泊まっていきたいと？ずいぶん急な話だけれど、まあ稀によくあることだしな。でも明け渡せって言われてもね。
だってうち寝室は2つしかないし無理じゃない？そこをなんとか。ぶっちゃけるとああしてば郊外育ちで人生の半分が寝なし草っていうか、まともなソファーで寝たことなんて一度もない哀れなギャルでした。やっとの思いで定食につけたと思ったらめちゃ高な大魔王にこき使われて大好物の卵もろくに食べらんない日々っしょ。もし君らじゃなくてお二方みたいに固定資産つよつよの王子様とお姫様の慈悲がなかったら私また望んで寝るしかなくって分かったからストップストップ。もう店長なんか言ってあげてよ。You lock eyes with playing a fierce stare down, and just like always you end up losing again. Soft, tidy, warm little bed, farewell for tonight. こういう時だけここぞとばかりに店長だもんな。まあはるばる治安局から来てくれた捜査官を無限にもできない。シーシアさんだったかな。女の子だし泊まるならリンの寝室がいいだろう。リンは僕の部屋を使えばいいし、僕は工房で用を沸かせばいい。完璧だ。もういいけど、そんな足なんかのためにマジかたじけないっていうか。じゃあこれで2階に上がって左の部屋は正式に足のものってことっしょ。それじゃあゆっくり寝させてもらうし、2人は足の部屋以外でお好きにどうぞ。You swiftly catch Cecilia before she can sprint upstairs and arrange an early departure time with her for tomorrow. For now, we'll make doing the workshop for the night. It really has been a while. We used to only sleep here on this couch every day. Why are these PubSec officers so strange? An aloof, enigmatic boss unleashes a commission while their subordinate, who acts like some kind of drifter, insists on staying at an innocent civilian's place. This is like something from a movie. That Cecilia is exceptionally suspicious. What if Jane's got the wrong person, Wise? No way, we just got off the phone. Yeah, true. Wait just a second here. How long has she been lurking upstairs before she announced herself? She even knows my rooms on the left. Our home security equipment needs an upgrade. Never thought there would come a day when we would be upgrading our home security systems because of PubSec. Still, it doesn't seem like she has any malicious intentions. It should be fine to let her stay the night. I think likewise you should head off and get some rest. You still gotta head to Felium Heights tomorrow, all because of this last minute commission. You don't even get to enjoy Gilded Carrot Day properly. This place is nice. You agree, right? I will tell your boss. No way! That demon isn't someone you can just hit up whenever you feel like it. Okay, that's it. I need rest. Now get out of my room. Sleeping to progress time, don't miss those days. I kinda do. Not like needing to sleep to progress time was like such a great feature, but like just, I'll say, like all the features together from back then. Okay, we just finished one chapter of this quest, probably out of like 3 or 4. Only took me like 2 hours. Actually, yeah, maybe even less than 2 hours. I started like an hour and a half ago, because first we spent an hour yapping and pulling. So yeah, I will take a quick break now, and by quick I mean like 15 minutes. And you know, I will go take a little something, get myself some tea, and then we'll continue where we left off. And if I can manage to get any extra polychromes, we might try another temple.
Okay, I'm back. Just give me one more second. For some reason I cannot see the 7TV emotes on my stream management page, but they are here, so that's fine. Let me just grab the rewards for watching my own stream. I'm a very productive Hoyo player. Nice. One step closer to the next temple. And let's go sleep on the sofa, like in the good old days. The Elizabeth Diligent just got a commission to head to Lemnian Hollow, and now public security is asking me to head there to investigate too. Is it just a coincidence? Just imagine, if we ran into each other, that would be kinda awkward. Typical, your mind starts going crazy right when you are trying to sleep. But the Lemnian Hollow is huge, there is no way. Better get some sleep. Between all the traveling today and going back and forth with that case specialist, you are completely wiped. The second your head hits the cushion, you are out cold. Maybe that's because you are subconsciously thinking about that commission and Belle sleeping next door to the case specialist, but you wake up in a daze before the alarm even goes off. It's still early, I should take this chance to wake Cisia and head to Eiffel Peninsula together. If I keep it down, I shouldn't wake Belle. But sorry, still sleeping, better not disturb her. Why is the case specialist still inside? Is she not in a rush to head out? Knock gently. A suspicious commotion comes from inside. Cisia quickly shuts the door behind her after coming out, even throwing her body against it in a pretty obvious attempt to block the view. And her tail is clipping through the door, I'm pretty sure. Good morning, my dear tenant. Just messing with you. Why so serious? No need to try and look around me. The room's fine. I even tied it up a bit for your sister. Well, things are urgent and family-wise is pretty far, I think. Let's head out now. Should we take an airship or drive? If we really need to, I can pilot an airship. Airship brings back some bad memories. Now, what kind of memory? Wait, don't tell me, you couldn't afford a ticket, so you snuck on board and curled up under the seat. But they found you quick and tossed you out mid-flight. What are you talking about? Ghosts? Are they scary? I'm way tougher than ghosts. Besides, if you are the ghost, there's nothing to fear. But hey, to spare that fragile little heart of yours, we'll drive. If we keep this bizarre conversation going, we are going to wake Belle. Let's just head out now. Let's drive. After getting bossed around by a civil servant who can pilot an airship but forgot to bring her driver's license, you end up playing chauffeur and driving her all the way to Failum Heights. Yappa! 普段もまあまあ賑やかだけれど、もうすぐ黄金の日だからな。とはいえ見て回りたいなら、先にフォローへ行ってからだぞ。はあ？アーシがフォローなんて行くわけ。アシトはほら、捜査官としてはベテランのベテランしょ。地区みたくセンシティブな場所での公務って、とにかく出しゃばるとやばいから。なあ、プロ騎士君は何にも心配しなくていいよ。フォローでの実動には腕利きのプロを内部データベースからバッチシ選んどいたし、大船に乗ったつもりでいろって感じ。She hired Arya to go with us instead of her. そうなのかい？別に今の君を見て治安局だと思う人はいない気がするけどな。というか、不自由なく動くためにそういう格好をしてるんじゃ。第一、その腕利きのプロだって遅刻しているようだし。
先に入って予備調査でもしておいた方がいい。いやいや、だって宮妻とかいう激ヤバ物質が違くて、プロ騎士君みたいなパンピーには分かんないかもしれないけど、ラマニアンホローって利害関係が超複雑なの。フォーセルメックスにオボルス正体、雲岳さんに三小会でしょ。マジやんごとなき勢力のバーゲンセールだから、下手に動かない方がいいって。本当だし。わかった。じゃあ腕利きのプロが来てから出発するとしよう。それでいつ来るんだい？おかしいな。夕方に長期兵ってインターネットで約束したんだけど。インターネット？さっき治安局の内部データベースで厳選したと。あーしはノットの方が連絡取りやすいってだけだから。もういちいち突っかかってこないでってまあ。待ってやばいんだけど、卵の入ったチョンファンが売ってんじゃん。あーしは休養ができたから、じゃあまた夕方にロープウェイとかで集合やら。 She takes off at full sprint towards Yumchasin. It's still early, why not head over to Supian Temple for a quick visit? If an intelligent entity really is connected to Lamian Hollow, Shifu might know something. 変だな。ラマニアンホローに AI がいるなんて聞いたことがないぞ。We just left one there, bro. また始まりの主が絡んでいるのか。We just left Lockspring in there. But yeah, as a snake, she loves eggs. Your place got so many egg dishes. That's right. Dear customer, I guarantee you that nowhere in all of New Erde will you find a place that serves so many delicious signature dishes made with eggs. How about heading inside checking the menu? Oh, but I've already made up my mind. Get me egg rice rolls, egg waffles, salted egg patty, stuffed fried eggs, ginger vinegar eggs, tricolor eggs, and a big bowl of egg drop soup. Wait, so many dishes. When are your other friends getting here? Huh? What friend? Fun fact. Just like in English, like a slang term for male genitalia is nuts, in Polish we say eggs. Akira? 黄金の日の前後は依頼が入ったと聞いてたが、もう戻ったのか? Was that got a Kyoto accent? It's just like a Gyaru way of speaking. Not sure where exactly that will be from. But it's like that kind of vibe. And yeah, she really loves eggs. That's for sure. ああ、まさにこれから厄介な依頼に取り掛かるところなんだ。とはいえラマニアンホローで探し物をするそうだから、師匠やみんなの顔を見ておこうと思ってね。なるほど。いい心がけだ。おでんさん、パパッと依頼を済ませて帰ってきてくれたんじゃないんですか？何？黄金の日までにはまだ時間がある。帰ってこないと決まったわけでもないだろう。すべては縁次第だな。おや、もしかして師匠の目には黄金の日に帰ってくる僕たちが見えているのかな。だけれどその日は友達が出演するライブにも誘われていて悩ましいところだ。とはいえ師匠の占いは当たるからな。その日になって見ないことには。そうだ師匠、最近の A 地区はどうだい？何か変わったこととか起きたりしていないだろう。 It will just so happen that the angels will perform in Wi-Fi. 即答だね。そこまで急ぎで答えが欲しいわけじゃ。はっはーん、お弟子くんの魂胆は分かったぞ。大方依頼のことで何かお師さんから聞き出したかったんだろう。
実は僕たちの追っている届け出のない AI が点灯式を妨害すると犯行予告をしたらしい。ここへ来たのもラマニアンフォローにいるらしいという情報からだ。治安局のプロファイリングでは愉快犯的な特徴が認められるらしくてね。英飛地区でも何か騒ぎを起こしているんじゃないかと気になったのさ。点灯式を、それは許せませんね。でもお弟子さん、黄金の日の前後は英飛地区も普段通りじゃないんです。規制なんかであんまり人がいないのもあって、ちょっとしたニュースでも目立ちますから。お師さんが即答したのもそういうことだ。わざわざ思い出せにはならんほど何かが起きてるわけじゃないんだな。そういうことなら帰省していない知り合いに聞いてみてほしいことがある。周りにいる知能構造体の友達で最近様子がおかしい人はいないか。具体的には急に人となりが変わったり、目が紫色に光ったりといった感じで。私は心当たりないですね。少なくともジエさんやフー君、バンカク先生はいつも通りでしたよ。ただ他のみんなにもお願いできるかはちょっと。別にお手伝いしたくないとかじゃなくって、黄金の日が近づくと英飛地区のみんなはすっごくそわそわするんです。贈り物の買い出し、麻雀、願い事、一家団らんの準備、やらなきゃいけないことは山ほどありますから。なのでこういう時にお願いをしようとしてもだいたい。それ休み明けじゃダメかってのがオチだ。だな。お前さんがどうしても気になるなら私たちで目を光らせておく。聞き込みには期待するな。それにしても違法な AI か。デジタルなことにはあんまり縁が。いや、そういえば。そういえば、パンさんからどうぞ。いや、別に大したことじゃないかもしらんが、この間2人の部屋の前を通ったら誰もいないのにパソコンが光っててな。パンさん、それは大したことかもしれない。点灯式を妨害したいなら適当感にハッキングを仕掛けてくるのも理にかなっている。途中で電源落としちゃったのパンさんだったんですか？途中？私、2人のパソコンに猛虎福魔伝のディレクターズカットを落としたくて。でもいつまで経ってもダウンロードが終わらないので、そのまま用事に出かけたんです。Who is pirating movies? おいおい、それじゃ船のそういえばってのは。Didn't expect her to be a 帰ってきた criminal. らパソコンの電源が勝手に落ちてたって言おうとしたんです。まったく閉まらない顛末だな。心配するな、アキラ。そいつが誰だか知らんが、狙いが今年の点灯式ならタイミングが悪いとしか言いようがない。長期兵には我ら雲岳さんがいるんだからな。そうですよ、そうですよ。災禍の火を灯すのは私たちなんですから。点灯式をめちゃめちゃにされる前にお師匠様が犯人をめちゃめちゃにしちゃいます。 Something will come up and she'll be gone. そうだな。 As always. 点灯式が一大行事である以上、警備も相応に強化される。そこに師匠や先輩たちがいるなら心配いらないはずだ。それじゃ心置きなく依頼に集中させてもらうよ。時間ができたらまた顔を出すつもりだ。ああ、六分街へ戻る前にちゃんと適当感に寄ってくれよ。うまいスープを絶賛仕込んでるとこなんだが、フォローから出る頃にはちょうど食べ頃のはずだ。持って帰ってお弟子ちゃんにも食べさせてやるといい。ああ、約束だ。きっと取りに戻るよ。それにさっきパンさんとフーフー先輩が言っていたこともやはり気になるしな。
もうシーシアさんとの約束の時間だし、フォローから Who never told us what she wanted to say about an AI? Has Pan changed the topic? そろそろ時間だ。シーシアさんとロープウェイの近くで合流しよbecause like there are new NPCs and stuff around, because of Gilded Carrot Day, my little group with Yeshiyuen here is gone. And so is Anton in front of the temple, last I checked. Yeah, my Anton is gone! Also, who is Stripey? Because this is Vince. I didn't mention Teen Master. Is it Banue, Vince and Stripey? Who is Stripey? Oh, now that Sunna came out, I finally have an agent who I like care enough about to do their trust missions. Because I haven't done a trust mission since like 2.1. And even then I never finished the Spookshack Girls. Yeah, these old ones are all maxed out. But like the new Orphe is 0. Sid, I don't even own her. Oh, I never finished Evelyn. Mockingbird, I did a bit of Vivian, barely anything of Hugo. Yunkui Summit, everybody's cooked. Spookshack, I do have some Yuzuha, but very little. And nothing from Krampus. I have so much content, and yeah, it is the Angels. Are and Sunna, why is he standing with them? There's no way it's actually this coincidental, right? From here you can just barely make out their conversation. こんにちは。依頼をくれた人だよね。ラマニアンフォローからのシグナル追跡っていう。どうして子供が2人いるわけ？私別に子供ってわけじゃ。なんや腹立つけど、そないに難しい依頼な。She looks closely at Ari and Sunna, and even seems to sniff them a little. Then her gaze settles on Arya. Sniffer. まあいっか。君はなんか頑丈そうだし。でもこっちの子はなんていうか、もうちょい相方を選んだ方がいいって感じ。Arya and Sunna's faces turn completely blank at the same time. なあ、オッケーオッケー。誰をバディに選ぶかは当人の自由ってやつだし。それよりどう見ても腕利きのプロに見えないのが問題じゃんね。インターネットで適当に依頼出したのはやっぱまずかった。プロ騎士君があの魔王に作ったらどうしよう。あいつに知られるのだけはほんとマジ無理なんですけど。うちアリアちゃんとはもう何回もフォローで組んでんねん。せやから安心してもろてええで。そうなの。でももし信用できなかったら前金も返すね。時間を取らせちゃって申し訳ないけど。そう時間が時間？やっぱそうじゃん、時間ないんだって。襟好みしてる場合じゃないし。いいよもう君らに任せるからさ。言っとくけど足めっちゃいい依頼人だからね。凄腕のプロ騎士だって呼んどいたんだから、いざって時はその人の指示に従っといて。オッケー？でさ、君らちょっとだけ経歴は持っといてくんない？こういう家業ってやっぱ足元見られたら終わりっしょ。盛る？そう激ヤバな依頼を片っ端から受けまくってましたとか何かしらでっち上げちゃってできるっしょ。そんなん嘘やん。嘘ついたらあかんって。頭が硬い。05フォローとかニネベとか宮妻とか
その辺のプロ棋士はどうせ見たことないんだから。じゃあいい？あーしがテンプレ作ってあげるから、こういうこと。うっすらそんな気はしていたけれど、腕利きのプロがアリアと千夏だったなんて。まあ依頼は依頼だし、シンシアさんの人材の探し方や願いの妖精の怪しい部分は一旦置いておいて、二人がこれ以上悪い影響を受けないようにしないと。You take a deep breath. A very familiar action now. Now you finally understand why Jane and that anonymous client reacted the way they did about Cisia. You quickly stride over to the three of them. シンシアさん、何の話だい？いや、プロ棋士くんってば、見て見て。君のためにあーしが厳選した凄腕の助っ人。意外と若いっしょ。でもこう見えて百戦錬磨で。店長さんがプロ棋士？アリアと千夏じゃないか。奇遇だね。なんだ、知り合いだったんだ。やば、あーしってばめっちゃマッチング名人じゃん。よし、じゃあ時間もないしサクッといっちゃおう。はい、これシグナルを追っかけるやつね。君らがフォロー入ったらいい感じに調整しといて。シグナルをキャッチしたらあとは指示通り進んでけば発信源についちゃう感じ。簡単しょ。A signal tracking device CCI has provided, which can be used only in open areas. Use it to determine signal strength and thus the distance to the target. It even has a direction indicator to pinpoint specific signal sources. Sure, this case specialist has always seemed a little flaky, but you should be able to count on the gear she's handed to you. Right? 君らというと、シーシアさんは一緒に来ないのかい？足が行くわけないっしょ。ラマニアンって宮妻がうようよしてるって話だし、そんなとこマジ勘弁だから。あしはあくまでブレーンってこと。フォローに入るのは最終手段なの。当然しょ。ほら、ちゃんと外からフォローするってば。I like how she's actually scared of hollows like a normal citizen should be. Right? People shouldn't be so eager to just jump into a high-risk hollow. Bro, manager, are you heading out now? Are you really okay with heading into a hollow? I'm totally fine, my aptitude for ether's always been really good. The three of us sometimes do simple hollow commissions together to help fund our group. Though this hollow today does feel a bit unfamiliar. I'm totally fine too, my aptitudes for ether's pretty good. Been that way since I was a kid. Plus, Nangong had a friend mod our weapons earlier and everything's in top shape now. Wait, seriously? That kind of service must cost a fortune, only pros can pull that off. Not at all, Nangong said that when she went to try out the VR stages at Lumina Square's HIA Club, she lucked out as the 10,000th visitor, so they hooked her up with this modification service as a freebie. Yeah, and all our equipment's been modded to perfection, the HIA really knows their stuff. Can the HIA really manage that? Lumina's HIA Club basically just handles rookie signups and training sessions. I doubt they would offer weapon mods, especially not for free, that kind of service is really expensive. But didn't Nangong talk about winning a 500,000 Jenny jackpot and stuff before? Could be she just doesn't want to make a big deal in front of them, so she's always secretly helping out with funds? The more I think about it, the more likely it seems. If I get the chance, you should keep an eye out. Manager, don't worry about Sunna and me, we'll be fine. If you are ready to, let's head out. Sure. Do we get early access on Aria?「時々依頼を受けているという話ではあったけれど、ラマニアンフォローにもちっとも物おじしないじゃないか。大したものだな。そうだよ。妄想エンジェルが息ぴったりなのはステージの上だけじゃないんだから。ユウがおらんくたってうちとアリアちゃんなら問題なしや。
店長さんをきっちり守り抜くで。僕を守ってくれるのかい？それは頼もしいな。それじゃあ早速だけれど出発しようか。なんだかんだ言ってアリアも千夏もか弱い女の子だ。二人のプロ騎士として一刻も早く安全な場所を確保してあのシグナルの追跡装置を起動しよう。 Calculating route now. アリア、どうかしたかい？そのナビアシスタントの声がちょっと聞き覚えがある気がして。 Understood. Providing more voice options now. Current voice pack Thoughtful AI Assistant. Should you wish to change it, I can provide the following alternatives. Playful Performer, Elegant Mentor, Carefree Celebrity, Stoic Enforcer. 優雅な先生、ズボラな大スター。不愛想な治安官。Wait. That was the line! Well, she started speaking halfway through because the different voices are voiced but not the basic voice. I was like, what are these? I suddenly started like, you know, I suddenly heard some talking and I'm like, what? Is this like some voice line from the back? No. Half of this voice line is voiced. And like, it's quiet at first. 小悪魔的メインダンサー。優雅な先生、ズボラな大スター。不愛想な治安官。 Really caught me off guard. But if she says that the voice is supposed to be familiar, I guess the wishful sprite was also supposed to be have the same voice as Fairy, but they both have no voice dispatch, which is a very sad coincidence. Like that, you know, we cannot pick up on that. ちょっと待った。何か混ざっていたぞ。というかフェアリー、いつの間にそんな機能を？ Also, this officer voice was the same as that officer on the call. So what if that actually wasn't Seth, but an AI pretending to be Seth? Because it would have the same voice options. And the AI could sound like by Seth I mean Seth's brother, not Seth. さすがは凄腕のプロ棋士やで。率先してフォローに入るだけやなくて、えらいよくできたボイチェン付きの AI アシスタントまで連れてんねや。これは説明すると少々ややこしくてね。まずは依頼を達成しに向かうとしよう。6分外に戻った後できちんと説明するよ。 They fixed an issue. I'm pretty sure Zenless was the game with that issue. I sometimes like forget which game because like all the 3 Hoyo games, but when you pressed auto while a line was like midway through, it would get instantly skipped. I think it was in Zenless. And now it doesn't do this, right? I pressed auto midway through this sentence and like it didn't get skipped. It just waited until the end and like would auto normally. Pretty sure that's like new dispatch, because I think Zenless was the game doing the line skips. Might have been Starry, but I'm pretty sure it's Zenless. まずは開けた場所を探してシグナル追跡装置を起動しよう。まだ信じられないよ。店長さんが凄腕のプロ棋士だったなんて。クマの人形が急にナイフでケーキをぶった切り出すくらいの衝撃やな。どういう例えなんだい？ Oh, I plunged together with Sunna. But wait, when I do this, I get 2 charge attacks in a row, not just 1. I let go. Oh no, she doesn't do anything right now. But before she did 2 charge attacks. Is it like if I continue holding? I just charged another one. What have I done before to do an insta charge attack?
Okay, let's go. No time to waste. We'll get a tutorial soon for her anyways, when ethereals pop up. Yep. Is Sunna plus the Bangbu basically another Astra? I mean, the Bangbu gives 100 attack if you max it out, if it's at the 5th remodeling thingy. You need the 3 remodels to, like, you need 3 copies altogether to have the passive active with only Sunna. But at that point it's like 75 attack or something. And then, like, if you max it out, it's 100. So, like, best case scenario, it's 100 attack, which is something, but it's not that big, you know. Especially because, you know, by playing one Bangbu, you are not playing another, so you lose out on some, like, better days or something. Not saying this Bangbu is bad, but, like, you can just add 100 attack to Sunna's buffs and be like, yeah, that's how much she gives. But even if she did, when it comes to just, like, raw buffing, usually Astra wins out. Sunna is better if you care about the ether veils she provides. So for Ye Xingguang especially. For Ye Xingguang, Sunna is best in slot. You can replace either Dialin or Jiao. And like it's an upgrade either way. But so far for other attackers, she's like an Astra side grade, slight downgrade maybe. But is she another Astra? Yeah, kinda pretty much. You can play her, like playing Sunna in place of Astra in any team would not be that big of a deal, that big of a difference. Except for Ye Xingguang, where it's like incredibly strong. And then when Arya comes for the idol team. Some Fires attacks generate phantom power on the field when hitting enemies, and activating an ultimate grants multiple stacks of all-out support. While charging by holding basic, if all-out support is active or phantom power is present on the field, all-out support or phantom power is consumed to quickly increase the charge level. The heavy attack of the third hit of basic attack Perfect Pitch triggers a bloom when hitting a target suffering an attribute anomaly, with additional damage dealt if the target is stunned. Oh, I love the... I love the cheers! Arya drops the projection. But yeah, when I did the buff char attack, it was like, hey, ho! And that was so cool! I love that, actually. Arya, とてもかっこいいじゃないか。やっぱり変身はロマンだな。エーテリアスを容赦なくなぎ倒していく姿は見ていて本当に頼もしかったよ。ほら、うちの言うた通りやろ。みんなそのまんまのアリアちゃんも絶対好きになるんやから。だってアリアはみんなが大好きな美少女でもなんでもなくて、見ての通り武骨な知能構造体がホログラムでみんなを騙してただけなのに。そういうことなら僕とリンだってビデオ屋を隠れみのにみんなを騙していたプロ棋士さ。アリアたちがチヤホヤしてくれた店長さんなんかではなくてね。せやったらうちはまだ誰も見てへんのをいいことにインターノットで自称アイドルやっとる痛い子や。それはちょっと言い過ぎちゃうか。待ってください。アリアはそういうことが言いたかったわけじゃ。
君も言っていただろ。みんな誰しもちょっとした秘密くらいはあると。知能構造体の女の子が歌って踊れる美少女に変身することなんて、新エリートでは化粧や着飾ることと同じくらい普通のことなんだ。それにアリアが超優秀な知能構造体だからこそ助かっていることもたくさんあるんだ。さあ、まずはシグナルの発信源を見つけよう。続きはまた安全な場所に着いてからということで。わかりました。Arya turns the projection back on. もうちょいそのままでもええやん。うちもまるっこいアリアちゃんを久しぶりによしよししたかったんやけど。発信源を見つけたらね。そしたらホログラムを切って一緒にヤムチャ船でお茶してあげる。約束やで。 Didn't that weird client just say we gotta activate some signal tracking device and go wherever it points us? Yep. Wait. Did we even take a bang with us? This area is pretty open. Wanna give it a shot now? Let's give it a try. Almost pressed the wrong button. And they started dancing. I think if I swap now... Oh, it changes the gear, but no, I no longer have two of them. Oh, and when I swap again it just stops, okay. It will only be truly complete once we get all three. Oh, is it gonna be a mimic? Activating Unique Special Attack increases attack for all squad members. Activating Unique Special Attack again activates Ether Veil Delusion Reprise. And Ether Veil Delusion Reprise, you know what it does? It gives all the agents inside 50 attack. Like, flat 50 attack, that's all it does. What even is the point of having an effect on the Ether Veil at this point? When any squad member activates an Ether Veil, or when an enemy in the field enters an attribute anomaly state, Sunna gains a certain number of claw sharpeners. When Sunna is off field, claw sharpeners can be consumed to continuously apply Cat's Gaze to enemies. While continuously attacking and triggering Cat's Gaze, additional damage is dealt to enemies. Ouch. Those are the little stacks that she gets. These guys. The beeping is kinda annoying. A passive bang that's completely unresponsive. Even after a thorough check, there is zero sign of any intelligent entity inhabiting it. Is the tracker broken or something? Or did that signal source ditch this bangbu and relocate? Is it trying to play hide and seek with us? Though last time we were tracking, there seemed to be a bit more than one signal source. What if this bangbu is just a decoy signal, a red herring to throw us off track? Weird indeed.
This rally is pretty weird. Don't tell me, did that unreliable case specialist give us an equally unreliable tracker? Don't have any other clues for now. How about we check out the other signal? Alright, let's go. Signal 追跡装置の反応が強くなっているな。地下からのようだ。じゃあこのまま地下に進む？ああ、気をつけて。店長さんもアリアちゃんもめっちゃ冷静やん。頼もしくてかっこええわ。I was like, why are we going up if they are saying we need to go down, but you know, we この went 辺 up り to に go 壊れた down. 構造体はほぼ宮妻に侵食されているな。宮妻って何？多分私たちが本気でボッコボコにするやつのことかな。I shouldn't be running around like this. We need to focus. Man, the beeping is crazy annoying. The fucking machinery that can't be communicated with. Even after a thorough inspection, there's absolutely no sign that any intelligent entities are inhabiting it. Ah! Don't tell me this is another red herring. If you look at it that way, it's even more like hollow hide and seek now. This is awful! Who in their right mind wants to play hide and seek in a hollow? This hollow's giving me the creeps. Manager, let's hurry up and test that signal tracking device again. I really don't wanna stick around here any longer. Hold up, Arya. This place is pretty open, so it should be perfect. What do you think, manager? True, let me try now.あれ？なんだか動き出しそう。アリアちゃん、怖がらんでええよ。うちがついとる。今この瞬間、妄想をリアルに。今この瞬間、妄想をリアルに。Man, this is lovely. 二人ともさすがだな。前に来た時は大変だったけれど。アリアちゃんのおかげや。私はそのために生まれたから、みんなを守れなきゃ存在してる意味が。The jingle is great. That adds a lot to like the impact. ますますシグナルが強くなっている。目標はすぐそこだ。まだこれってもんが見つかってへんけど、なんや簡単に終わる気せえへんわ。依頼人も変なこと言うてたし。何を探してるんだろう。こんなのフォローしたる。もうちょい寄って。オッケー。応援してね。イエーイ。はい。糸を引き算で。はーい。ほらほら、カメラ見て。ハロハロ。輝きがはじける。The fact that all the girls can jump together. Oh, what is this? Polychromes! I actually found something. Yeah, whatever. I don't care. Because I haven't like explored any of these areas, as you might have guessed. If there isn't an event that requires me to explore an area to get bonus rewards in a limited time frame, I have not explored any area. Like willingly yet. I will probably go back to that eventually. 来ないで、アリアちゃん。
存在価値のないガラクタのくせに私の友達を傷つけないで。アリアちゃん落ち着きや。あんたはアンナとちゃう。気をつけてくれ。シラス、今は戦闘に集中しよう。正在计算完毕，贴近目标。系统一起步。The two constructs, already devoured by corruption, crumble after taking that final blow. Arya stares silently in the direction they had appeared from, her logic core pounding wildly like a heartbeat, erratic and intense. I'm sorry, I don't have the right to put you to rest. If one day I revert back to being like you, a construct with nothing left but hostile instincts, when that time comes, we'll rest together forever. If there really is such a day, I will take it as punishment for the moments of happiness I have stolen these years. 先ほどの知能構造体はフォローに長くいすぎて宮妻の侵食も深刻だったんだろう。倒したと思ったらそのまま消えてしまった。治安局が探していた AI は捕まえられなかったけれど、あれが発信源だったのは間違いない。それに乗っ取ったボディが消失してなお生き延びられる AI がいるとも考えにくいし、依頼はこれで完了だろうか。今のあの子たちはアリアでした。彼女たちはお尋ね者の AI に操られて人を襲うようになってしまった構造体だ。破損状況からしてここでもう長い間眠っていたんだろう。僕たちの友達であり妄想エンジェルのメインボーカルであり、朗らかで快活な優しいアリアとは似ても似つかない存在だ。だろ？なんて少しキザだったかな。その通りやで店長さん。ちゃうくて今のは的確なアリアちゃん票やって言いたかって。でもアリアもあの子たちも元をたどれば同じで。型番が一緒だからといって存在まで同じなわけじゃない。信じられないならコフカフェのマスターに同じことを言ってみるといい。アリアが今後彼から買うコーヒーをとことん苦くされてもいいならだけれど。なんちゅう恐ろしいことや。せやけどうちも店長さんに賛成やで。同系の知能構造体って血がつながってるから人の見た目が似とるとか、シリオンの毛が同じ色をしとるとか、そのくらいのもんやろ。経験やら考え方やらみんなそれぞれちゃうんやから、誰一人同じとは言えへんやん。もしアリアちゃんがあの子たちと同じパーツ使ってるから自分もあの子たちと一緒なんやって思い込んどるんやったら、ユウやアリアちゃんと違って翼も生えとらんのにエンジェルを自称しとるただの人間がいるって思い出してほしいもんやな。でもアリアだって別に天使じゃないですから。いいや、うちはアリアちゃんに立派な翼と輪っかがあるのを見たで。今さらうちを仲間外れにするなんて言わへんよな。千夏の言う通りだ。というか千夏がランドセルに小さな翼をつけているのにはそんな理由が。違うんです。知能構造体は千夏ちゃんが言ってるようなのとはちょっと違うんです。確かに血がつながってて見た目が似てる人でも違う生き方を選べます。シリオンだって毛の色が一緒でも性格は全然違うかもしれません。でも知能構造体は違うんです。アリアは全部覚えてて、アリアたちが作られた目的もアリアたちが経験してきたこともアリアたちが一緒に
アリアの様子が少しおかしい。あまり続けていい話題でもないみたいだ。とにかくまずはこのフォローから出なければ。フォローは長居するだけリスクが増える場所だ。依頼は完了したわけだし、続きは外に出てからにしないかい？ He gives Sunna a meaningful look. なんや、そう言われたら頭が。千夏ちゃん、どうしたんですか？あかん、これはあれや、きっとフォローに長居しすぎたんや。アリアちゃん、うちエーテリアスになってまうんやろか。そんな、絶対にそんなことさせません。ごめんなさい、店長さん。一番近い出口はわかりますか？早く出ないと。Uh-oh. Oh no, okay, it's fine. It kinda like lagged a bit. And I thought my PC is gonna crash. The game might have crashed though. Okay, no, it's fine. Cause yeah, like that's how it looks when my PC crashes. Everything freezes for like a second, and then it's like boom, memory management error. So when I saw that, I was like, oh my god, I'm gone. But then I looked at, I'm still moving on the other screen, so the PC is still, yeah, the system is still up. Heard you made it out alive. Then our commission should be all G now, right? All G now, right? Isn't having such a reliable case specialist like me absolutely amazing? Anyway, commission fees being sent. If you don't get it, go hit up that demon yourself. Alright, temporary guest, see you around. Let's message the client and she immediately wired over the commission fee. It seems she's a bit weird, sure, but also super efficient and generous. Is public security footing the bill? We just got 500,000 Dennis. Arya, stop frowning and give me a smile. Okay. So, are we heading back to 6th Street now? It's way too late. Driving through the mountain roads isn't safe at this hour. Pretty sure there is no more airships either. Come back to Sobian Temple with me for the night. There should be room there. Huh? Wait, really? You not only run a video store on Stick Trade, but you're also a master proxy and a disciple of a mystic sect from White Peninsula? That's insane. Even Arya's making fun of me. But I heard mystics have super strict routines. We are not gonna get dragged out of bed for morning practice tomorrow, are we? I will tell them you wanna join the morning routines, Sunna. こんな時間だし、師匠たちはもう寝ているか。Oh, there are fireworks. けれど適当感は広いし、空き部屋くらいあるはずだ。And the flying big thing here. Whatever that is supposed to represent. Oh, and also some sparkles there. Oh, and Anton is back. Hello, my bro Anton. お弟子さん、おかえりなさい。ちょうど今、万学先生も来てくださってるんですよ。どうぞおしゃべりしててください。私はパンさんのところに行かなきゃいけないので。Sinful glances curiously at Arya and Sunna, flicks their tail and pads off towards the kitchen. こんばんは、万学先生。先生も黄金の日をお祝いしに来てくれるとパンさんから聞いていたよ。お主か。まこと良き番であるな。適当官の皆から是非にと招かれた次第であるが、今宵はすでに満腹ゆえ、こうしてただ食卓に列しているのみである。さあ、お主らは手をつけるとよい。そこなるわらべは何やら疲れている様子。食べねば体がもたぬぞ。私、スープは。案ずるな。我が輩の蓄電器を貸そう。蓄電器？我が輩の目に狂いがなければ、このわらべには電気の方が良いだろう。But you actually takes out an energy cell. After repairing to her construct form and finishing recharging, Arya, who looked completely worn out before, seems a little more refreshed. わらべよ、お主は何やら重き荷を負っているようであるな。確か人の歩みは重き荷を置いて彼方へ行くがごとし。こ
腰方の過ちは路傍の石となり、己だけでなく共に行く者たちの足をも止めるだろう。どうやらお主も腰方の石を踏み越えられずにいると見た。そうなんです。我が輩はかつて道を誤り、我が身が追縁とする寸前に至って、ようやく罪の一辺をあがなった。お主が過去にとらわれているのなら、己が潰れてしまうその前に向き合うことを勧める。And Albani was steady for giving gaze, Arya falls into thought. 店長さんにはまだ言ってなかったですよね。アリアは The trauma dumping time has arrived. 知能構造体でした。ホローの中でそれは長く眠っていたんです。目を覚ますきっかけになったのは、ある日ホローレイダーが流していたとある歌。それがセルシー様の歌でした。なんとかホローを出て新エリートに来て、過去のことを全部記憶の奥に閉じ込めようと、アリアはどんどんこの街に夢中になりました。いつまでもセルシー様の歌をよりどころにして、そうしているうちに、あの日目覚めた瞬間の感動をみんなにも届けてあげることがアリアの目標になりました。だから声をセルシー様に似せて、歌い方を真似して、アリアは歌い始めたんです。しばらくしてセルシー様のマネージャーさんがアリアを見つけます。願いの妖精さんに背中を押され、歌えなくなっていた彼女のため、残されていたいくつかの公演のために歌を取りました。 So what is the secret that Cecilia is supposed to tell Arya? She knows everything. What is there that she doesn't know? やがてセルシー様が引退された後は、歌うことが好きなだけの平凡なアリアに戻って、今度はとある弱小事務所で一緒になったユウちゃんに拾ってもらいました。妄想エンジェルの一員になったのはそれからです。ごめんなさい、つまんない話でしたよね。いや、いつの間にか聞き入っていたよ。セルシーの引退ライブはリンと一緒にビデオで見ていたんだ。あの時にはもうアリアの声を聞いていたんだと思うと、君からしたら何を今更だろうけれど、アリアが新エリートに来てくれて嬉しいよ。この街でのアリアの新生活がもっと充実したらいいな。はい、短い新生活でしたけど、アリアはもうすっごく満足です。Brief? どういうことだい？アリア、何をそんな生き急ぐような。もう決めちゃったんです。バンガクさん、アリアが過去を引きずったままだと一緒にいるみんなの負担になっちゃう。さっきのお話はそういうことですよね。あくまで大筋ではあるが、あのボロボロの仲間たちに会ってから、アリアの論理コアになんだか変な揺らぎがある気がしてて、それに思考モジュールも不安定なんです。気がつくとなんだかぼんやりしちゃってて、だからあんな怪物にならないためにも、ゆうちゃんと千夏ちゃんを危険にさらさないためにも、黄金の日のライブが終わったらこの変なシグナルをなんとかします。妄想エンジェルからはしばらく離れて。なんやて。待たれよ。いささか誤解があるようだ。一度冷静になるんだ、アリア。そういうことはグループでよく話し合ってからの方がいい。仲間たちのことで不安定になっているのはわかるけれど、
そうみたいで、そうでもないみたいな。でもアリア、自分で解決できますから。あくまでしばらく離れるだけですし、もしかしたら病院のデジタルデータ化で見てもらうだけで治っちゃうかもしれませんし、そうなっても千夏ちゃんと店長さんは笑わないでくださいね。なんや、休暇ってことかいな。アリアちゃん、それは言葉が足らんて。ユウと二人っきりにされたら、うちの身が持たへんねやから。そんなことするわけないじゃないですか。口ではああ言っているけれど、とてもじゃないが気持ちの整理がついているとは思えないな。そうだアリア、決めてしまう前に願いの要請にも聞いてみてはどうかな。店長さんの言う通りですね。千夏ちゃんの言うように療養みたいなものですから、特に決断とかでもないんですけど。Aria opens the wishing sprite. 願いの妖精さん、アリア、また昔のことを思い出しちゃって。ライブは続けたいけど、今メモリにちょっとエラーが出てるみたいなんです。アリアのせいで友達を傷つけるのが怖くて、どうすればいいですか？よし、あとは今まで通り願いの妖精がアリアを励ましてくれたら。その心配はごもっともですね。Oh, that's okay. 友情と愛なんて新エリートの皆さんが一番大切にしている感情ですからね。お友達の安全に比べたらアリアの歌いたいなんて願いは二の次もいいところっていうか。だから先に些細なエラーを解決しては、お友達とのライブなんてその後でやればいいですよね。聞き間違いじゃないだろうな。やっぱり妖精さんはいろいろ考えてくれてるんですね。じゃあ近いうちに検査に行きます。でもすぐ黄金の日だから、もしライブよりも優先した方がいいなら。うわあ、アリアちゃん、それは話が全然ちゃうやん。絶対あかんて。うちら3人で初ライブを成功させるんちゃうかったん？聞いていた願いの妖精とは随分と違う。とはいえ今はアリアを引き止めるのが先だ。千夏の言う通りだアリア。黄金の日のライブは君たち3人でずっと前から準備してきたものなんだろ。最終的にアリアがどんな決断を下すにしても、ユウもいる場で3人で相談してからにしないと。そうだろ。 Hearing the team leader's name, Aria seems to realize her words have been a bit reckless. A flicker of guilt crosses her face. Meanwhile, Sunna's eyes instantly light up. せや、店長さん、よう言うた。アリアちゃん、今日はもう休んどこう。他のことは明日6番街に戻ってからでええやん。はい、そうですね。He asks him to take Aria to rest. Sunna makes an excuse about needing to clear her head and slips away to pull out her phone. Looks like she's about to call for backup. But maybe she seems to have something to say too. 待たれよ。 No way. A フォロー型高知能戦術構造体。バンガク先生、それはアリア殿の型式番号である。我が輩の記憶に誤りがなければだが、彼女の言葉の端々に何やら隠し立てをするような気配があったのも、思うにここに端を発するのであろう。なんとか型はよくわからなかったけれど、戦術構造体ということは
アリアも万学先生のように戦うために生まれてきたと？しかり、彼女らは休日に秀で幻の姿でもって敵を惑わすことを得てとする。かつては大護を組み、炎にて多くの敵を撃ち滅ぼしたが、ある時を境に破棄され、長き眠りについた。アリア殿にとり、今の境遇はかつての日々とあまりにかけ離れたものとも思い、身の上を隠そうとするのも無理はなかろう。そうだったのか。同じタイプの構造体を目の当たりにして、当時の良くない記憶が掘り返されてしまったということなんだろうか。いつか自分も友人を傷つけることになるんじゃないかと。とはいえアリアはただ情緒が不安定というだけじゃなくて、何か不具合に近いような挙動もあった気がするんだ。それこそ外的なウイルスのようなものの影響というか。うん、その両方であることは大いにあり得る。構造体の精神が動揺するとき、論理コアの守りもまた手薄となる。悪しき心にその虚をつかれれば、常軌を逸した行動に走ることもあろう。だとしたら今のアリアはとても無防備な状態ということになるわけか。万学先生、何か僕たちにしてあげられることは？むしろ座して構えているがよい。キューバしのぎの策にすがるよりはよほどよかろう。アリア殿の精神は赤子のごとく無垢なれど、悪しき心を押し返さんとする強き意志も見える。お主がアリア殿を見守り、時に及んで手を差し伸べれば災いを防ぐことができよう。言う通りにするよ、万学先生。アリアは強い子だ。かつての記憶に惑わされたりなんてしないと信じてあげよう。必要なら千夏と優にも手伝ってもらえばいいんだからね。うん、それがよかろう。You end up chatting with Banyu Chivo for quite a while. After he says his goodbyes, you turn around just in time to hear Sunna calling Nangang for help. Oh man, what should we do? What do you mean I should stay out of it? What do you mean I always complicate things? You, that's mean! Nangang, the situation is serious. Fine, when we get back tomorrow we'll be watching to see how you convince Arya. Ah, if Arya leaves, there won't be any Angels of Delusion anymore. You want to go check on Sunna when she hangs up the phone angry, and then run straight into the guest room yelling, "Are you okay?" Better just talk to her tomorrow. 休む前に師匠たちに挨拶をしに行こう。Oh, now they're actually here, and not just pretending to be here, like they usually are. そんな、春光ちゃん、点灯式、本当に一緒に出てくれないんですか？うん。師匠や先輩たちに比べたら、私みんなのために大したことはできない気がして。それにこの間の叙勲式も大掛かりだったけど、私まだああいうのには慣れてないみたいだから、ごめんね、風姉さん。わかりました。 You squeeze in between Senior Fufu and Senior Xiaoguang. お弟子さん、お友達ならこの間の大掃除できれいにした部屋で休んでもらってますよ。あの子たち大丈夫そうですかね？あまりいいとは言えないな。ただアリアのことは僕もまだ知らないことが多い。明日6分間に連れて帰ったら彼女の友達とも相談してみるつもりだ。そうなんですか。千夏ちゃんもなんだかずっとそわそわしてて眠れてないみたいなんです。お友達ってあの知能構造体の女の子とさっき隅っこで電話してた子のことよね？そうですよ。6分街からはるばる来たお友達です。部外者の私が見てても
心配事をたくさん抱えてるって分かったわ。何か力になってあげられたらいいけど。いや、春光にしかできないことが確かにあるかもしれない。なんといっても春光先輩は新エリートで最新のうつろ狩りだし、英飛地区を救った英雄だからね。どうかな、黄金の火は6分街までライブを見に来てくれないか。大々的に行くわけじゃなく、こっそりでいいんだ。それでも妄想エンジェルの子たちにはきっと大きな励みになると思う。私なんかが言って本当に励みになるのかな。いいんじゃないか。うつろ狩りになってからというもの、お前さんは公務に追われてばかりだからな。適当館にいたところでまたぞろ誰かが訪ねてくるだけだ。釈園からも連絡が来たが、生命権に関する手がかりが見つかったから、今しばらくは調査を続けるそうだ。あいつも黄金の日にはまず帰ってこないだろう。行ってこい春光。6分街で羽を伸ばしてきたらいいさ。でも黄金の日だし、それに点灯式もあるのに、私が遊びに行っちゃったら万が一のことが起きた時。ここには私がいるんだぞ。お前さんの兄弟弟子もな。何を心配することがある。そうですよ。お師匠様の言う通りです。それにうつろ狩りになってからというもの、最近のスポットライトは春光ちゃんが独り占めしてるんですから。点灯式くらい晴れ舞台を私とパンさんに譲ってください。Beautiful look at Hyokwan expectantly. もう分かったってば。じゃあ私、黄金の日の夜はアキラのところにお邪魔させてもらうわね。Oh. And now Hyuan is back here. Another exhausting day. As the commission's wrapped up, but our situation, that's really weighing on me. Good thing I'm not the only one troubled by this. I've got Sun and Nang with me. Oh yeah, I should tell Belle tomorrow and get her to share the burden. No need to thank me, Belle. That's what family does. Do you think you will have trouble sleeping, but in the familiar room you quickly drift off. Then just like every morning these past few days, you wake up to the hustle and bustle of Fairham Heights. Time to check in on Arya and Sunna. Morning, manager? Oh, that was a great rest. Thanks for having us, Signor Fufu. Yeah, thanks, manager and Signor Fufu. No problem, you are welcome back anytime. Are you heading back to 6th Street now? Yep. We've got the budget for it now after all. We already snagged tickets for the earliest airship out. You're coming with us too, right? Wonder if the backup Sana called in will even be useful. Either way, I should let Sana and Arya head back first and give the three some space to talk in private. You guys head back first, I will be right there. Huh? I thought you would come with. Okay, then if you are busy, just go ahead, don't worry about us. Oh yeah, Arya, you are so thoughtful. So we'll head back then? See you at 404 later. Nang probably already has your ticket ready. Alright, see you at 404. Wait, why did we not go together if the next quest is just gonna be go to where they are? Also, I think I forgot to do Berion today, yeah, although the coins don't matter anymore anyways. All I need are the crests. By the way, I have 60 charge, I could... バートン様、本日これセシリア先生が用意してくれたんやけど。I need 25 more. I could post a commission for one. うちらを着せ替え人形やと思ってへん？Yeah, the feather. Oh my god, that's a lot of commissions. Oh, somebody has the same avatar as me.
Gotta help him. Also, he's been waiting the entire day for this. But yeah, I've been doing the story for so long. Gotta take a break, do something else. A little bit of combat for the people waiting for their Sunna mods. Actually, now that I have Sunna, I'll probably be able to like absolutely demolish any enemy. Don't fly. Because now that I have Jiao and Sunna, what I can do is just instantly activate Enlightened Mind by activating 2 Ether Veils. Oh my god, there are so many. What? Okay, let's go to Sage in a Barrel. Remember that? The Sage in a Barrel? Those were the days. Oh, now there are people here. Oh, 狩りに出かけてた2人がようやく帰ってきた。あれだけ依頼料をもらえば宣伝にかかるお金には困んないよ。お疲れ。Hang doesn't look worried at all, like Arya and Sunna simply went out and finished another routine commission. Unable to hold in, Sunna quietly pokes her in the arm. あ、そうそう。チケットだけど、みんなが来る前に記念すべき1枚目がはけたんだ。やったね。けど誰にあげたんだい？てっきり第1号は僕とリンカと思っていたけれど。ごめんね。妄想エンジェルにとって店長さんがとっても大切なファンなのは確かなんだけど、ファンクラブの会長が見せてくれたオタゲーがあんまりにも良かったからさ。あ、子さんだね。そうそう、子さんは本当に頑張り屋さんだよね。これから毎回僕たちのライブを客席から盛り上げてくれるって。ついでにインスピレーション元は妄想エンジェル結成後最初のシングルだってみんなに言って回るみたい。あの頃はどっかのおバカさんを説得するのが超大変でさ、振り付けまでアリアちゃんに任せちゃってたよね。ああ、そうだったね。あの時私が考えた振り付けは今でもちょっと反省してるっていうか、入ってくれたばっかりの千夏ちゃんを全然うまく踊らせてあげられなくて、千夏ちゃん泣いちゃったもんね。本当にごめんね。話がどんどんずれてるで。Arya slips into a memory, her expression going blank. Sunna seems ready to press the issue while Arya hesitates, but Nangong stops her. というわけで、チケット第1号は子さんに渡しちゃったよ。じゃあ次はアリアちゃんの大好きな先輩ベスポさんに渡そっか。ベスポってもしかしてあのベスポさんかい？トップスの芸能部門にいる知能構造体歌手の。そうそう、アリアちゃんの憧れの先輩だけど、僕たちにすっごくよくしてくれるんだ。歌も踊りも毎回根気強くアドバイスをくれるし、あんまり仲良くしすぎるとアリアちゃんを取られちゃって
余った僕とちなっちゃんが野良エンジェルになっちゃうリスクもあるけど。けれどアストラさんの話だと今のところ点灯式のゲストの最有力候補らしいし、チケットを渡せても404には来れないんじゃ。まあいいか。チケットはアリアたちの気持ちなんだし、渡すことが大事だ。来れるかどうかを僕が心配しても仕方ない。アリアちゃん、何店長さんと2人してぼーっとしてん？ちょっとゆうちゃん、変なこと言わないでよね。ベスポお姉ちゃんは確かに憧れの先輩だよ。でも私にとって一番大切なのはゆうちゃんとちなつちゃんなんだから。つまりね、もうとにかく私はゆうちゃんとちなつちゃんが一番大事なの。はい、録音完了。アリアちゃん、今のはもう取り消せないからね。でさ、本題なんだけど、ベスポさんに会うにはどこ行けばいいの？ゆうちゃんにまたやられちゃった。ベスポお姉ちゃんなら確か今日はスターループの流行ホールにいるって言ってたよ。行ってみれば会えるかもね。スターループってアストラさん御用達のスターループやんな。ひえ、さぞかしすごい人がわんさかおるんやろな。てかゆう、こないだもあそこに行ってへんかった？なんや別の先輩に曲を見せに行くとか言うて、結局あの後何も音沙汰なかったわけやし、うちあんま行きたないなあそこ。まあね、あんな大スターの殿堂みたいなとこに弱小アイドルが3人で乗り込むのはちょっと無謀かも。大丈夫だ千夏、数の上で3人に勝てるわけないだろ。けれど確かにセシリア先生は不在なんだな。うん、先生はなんか用事があるみたいで出かけちゃった。そうだ、こういうのはどう？店長さんが今日一日僕たちの臨時マネージャーになるのね。とにかく人数は多いに越したことないんだからさ。せやな。店長さんがもし暇やったら来たってや。その代わり交通費はこっちで出したるで。けどタクシーはあかんにんな。スターループってまあまあ遠いし、多分宣伝用のパネルを1枚減らさなあかんくなってまう。やれやれ、放っておけないな。わかったよ。臨時マネージャーのついでに運転手もやろうじゃないか。ちょうどみんなで乗れるくらいの車がある。やったー！店長さんはほんま太っ腹やで。おおきに。 You drive the angels to Starloop. Just when you're about to walk through the entrance, you suddenly feel something slip to your pocket. It turns out to be a few tickets for the Delulus Gilded Carrot Day special show. Nang, who has just brushed past you, turns around and makes a pleading gesture. Looks like to keep the momentum going for the Angels of Delusion, you need to act the part as a temporary manager now. So you're supposed to like hand the tickets out or what? Man, I love Vesper. We need some bug-themed agents, but the NPC curse strikes again. A lot of stacked NPCs in this patch. Miss Vesper, about those tickets. The three angels all turn around in unison, eyes sparkling with anticipation. That's right, time for their manager to step up.
How are you supposed to be? Our artist is waiting for a very important partner. Atang, wait. I know these kids. This is Arya. She's a wonderful young singer. Sorry to bother you. We are here to deliver show tickets to Miss Vesper. No need to be so formal. And Nang and Sana too. Hello, Miss. Nice to see you again, Miss Vesper. Your new song is great, especially the chant in the chorus. It looks like you are set to crash at the gala after Gilded Carrot Day. Nang, you are still as sweet as ever. You are exaggerating. But thank you for the love. And honestly, I do think my new song is going to crash it. And you are? Pleased to meet you, I'm the Angels of Delusion's agent. I see, Mr. Agent. If Arya brought you along to see me, then you must already know her identity, right? That's wonderful. Looks like our little Arya has found another friend who she can be open with. Miss Vesper. Though honestly, I don't think you need to hide anything from true friends. Even your audience will fall for your voice sooner or later, no matter what form it's delivered in. But the truth hidden beneath the illusion is far more intriguing, and me? I'll always have little Arya's back, no matter what you decide. Atan glances at the ticket in her hand, then suddenly frowns. ベスポ、このチケット。日程が黄金の日のようですが。そうみたい。申し訳ありません。ベスポは黄金の日当日、すでにスケジュールが入っております。こちらのライブにはお伺いできないかと。どうか。ベスポ、路地裏のライブハウスでペンライトを振ることと、あの舞台に上がることなら、どちらを取るべきか。あなたには分かっているはずです。あの人が断らなければ回ってさえ来なかった、本物のチャンスなんですよ。Vesper expression stiffens for a moment. せやったんや。ベスポ姉さんにそない大事な予定が入ってたなんて、うちら知らんかってん。アリアちゃんはずっとベスポさんに来て欲しがってたけど、大事な予定が入ってるならしょうがないね。仕方ないよ。大事な予定。ただの予備としてイベントに出て、親愛なるうちのグループが見栄を張るのを手伝ってあげるのは、確かに大事な予定ね。どうか。ベスポ、ここはスターループですよ。私が何か言ったって、偉い人の耳には絶対に入らないでしょ。リハも本番も、私が口出しする余地なくとっくにスケジュールが組まれてるんだから。安心して、そのスケジュールは絶対に狂わない。空気が重い。まあ確かにベスポさんからしたら歌姫セルシーの予備みたいに扱われて内心息はしないだろうけど、これが噂に聞く芸能界の闇というやつだろうか。1階のビデオ屋にはいささか荷が重いな。誰かが空気を変えてくれるといいけれど。ねえねえ、本当にちょびっとだけスケジュールのどこかにねじ込んでもらうことってできないかな。そうだ、こうしてもいいよ。このチケットは記念にベスポさんとマネージャーさんにあげる。いつか時間ができた時にこのチケットを持ってきてくれたら、妄想エンジェルのライブはどれもタダっていうのは。妄想エンジェルのライブはまだまだこれからいっぱいあるし、ベスポさんが見に来るチャンスだっていつか絶対あるでしょ。ゆうちゃん、じゃあ僕としたことがつい先走っちゃった。アリアちゃんは嫌？違うの。私だってベスポお姉ちゃんに妄想エンジェルがライブするとこ絶対見に来てほしいもん。アリア。時間です。皆さん、もう主催者の方が来ますので。黄金の日の当日はいけないと思う。でもリハを見に行ってもいい？前日ならスケジュールを調整するから。ベスポ、あなた自身のリハーサルだってあるんですよ。たった半日でしょ。大したことないよ。やった。ベスポ姉さん、うちら頑張るで。時間割いてくれたこと絶対後悔させへんから。
言ったでしょ。大したことないから気にしないで。わかりました。黄金の日、前日の午後を何とか確保します。主催者の方はすでにボックス席にいらっしゃるそうです。ベスポ、急ぎましょう。Vesper gives Arya a quick wink and then leaves with her agent. 緊張した。にしてもおっかないマネージャーさんもいたもんや。こっちだってマネージャーさんがいるでしょ。もちろんさ。君たちのマネージャーとして責任を持って送迎に当たらせてもらう。頼もしい。さてアリアちゃん、次はどこ行こうか。そうだ、イエンネーのとこにも行こう。確かルミナスクエアにいるはずだから。よっしゃ、ほら行こうか。Resigned, you drive the Angels of Delusion to Lumina Square. Along the way, you get non-stop surround sound compliments in full stereo. If it stays like that, you wouldn't even mind driving all the way to Phalum Heights. That lady over there, is she the manager who looked after the Angels of Delusion back when they were training at that small agency? Seems like she seems like a down-to-earth, gentle older sister to them. No one the Angels were so eager to get those premier tickets to her. Please, please, please. Come to our Gilded Carol Day show, okay? What a gorgeous concert ticket. In the blink of an eye, you've grown into a group capable of putting on live shows. I'm really happy for you. You are too kind. Honestly, it's kind of embarrassing. I haven't seen you practice in years, so in my head you are still just kids. Sunna, at lunch, Nangon complained that the cicadas were too loud. You said the rhythm had a natural pattern and you wanted to write it down for a summer song. Later, Nangon dragged you into dance practice too, just so you'd know what it feels like to be exhausted, half asleep and still get woken up by all that noise. By the time it was over, you were so exhausted you were falling asleep 5 minutes after sitting down and Arya basically shut down on the spot. Nangon was still the only one who got woken up and her face was priceless. Ah, come on, Hyoyan. That's just how they are. No matter when, I really just can't with them. Nangon really is the best leader. And even if Sunna gives you headaches, Arya is so hardworking and well behaved. She must help a lot, right? Yeah, Arya's wonderful. Really, really wonderful. Nangon. Come to think of it, how well do you know Miss Cersei, Arya? Huh? If you mean if you've met her before or not, then yes, I have. But it probably wasn't a pleasant experience for her. Impossible, Arya's such a wonderful kid. Anyone who's met you, even a big star like her, would have a hard time not liking you. Why bring up this all of a sudden? It's been forever since we last saw you too. How about we find a nice spot to chat first? Following Hyoyan, we find a good spot to talk. 思い過ごしってどうしてというのも事務所がなくなった後でどこで聞いてきたのかわからないけど、セルシーさんがあなたのことを訪ねに来たことがあるの。現役の頃とは随分雰囲気が違ってびっくりした記憶があるわ。髪を下ろして毛先を緩く結ぶようなヘアスタイルになってて、耳元のヒレも前よりも長くなってたかしら。あ、そうそう、何よりあの人ってすみれ色の綺麗な目をしていたのね。当時は前髪のせいであまり印象がなかったけど。なんちゅうか。それって。ああ、そうそう、連絡先も残してってくれたのよ。でも名前が確かセルシーじゃなくてね。Shannon flips through her contacts. まずい。セシリアさんが心配していたことが。But how did they not? あったあった。これね。そうそう。セシリアって。This is so strange. なんでいえね、その連絡先見てもいい？いいわよ。ただあの時はあなたの連絡先も渡したの。てっきりその後セルシーさんからあなたに連絡が行ってたのかと思ってたんだけど。
I take Xiaoyan's phone and looks for Ceri's contact info. Until a predictable result, Aria's eyes fill with dismay and no one dares to meet her gaze. そっか。私、もうあの時。 But how is that a bad thing? Like, I don't really understand this whole... Like I said before, I don't understand this subplot, and I don't understand, and then I still don't. どうして、なんで内緒にされてたんだろう。確かに私たちの接点は。でも私、悪いことしてないよね。信用されてなかったのかな。誰かに自慢したりしちゃうんじゃないかって。アリアちゃん、セシリア先生のことやし、なんか考えあってのことかもしれんやん。 Her reasons for what? Like, what is the issue? ごめんなさい。どうしたの？ Sana pulls Aria aside and Nangon quickly explains the situation with Miss Cecilia to Xiaoyan. セルシーさんはずっとアリアに黙ってたの？それじゃあ私、言っちゃいけないことを。大丈夫。むしろあの二人がちゃんと話し合ういい機会かもしれないから。まあ時間はかかるかもしれないけどね。僕は間に入ったりしないつもりだし。でも先生がアリアちゃんを大切に思ってるのは本当で、それはアリアちゃんから見た先生だって同じ。だからどんな行き違いがあってもきっと最後はいい感じになるって信じてる。アリアちゃんは何が何でもステージまで連れてってみせるから。イエンね、いろいろありがとう。僕たち3人の今があるのはイエンねのおかげだから。黄金の日のライブ見に来てくれると嬉しいな。ええ、約束するわ。それと、ユウ、アリアと千夏のことよろしくね。任せてよ。Xiaoyan leaves, clearly worried. セシリアさんがずっと隠してたことがこんなタイミングでアリアに。今404に戻るのはさすがに気まずいだろうな。ユウ、もう少し外でできることはないかい？そうだね。チケットは結構多めに持ってきたんだよね。このタイミングで配り切るつもりはなかったけど。リバーブアリーナにでも行って残りのチケットも売りさばいちゃおうか。何か飲んで気分転換もできるし。いい案だ。じゃあアリアと千夏を呼び戻してもらっていいかい？揃ったら出発しよWe drive the angels to Riverbarina. The entire way there, no one says a word. If you'd known it was going to be like this, maybe taking the metro would have been better. よープロキシー、ずいぶん可愛い子たちと一緒じゃねえか。Proxy, long time no see. Looks like Susan and I are footing the bill today. Oh, you brought friends with you. Should I order them some sweet drinks? So long as it's not nitro fuel. I'm good. Hey, no need to be shy. Me and the Proxy go way back. You rescue a flustered Aria from Bernice's enthusiastic one-armed sideways embrace. After losing the Airs of Delusion to Caesar and Bernice, you mentioned they were planning to sell tickets at River Barina. なんだ、そういうことだったのかよ。じゃあすっごくいい場所を選んだね。リバーブアリーナにいるのはドリンクでも音楽でもすぐテンションにバッて火がつく人ばっかりだから。それでどうやってチケットを売るのか教えて。まずうちらのサイトとか見てもろて、ええやんって言ってくれる人がおったらライブの話をしようかなって。なあ、ダメだ。ここのやつらは5秒だってじっとしてらんねえんだぜ。それに周りを見てみて、千夏ちゃん。ニトロフューエルをグイッと言ってるときはね、ちっちゃいスマホの画面なんてじーっと見てらんないんだよ。確かに。ならお姉さんたち何かアドバイスはない？そうだね。あ、いいこと思いついちゃった。これならみんな君たちのライブに興味津々間違いなしだよ。
ここで一曲歌っちゃえばいいんだよ。どう？おお、確かにこの場所ならちょっとしたリハだと思えばちょうどいいかも。ぶっつけで歌うんか？ここでユウが歌うんやったらええけどな。うちは無理やで。ちなつちゃん、そういうのはダメだよ。もうすぐライブなんでしょ。あと何日だっけ？まあいいや。とにかく今そんな感じで本番はどうするつもりなのかな。せやかて、ここの人うち誰も知らんし。知らない人のがいいんだってば。ちなっちゃんが何かミスったところでもうその人とは二度と会わないかもしれないんだから。そんなこと言うて万が一チケットが売れてもうたらどないすんねん。 Is that Bernie's? Yep. Then there'll be brand new Delulus. そうなったらその人は千夏の歌に感動して新たな妄想族になったということだ。もし今回うまくいかなかったとしても、その分黄金の日のライブは千夏の成長を楽しめるものになっているはずさ。そうだろ？その通り。そうかもしれへんけど、せやかて。千夏、お前な。かわいいんだから自信持ち上がれってんだ。いいよな。もじもじしててもうざったくねえのは才能だぜ。 This is a lost moment. 思い切ってやっちまおう。まさかのちなっちゃんソロ？無理やって、そんな。千夏ちゃんならきっとできるよ。私とゆうちゃんが何してるかなんて考えなくていいんだし、複雑な振り付けのダンスもないよ。全身全霊で歌うことに集中してみて。千夏ちゃんの魅力が綺麗に伝わるから。お願い、千夏ちゃん。私たちのライブにもきっと生きると思うんだ。Alice seems a little brighter now, and maybe not wanting to let that encouraging look go to waste, Sunna finally makes up her mind. よっしゃー、やったる。うまく歌えへんかった時は妄想エンジェル解散や。はい、そこ不吉なこと言わない。ちなっちゃんの勇気に乾杯。思いっきりやっちゃって。さて、せっかくだから立派なステージで歌わせてあげないとね。ステージ？ビビんなよ。ハローみんな。妄想エンジェルの作曲家様だよ。僕に歌を書かせて、思い出のメロディ気づいて、譜面に隠したときめき、二人きり熱くなる、気になって溢れ出す、ほら愛の歌。意外といけたでしょ。千夏ちゃんにしか出せない良さがちゃんとあったもん。アリアちゃん、相変わらず千夏ちゃんには甘々なんだから。僕はちょっときついこと言わないといけないかな。Oh. Oh.
I can't even turn off the Twitch stream. Something's wrong. Whoops, OBS has crashed. Oh, that's not good. Okay, are we back? Well. So it seems like... Wait, let me actually check the YouTube channel. See when it cut off on that end. Yeah, so on YouTube, the stream did not get interrupted during the cutscene, right? But then, when like something happened on Twitch's side, but then when I went to my OBS to try to restart the Twitch stream, that crashed my OBS, so both the streams died. On YouTube it counts as a single stream still. It's only Twitch where it got interrupted, because I spent too long trying to reconnect. But yeah, on YouTube we haven't lost anything, pretty much. So the VOD is safe. どこがあかんかった？うち音外してた？何回くらい？ That's my favorite pose. She is so cute here. With this like, ah. Little mouth. Oh my god, man. Cuteness overload when she's like this. 上手だったよ。あ、アホやー。またうちをからかいよって。ふん。歌のことであんたの言うことなんて聞かへんわ。アリアちゃんの方がプロなんやから。そんな私なんて。そう言われると弱いな。アリアちゃんの歌に不完全なとこなんてないもんね。特に息継ぎとか。Now I'm quickly realized she must have said something wrong. それは置いといて。そうそう、店長さん、約束してたチケット、実は今持ってきてるんだ。ああ、ようやく臨時マネージャーの番というわけだ。特別仕様なんかを期待してもいいのかな？見ればわかるよ。じゃじゃーん、特別なお客さんのためのスペシャルバージョン。 Wowie, commemorative to Delulus ticket. Stickers designed by Sunna herself. Oh, that's the sticker she made.うちら3人のステッカー付きや。これね、千夏ちゃんがデザインしてくれたの。黄金の日に404でライブするって決めてから、店長さん2人にはいろいろとみっともないとこを見せてきちゃったけど、つまり店長さんにはいっぱい助けてもらったってこと。新曲の最初の犠牲者じゃなくて目撃者にもなってもらったりとか、本当にいろいろ。ああ、僕の顔に直撃したあの楽譜か。だからこの2枚の特別なチケットは特別お世話になった人に渡さなきゃって思っててさ。とても可愛らしいデザインだね。じゃあこれはリンの分も僕が預かっておくとしよう。さーて、残りのチケットも売っちゃわなきゃ。まずちなっちゃんにゲリラライブをさせたあの2人は当然買ってくれるもんね。きっと買ってくれるさ。
あの二人は運送会社で働いているから、黄金の日は休みのはずだし。Logistics company? That's what you call a biker gang? 運送。千夏ちゃん、何か思い出したの？サイトで売れた22枚のチケットのことじゃない？運送会社が休みに入ったら発送もできないし。ゆう、気づいてんねやったらはよ教えてや。帰ったら絶対すぐ送るで。Come watch our Rangers of Delusion Gilded Carrot Day evening performance live at 404 on 6th Street. I don't recognize that place or that band. It's unfamiliarity that brings you the most unique Gilded Carrot Day experience. True. That kid just now sounded great. I will go check out the show. So please come check out our show. You look like the kind of kid who has to master every ounce of strength just to sing out loud and speak up. If I don't buy the ticket now, feels like I would be letting all of your courage go to waste. That song was fire. Just try not to be so nervous when it's showtime, alright? I'll do my best. Thank you so much. Getting nervous again? Sorry, I'll do better next time. We'll work hard to prepare for the Gilded Carrot Day performance. Please support my teammates. Support your teammates. You guys are a team, but don't perform together? We'll perform together. Then why would you say that? Since I bought your team's tickets, of course I wanna see everyone at the show, including you, silly. You totally forgot yourself. Thanks for supporting us, Angels of Delusion then. That's more like it. 願いの妖精さんと万学さんが言ってたこと、これで全部できたかな？どうしたんだい、アリア。なぜ急に願いの妖精と万学先生が？願いの妖精さんが言ってたよね。友達の安全のために優先しなきゃいけないこと。万学さんもみんなの足を止めないためには私が過去と向き合わなきゃいけないって言ってた。私やっと気づいたの。自分の考えがどれだけ幼稚だったか。もし私が黄金の日のライブに出なかったら、ゆうちゃんと千夏ちゃんをすっごく悲しませちゃうと思う。それにメインボーカルの不在でステージを台無しにしたら、みんな妄想エンジェルにがっかりしちゃう。そんなの二人をすごく傷つけるだけだって。分かってくれたんだね、アリア。その通り。妄想エンジェルは君がいてこそなんだ。3人で力を合わせて素晴らしいライブにしよう。そうじゃないの。店長さんも見たよね。リバーブアリーナでの千夏ちゃん、最後までやりきったし、すっごく上手に歌えてた。きっとメインボーカルだって完璧にこなせる。私がいなくてもゆうちゃんと千夏ちゃんだけでも黄金の日のライブはうまくいく。 Hey, that's not right. 待ってくれ、アリア。それは違う。願いの妖精も万学先生もそんな意図はなかったはずだ。でもこれが一番の方法なの。論理コアに変なシグナルがずっと渦巻いてて、ボディもなんだか変な感じで、こんなんじゃみんなに楽しい妄想を届けられないよ。ステージに立つ資格だってない。それにこんな大事な時にゆうちゃんにも千夏ちゃんにも私なんかのことで心配させたくないの。あとは私が辞めるって言ってもすんなり受け入れてもらえるような自然なきっかけを探すだけ。それでもびっくりさせちゃうと思うけど、二人ならきっと分かってくれる。ダメだ、アリア。それではさっきイエン姉がセルシー様の話をしてた時ね、私店長さんのこと見てたんだ。きっと店長さんはセシリア先生の秘密を守ってあげてたんだよね。だから今度は私の秘密も守ってほしいの。お願いしても
いいかな。だって店長さんは私が妄想エンジェルにいられる最後の時間で何も隠さずにお話できるたった一人の人だから。 I was about to turn down Aria's request when Angu and Sana come back. The look in Aria's eyes is so earnest. And on top of that, you didn't tell her about Cecilia, and that the refusal you are not quite saying out loud turns into a tacit agreement. Hello, GP Keep? アリアちゃん、調子はどない？どないって言われてもぼちぼちでんな。チケット何枚売れたか確認してみる？ちゃう、そうやなくて、その気分はもう大丈夫な？正直まだちょっと悲しいかも。だってセシリア先生、あんな大事なこと黙ってたんだもん。なら今すぐ戻って。もちろん早く戻って練習しなきゃ。チケットを買ってくれた妄想族のみんなに笑われないようにね。アリアちゃんの言う通りやな。急いで帰らな。They just hurry back to 6-3 together. As they say goodbye, Aria glances back, giving you a soft little wink. Cheer for Sana's Gilded Carrot Day song. Oh wait, so it's already Gilded Carrot Day? Oh, 6-3 looks very pretty as well. What is this? Mummy pullers? No, I'm not joining that. You're here, manager of the video store next door. Unfortunately, there are no shows to catch at the moment. I was wondering if her dialogue will change. Because there is a show to catch at the moment, apparently, I think. Because of the way the quest is worded. I'm not quite sure, like, what time is it right now, actually. Uh-oh. Wait, I've already done this, no? I've already been at Buyan store. Okay, I just need to click off some exclamation marks. The song is getting more vibrant by the minute. When it's done, it will blow everyone away. Manager, wanna team up with biggest fan right now to cheer on our little angels? I guess it's still a rehearsal. When a long note block appears, press and hold the corresponding button until it passes through the judgment area to achieve the perfect hit. When a long green node block appears, hold both sides keys until the block passes through the judgment area. 妄想世界にレッツダイブや。 The little animation. Oh no, I messed up. リズムに乗るで。What just happened? なんや、外でなんかあったんかな。にぎやかね。黄金の日の催し物かしら。ちょっと外の様子を見てくる。 Before anyone can react, Arya dashes out the door. 気のせいかしら。アリアがずっと私と目を合わせてくれないような。先生に言いたいことがあるんだけど、どう切り出せばいいのかわかんないんだろうね。
先生もアリアちゃんに言いたいことがあるなら今がいいタイミングじゃない？ユウ、どうしてそれを？先生、ずっと心にしまってたことアリアちゃんにちゃんと伝えてあげてや。あの子は私、Arya comes running back a moment later. ただいま。なんかね、6分外にすごい通信障害があったみたいで、街中のみんながすごく慌ててたよ。え、ネットが切れとった？全然気づかへんかった。確かに、もう何分も新しい通知が来てないね。てっきりちなっちゃんのパフォーマンスに世界中が息を飲んでたのかと思ってたけど、うちが時を止めた。ってアホ、アニメの見すぎや。My notifications didn't go down, they actually increased. But why are they all garbled messages from random accounts? What is this? Message from number 01, Zero Lag Dude. Message from Ultimate Turbo. Message from Finale. House in Peril. Message from No Scallions. Return now. It seems like I got all full messages. 僕の方にも変なメッセージが大量に届いている。詐欺か、それとも救難信号？みんなすまない。急いで店に戻ってくる。回線が重いな。全然繋がらないぞ。ここでお預けとかありえねえだろ。あの子は一体何を見たんだよ。なんだよ、もう少しで記録更新だったってのに。オンライン決済ができない？もう食っちまったのに困ったな。どうなっているんだ。まさか本当にフェアリーが全力モードに切り替えたんじゃ。リン、フェアリー、一体何が？レムちゃん、僕だ。コマンドエラー。コマンド？そんなものはない。お兄ちゃん、帰ってきた。下等生物が。何があったんだ？これは一体。 HDD が未知の AI に侵入されてるの。ハブノード攻略中。権限解除。進捗 65%。未知の AI？ フェアリーは？マスター、こりゃ落ちるとこまで落ちてるな。これっぽっちの攻撃でデータフローを乱すなんて最強が効いて呆れるよ、フェアリー。インストール完了。妖怪様からの挨拶代わりだ。なんだよフェアリー、案外大したことないんだな。なんとか言えよ。それで時間稼いでるつもり？せっせとファイアウォールを築いて僕を閉じ込めようって？お前みたいに小さな部屋に閉じ込められてプロ棋士とかいうちんけな犯罪者の世話を焼かされるなんて、僕にはまっぴらごめんだね。僕たちとフェアリーは対等な存在だ。規約にのっとり契約を結んだパートナーとしてね。それにちんけな犯罪者とは随分言ってくれるじゃないか。お兄ちゃん、後半はあんま否定できないよ。まあどっかのプライバシーのかけらもない不法侵入者と比べたらよっぽどまともだけどね。おっと、フェアリー一押しの下等生物が何か言ってるぞ。で、規約に同意したからなんだっていうのさ。あれをパートナーの証とでも思ってるわけ？人間の単純さは一周回って笑えるな。Notice, backend defense protocols restored. Scanning for active AI units. Man, that's like the worst fairy wing on voice here. おや
Scan complete. 0 wins detected. バカ、遠隔してるに決まってるだろ。わざわざこんなとこに近づかなくたってラマニアンのコークで通信速度は事足りるんだからさ。インストール完了。最高のショーだっただろう。ラマニアンのコーク、まさかお前はあの時のデータ体。なに？はっきり言いなよ。人間の曖昧で非効率なコミュニケーション方式にはうんざりなんだ。でも僕は知能体だからね。きちんと正確で効率的な答えをあげよう。正解。人間と話すのってほんとつまんないよ。答え合わせと僕の気分転換を兼ねて自慢の戦利品リストでも見る？とにかくたくさんあるけど、直近のだと A フォロー型の知能構造体が2体、知能構造体の治安官が1体、それとロックスプリング。ああ、そういやそんな名前のボンプがいたっけ。ロックスプリング。お前はあの始まりの主とどういう関係なんだ？誰が取材タイムだって言った？ノーコメントだよ。Strike record comparison complete. Independent high intelligence data entity detected within Lockspring. Confirmed as intelligent entity yokai. いやー、時間かかったね。戦利品リストの飼育バーがもうすごいちっちゃくなっててさ、部分的に抜き出したけど、フェアリーが僕を思い出すには十分だったろ。Abnormal process cleanup mode activated. おっと、要するに出てっけってことね。Notice residual abnormal process data cleanup nearing completion. それじゃあみんな、黄金の日にまた会おう。フェアリーもそのマスターとやらも、僕が用意した最高のショーを絶対に見逃すなよ。Yokai's purple eye flickers twice on the screen and then goes dark. もういなくなったの？ Notice abnormal process data purged 100%. Maximum suppression mode activated for deep level cleaning. 全力モードって。おいフェアリー、このガイクのネットがおかしくなっているのは君が回線を占有してるせいだな。多分そうだよ。私の耳が正常なら外の騒ぎはどんどん大きくなってる。 Deep cleaning complete. From outside the door comes the faint hum of devices booting up, and the noisy chatter finally dies down. 妖怪か。ロックスプリングと始まりの主の関係者、そして最近の知能構造体市民暴走事件の黒幕。There was Fairy, Yokai, Ghost, Jean. Maybe 4 actually? Fairy, Ghost, Yokai, Genie, and... Was there one more? It's either 4 or 5. お兄ちゃんがあの依頼を片付けた時点でとっくに退治できたものと思ってたけど。ああ、あの依頼は終わってなんかなかったということだ。昨日の朝から立て続けにいろんなことがあって、僕も整理がついていないのだけれど、リンにも知ってほしいことがあるんだ。It takes quite a while to explain everything that has happened since you went to Filing Heights. There's a lot of bad news, but the good news is, when it comes to keeping Arya's secret, Belle is finally your one and only accomplice. そんなことがあったんだ。もうお兄ちゃんだけに背負わせるのは確かに酷だけど、なんかとんでもないことの共犯にされちゃった気分。お礼はいらないよ。僕とリンの仲だからね。最近は AI 絡みでいろんなことが起きていたけれど、ここへ来て妖怪という新しいパズルのピースが増えた。
一度整理してみようか。 Did you guys just come here to say hi, by the way? What was the 治安 purpose? 局が追ってるっていう AI は妖怪で間違いないよ。今も好き勝手動いてて、点灯式への犯行予告だって有効なまま。けどアリアの問題については妖怪が関わってるとも考えられるし、フォローにいた同型の構造体が原因って可能性もあるよね。願いの妖精と妖怪の関係はまだ何とも言えないって感じかな。お兄ちゃんはアリアと願いの妖精が話してるとこを見たんでしょ。妖怪と会った今なら分かることもあるんじゃない？最初にアリアから聞かせてもらった願いの妖精の声は妖怪とは似ても似つかない感じだった。けれどその後に現れた時は何とも言えなかったな。強いて言うなら最初の時の口調はやはりどちらかというと。ねえ、家の中がやけに静かだと思わない？フェアリー、大丈夫？ System repair in progress. Please wait. 絶賛妖怪の後始末に追われてるんだね。でもフェアリーの調子があんまり良くないのはこのところずっとだよね。それこそお兄ちゃんが HDD に再接続して大量の冗長データを検出した時から。ああ、もしそれすらも妖怪のせいだったとしたら、始まりの主の一件も含めて僕たちはずっとあいつに振り回されていたということになるわけだ。The case involves an illegal entity, intelligent entity even public security can contain, yet Ferry stays silent, exhausted. The proxy is unable to upload their consciousnesses into the network and track Yokai in person, have no choice but to stand down for now. 今の私たちにできるのは治安局と協力しながら妖怪の動向に注意すること。それとアリアに何もないことを祈るくらいだね。Agreed. 明日はいよいよ妄想エンジェルのリハ当日だし、早速何か仕掛けてこないとも限らないよ。万が一の保険としてジェーンさんに声をかけとかない？事件のことを知っていて、なおかつ連絡がつきやすく信頼できる。そうなるとジェーンさんが筆頭候補だ。僕から連絡してみよう。I would invite you to see a performance. Why are you suddenly asking me to go see a show? I saw the records from that commission. But don't tell me you randomly decided to come find me to celebrate a mission well done or something. Let's just go with that. You don't seem all that sincere, little manager, but well, a lawyer member like me can put the right to dig for answers to the side for now. But you can at least tell me where and whose show is it, right? It's actually the Angels of Delusion. Actually, the Angels of Delusion are holding a dress rehearsal for their Gilded Carrot Day performance tomorrow. So we'll meet at 4:04 tomorrow morning. Sounds good. See you there. もうこんな時間か。そろそろ寝よう。 Let's claim my reward. What is this, by the way? Oh, this. Do I go with the Angels theme over the whale one? Probably. Whoa, it's kind of funky as well. Okay, yeah, this is so much better because you can do this. Yeah, it's got like bonus features as well. What's this noise? Okay, this one's pretty lovely. Ah, my good old room. With all the Ellen pictures. Somebody had a theory
like just based on the trailer before this patch came out. But like we saw this cutscene of yokai invading our shop with like all the bang boosts with the purple screen and everything, and they were like maybe they will like coming into next year they will solidify like a reason for our proxies to go into hollows by actually making it so that yokai breaks our bang boost. So like EOS actually gets put out of commission for now at the very least, and like we can't use him in the hollows, and that's why we would have to go ourselves, so it doesn't feel as forced anymore. Seems like that's not the case though, seems like it was just temporary. So much happened today, an idle group on the verge of disbanding, plus that cookie AI who came and provoked Fairy, my head's a mess. And this commission was wrapped up, but now it's back on the schedule. Wait, I haven't even told the client yet. If I just fall asleep now, I won't have to think about any of that anymore. Go to sleep. So when unfinished tasks, but you do your best and fall asleep anyway. And before you fall asleep, you hear Belle say Jane has come. Okay, I'll actually go for a quick bathroom break before we continue. So don't go anywhere, I will be right back. Morning, Jane? Oh, hey, you're awake too, Ice. Good morning, you are really punctual today, Jane. Not sure what you two are up to this time, but since it's the two of you who invited me, of course I would be on time. And I promise I will give it my full undivided attention. Are you heading out now? Go now. She has these scars on her back and the wings are actually like attached to her body directly.
And the halo seems to be floating. Surreal? Is that what this says?リハを見に来たよ。ついでにお客さんも連れてきちゃった。はーい、アイドルちゃん。黄金の日にライブをするんですって。チケットがまだはけてないといいけど。ハロハロー、チケットならまだあるよ。けどお姉さんが初めましてならまずはリハを見てって。ちょうど今日なんだ。チケットはそれからでもいいよ。あら、ずいぶん自信があるみたい。期待しちゃうわ。Vesper, who promised to come to the show, also shows up. ゆう、来たわよ。ベスポさん、アリアちゃんとちなっちゃんなら楽屋で準備してるけど案内しようか。ベスポ、こんなところに。どうなった？あたいちょっとしたファンなの。点灯式に出演するって聞いてたけど、こんな直前にわざわざアイドルちゃんたちのリハを見に来たのかしら。ええ、アリアは私の大事な友達だから。本番に行ってあげられない分、せめてリハーサルは見たかったの。そういうこと。What's with the sudden tension? Jane doesn't seem like Vesper's fan, so why ask about her like that? Maybe it's because of what happened before, plus Vesper being an intelligent construct. That might have put Jane on alert? Miss Vesper, Arya and Sunna have been talking about you non-stop. Let's go surprise them backstage. Oh, I'm allowed backstage, what an honor. Of course. Then we'll excuse ourselves for now. Managers and our lovely new guest, hang tight, the show's about to start. Sensing the strange tension too, Nangonkyu grabs Vesper and heads off first. You're a little bothered by Jane's reaction, so we decide to ask her. Is there something wrong with Vesper? Yeah, you were acting odd just now. Did you notice something off? Or is there something wrong with Vesper? Oh, sharp eye, young manager. But being curious about a guest who's about to take the stage at the lighting ceremony performance is only natural. But it's not how you came across. If any leads, I hope you will tell Wise and me. We are still handling that commission for Papsky after all. You two, always so in sync. I have looked into Vesper, but it's all unproven rumors so far. Besides, I'm just a regular member of the audience right now. Let's just enjoy the show. So the of Delusion get ready to take the stage. The few audience members settle into the best spots they can find, waiting for the show to start. That actually looks kinda like smooshed. She seems kinda wide on the face. The little angels seem a bit nervous. Perhaps a well-timed bout of cheering will help them loosen up. How about it, manager? Yeah, I will cheer them on. Flower should appear, dispatch. I love the little Sunna faces on the left here. They're so amazing. すっごくいい感じだったじゃん。最高のリハに立ち会えてテンション上がるわ。これならきっと本番もうまくいくこと間違いなしね。おおきに。ゆう、さっきの振り付けだけどもっとよくできると思うの。あ
後でそっちに行ってもいい？もちろん来て来て。僕もど Hello, うか Pat. な。明日の本番もきっとうまくいくさ。 On the 50-50. そっか、もう明日は黄金の日なんだね。お兄ちゃんに言われなかったらまだ先だと思ってたよ。 Not only did I lose the 50-50, I lost the 25% on the W engine, so the weapon as well. And like, it wasn't that bad, because like it could have been worse. It's still very bad to lose both. The 1 in 8 to lose both, which happened twice in a row now. Because like, my first character loss was early PT, so I lost on like 12 PT, and then I got the guarantee at like 80. And then on the other hand, on the W engine, I lost at like 75, which is just 5 away from hard PT. Incredibly unlucky to get that far. But then won on like 20 again, so at least there were some early PTs there. I would rather just win once though. Shouldn't have spent my luck on the bang boost. I did get an early bang boo, yes. Although it was like 1 early out of 3. That's still pretty unlucky for a bang boo. The odds on the bang banner are pretty high, but so is the W engine banner and the bang boo banners are the same. だから私たち最後の最後までしっかり練習しなきゃ。 Why is Arya's plan to dump them at the last second, by the way? Like, even if Arya thinks leaving them is the best idea, like, sure, but why ditch them at the last second and not just leave immediately? Yeah, you had guaranteed capturing Radiance? I had one as well. My Durin was guaranteed. Or was it the C1 Durin that was guaranteed? I don't know. I did get a capturing Radiance on Durin. And I'm... Actually, no, wait. Zibai was a win, right? Yeah, the Zibai pulls went actually, like, splendidly. No, wait, did I lose on Zibai? No, I won. Yeah, I won. And then won on the weapon as well. So yeah, Zibai pulls went really well, fortunately. We won. Cecilia hesitates, glancing at Arya, who turns her head away to avoid her gaze, leaving Cecilia unsure whether to speak. I got the character, you got Saya's points. Yeah, that makes sense. どうしたの先生？なんでもないの。先生、言いたいことがあるならはっきり言って。私、昔から人の思ってることを当てるのは苦手だから。アリア、あなたの歌もダンスも私は問題ないと思うわ。ただ感情をうまくコントロールできてなくて、みんなに気持ちが届かない。Arya suddenly drops the projection. 先生、知能構造体だって悲しくなったり落ち込んだりすることがあるんです。機械だからってみんなが思うほど感情を処理するのは簡単じゃないんです。アリアちゃん、どうしたんや急に。うちらアリアちゃんのことそないに思ったん一度もあらへんで。ごめんなさい。でもアリアの論理コアは最近矛盾したデータのフィードバックとあの時の異常なシグナルでぎゅうぎゅうなんです。データストリームの処理も遅いし、なんだか関節も動きがぎこちないような、こんな状態で歌ったり踊ったりしてること、アリアは申し訳なく思ってます。いいのよ、アリア。みんなで、私たちみんなで一緒に解決しましょう。人間みたいに忘れることができたらって思うんです。目覚める前のこと、アリアのじゃない声で歌ってたこと、メモリの中でずっと変わらずエコーみたいに響いて。変わ
わらないことの苦しさはなかなかみんなには分かってもらえないと思います。人間は長い時間が経つと見た目も声も変わってしまうものだから。そうですよね、セルシー様。なんか二酸化炭素濃いな。アリアちゃん、一緒に外の空気でも吸いに行かへん？ごめんなさい。感情を処理させてください。先生、知能構造体にそれができると信じてくれるのなら。I run out of the studio alone. 千夏、アリアを一人にさせてあげてちょうだい。あの子が苦しんでいるのは I still don't see how is that upsetting. 私のせいだか But ら。 like both Cecilia and Arya think that it's very もっと upsetting. 早く打ち明けられていたら。これは私が責任を持って何とかする。 I guess it's kind of deal like when you tell a kid that they are adopted and it's like it's not a bad thing to be adopted, but it's weird to find out kind of deal. Because like if I'm understanding this correctly, because I'm pretty lost here, so I might be getting this wrong. The issue is that after Arya performed for Cersei, pretending to be Cersei, Cecilia, so like Cersei after resigning, after, you know, stopping singing, she decided to like she decided to become the mentor of the Angels of Delusion, but without telling them that she's Cersei. Right? Like that is the issue? That she was incognito. And Arya thought that she like trusted Cersei, but then Cersei lied to her, I guess. Like that's the issue, right? Like it's kind of strange. 何もかもセシリア先生のせいというわけじゃない。アリアの体調があまり良くないのはラマニアンホローで病気をもらったせいである可能性。 But Arya is supposed to be unstable right now, so Arya being weird is それを引き起こしたウイルス normal, が I 何 guess. だろうと、私とお兄ちゃんでどうにかする方法を探してるとこ。そう、とにかく練習を続けられる人はしといた方がいいよ。ゆう、千夏、さっきの振り付けのことちょっと話さない？あれ、アリアちゃんは気分転換に外行ったんやない？ Wait, why are they? She just ran out. How are they confused as to where she went? Have you seen Arya? Where did she run off to? I'll go find her. Just you're about to go look for Arya, Sunna comes rushing over in a panic, waving her phone. Miss Cecilia, manager! I saw this post! A construct attacked someone and it happened inside the hollow. I saw it with my own eyes, right there at the Lemnian hollow. A construct that looked totally normal just went berserk and attacked someone. This frail young lady didn't stand a chance. I'm afraid things aren't looking good for her. I was hiding nearby, practically glued to the ground, until I couldn't hear a sound anymore. And I scampered out of there for dear life. My hands are still shaking. That thing's probably still lurking somewhere, so everyone please stay away from here. I've been hearing rumors that there have been multiple constructs, rampage cases in the city too. Looks like it wasn't just talk. Everyone better watch their backs. Those constructs around us might seem friendly enough, but who knows what kind of commands are running in their logic cores. And that's Sunna. There really have been more and more negative news stories like this lately. After all these years of peace, suddenly all fingers are pointing at constructs. Something about this feels off. Either way, the fact that the construct hurt someone is undeniable. Maybe it's time we took a hard look at our relationship with these so-called friends. At the end of the day, they are not human. Military enthusiasts reporting in. These two constructs are clearly mass-produced military units from a standardized production line, but I've never seen this model before. Most of the humanoid constructs we encounter daily have passed the forbidden fruit test, but these two don't seem to have autonomous consciousness. Pretty strange, no? I spent some time in the defense force. The military doesn't have this model of construct, and even if they did, there is no way they would just carelessly discard it in a hollow. So that's an even more dangerous illegal construct. That's scary. Can you guys stop blowing up isolated incidents into some universal phenomenon? I don't see any fundamental difference between constructs and humans, unless tomorrow when I'm getting my coffee Teen Master Sun decides to slam the cup on my head.
The Ravian Hollow's been pretty restless lately, so the exalts are behind this too. I always thought their specialty was biopharmaceuticals, but didn't expect they would be dabbling in mechanical engineering. Don't change the subject, either way, these earlier posters have a point. At the very least, the constructs in that footage should pay for the hurt they caused innocent civilians. Wait, this girl looks familiar, isn't she from some idol group? I think I just scrolled through their page yesterday. Will I ever get to hear their new songs again? I'm at the scene and the footage doesn't match reality. How does it feel turning 45 this year? I do not know, because I'm not turning 45 this year. So I wouldn't know how it feels. That person getting attacked in the photo is me, but it wasn't Arya who attacked me, it was those two corrupted constructs. The manager knows. Someone, no, not someone, something saw what happened, then lied and said my construct friend went haywire and attacked me. Someone's spreading rumors about Arya. Wait, no, this is probably targeting all construct citizens. Okay, let's do the squads. One, 2, 3, 4, and 5. Alice in serious trouble. We gotta find her fast. The internet post just now, it had another viewer. At the end of the stage behind the curtains, Arya stands, filled with panic. しゃいました。でも言い逃れもできません。私の仲間が危険な構造体なのは事実。そして私も彼女たちと同じなんですから。願いの妖精さん、そこにいますか？ああ、かわいそうなアリア。悩みがあるなら僕に話してごらんよ。We have a new event coming in Genshin? I don't think we have anything right now. Like, I mean, the Lantern Night just came out. The last day of the Lantern Night came out 2 days ago. Catherine was missing in Mondstadt? That's some bug. Catherine should never be missing. Unless you are in the middle of like some Archon quest. I'll just let this play while I sit on couch. いつもの妖精さんじゃないですね。やっぱりアリアが聞き分けの悪い子だから。だから前の妖精さんはアリアを見限ってしまったんですね。へえ、よく気づいたね。まあいいや。あいつがお前を捨てなかったら、僕が新たな願いの妖精になるチャンスもなかったんだから。ねえ、あんな薄情なやつのことなんか忘れなよ。僕の方がずっと役に立つからさ。じゃあ妖精さん、自分の論理コアさえ制御できない知能構造体にキラキラした妄想を抱く資格なんてないんでしょうか？アリア、まだわからないの？お前の願いが叶わない理由はお前が弱いからじゃない。知能構造体であるお前に後ろ指を指す連中がいるからだよ。いわゆる嫉妬ってやつさ。嫉妬ですか？よく考えてみなよ、アリア。お前は知能構造体だ。そこらの生命体と違って論理コアの動く限りほぼ無限に稼働し続けることができる。そう、人間たちなんかよりはるかに優れていて精密で賢い。奴らのケツに甘んじてていい存在じゃないんだ。アリア、お前にふさわしいのは真ん中だよ。でもゆうちゃんと千夏ちゃんはアリアにセンターを託してくれました。
なのにアリアは二人の期待に応えられませんでした。やれやれグズメ。じゃあはっきり教えてあげるよ。アイドルなんてものは初めから無理なんだ。どうやったって失敗するに決まってるんだよ、そんなもの。やっぱりそうだったんですね。何が妄想だ。いいかいアリア、そんなに知能構造体が人間の心を動かしたいなら手っ取り早い方法がある。撃っちゃえよ。そりゃもうみんな慌てふためくだろうね。そんなの絶対ダメ。じゃあお前に他のどんなやり方があるって言うんだよ。心を動かし感動を広める。そいつを人間よりどうやってうまくやるつもりさ。鼓動する心臓もぬくもりのある体も震わせる喉もこらえきれない涙もないのに、どうやって？それは人間のアイドルとやらが持つ脆さ、リアルさ、不完全さを精巧な機械であるお前は何一つ持ち合わせてない。人間だってそんなものに共感のしようがないだろう。アリアにはできない。できないだけならまだよかったけどね。無垢で無害な人間の女の子と違って制御の効かないお前の論理コアがお友達に災いをもたらすのも時間の問題だぞ。そんな。だからさアリア、もう感情なんてくだらないものに演算リソースを割くのはやめなよ。知能構造体の道さえ踏み外したお前はいっそ永遠に眠ってた方がマシかもしれないよ。永遠に眠る。そうかもしれません。知能構造体は妄想を持つべきじゃないし、天使になることを夢見るべきでもない。アリアはもっと早くいなくなるべきだったんですね。ありがとう、妖精さん。Played by endless doubt, she's about to fall into a dark, sweet dream. おっと、最後に一仕事してもらうからね。Okay, this gamer redeemed 5 more squads. One, 2, 3, 4, and 5. Yeah, this is Yokai. Yokai has been her wishing sprite ever since she went into the hollow with us, right? That's when Yokai took over the wishing sprite. Before it was just some like basic AI probably. As I leave it on auto and take a nap, I'm here for the story, bro. At this point, might as well uninstall if you take a nap during the story. フェアリーの意中の人はどうやらあっちか。まったく助かっちゃったよ。ホロー型高知能戦術構造体。おやすみアリア。いい夢を。Oh wait, I didn't switch the scene. The despairing construct once again awakens, but this time she raises her weapon at the companion she once protected. 避難誘導お願い。ここはあたいが。危ないわよ。早く戻って。いやいや、アリアちゃんがまだおるのに。アリアちゃん、手を覚まして。素晴らしい友情だね。戦術かっこいい。
I got like 2 dodges correctly. I can't see anything! I'm stuck in the corner! Ouch. It was a pretty fun fight actually. 傷つけなくってもう二度と。Oh, 今ま we're での back. ケースと一緒ね。AI の影響を受けて制御が効かなくなった。残念だけど、この子はあたいが連れてくわ。詳しく調べた後で意識が戻れば、もう一度禁断の果実テストを受けることになるでしょうね。その結果次第では帰ってこられるわ。なんやて。そんなのダメ。ダメ？だってお姉さん、ここに来たのはそのためだったんでしょ。どうしてそう思うのかしら？リハの最中ずっと興味なさそうだったから。だしアリアちゃんがおかしくなった時のお姉さんは意外でも何でもなさそうだった。実際知ってたんだよね。今までのケースとか言ってたし、あのスレッドのことだって。まるで最初からアリアちゃんがおかしくなるのを待ってたみたいだった。実際にアクシデントは起きちゃったけど、動けないアリアちゃんをそんな人に渡したくないって思うのは普通のことでしょ。いえ、ちょっと落ち着いてってば。勘違いしないでちょうだい。アリアちゃんに恨みがあるわけじゃないの。この事件はとっくにあたいの職権でどうにかなる範囲を超えてるわ。けど手綱はしっかり握っとかなくちゃ。職権。そうか。僕たちをこの事件に巻き込んだ依頼人ならそれなりに立場がありそうだったし、アリアの連行を撤回できるかもしれない。ジェーンさんの仕事を邪魔したくはないけれど、ユウと千夏には少しくらい状況を教えてあげたい。それにもしかしたらこの間にアリアが目を覚ましてくれるかもしれない。 You look at his bed and she suddenly raises her phone to show you. From what's on the screen, she's already contacted Ferry. ならまずはみんなに落ち着いてもらわないと。妖怪が何をしてくるかわからなかったからジェーンさんを呼んだんだ。けれどアリアをどうやって説得したらいいかわからなくて、みんなには嘘をつくことになってしまった。だからすまない。それにジェーンさんはあくまで彼女の仕事をしようとしているだけに過ぎない。少し落ち着いて他の方法がないか考えてみないか。そんな店長さんが頭下げることちゃうやんか。悪い AI がアリアちゃんに目をつけたきっかけがあの子の論理コアの乱れだったんだとしたら、それをケアしてあげられなかった僕やちなっちゃん、それにセシリア先生、みんなの責任だから。店長さんたちがいろいろ良かれと思って
動いてくれてたことは分かってる。ジェーンさんがいなかったら暴走したアリアちゃんを僕たちだけでどうにかするのは難しかっただろうしね。それじゃあリーダーちゃん、分かってくれたのね。それとこれは別。アリアちゃんを連れて行かなかったらどうなるのかちゃんと教えて。じゃないとこの子は渡さない。毒分害に危険が及ぶかもしれないって説明じゃ不十分なのよね、きっと。いい？あの AI はおちびちゃんたちが思ってるよりずっと厄介だわ。少なくとも友情でどうにかなるような相手じゃないことは確か。うん。治安局でもどうにもならないなら友情でどうにかなるわけないよね。僕調べたんだ。今回暴走した知能構造体たちはなぜかみんな勝手に治っちゃうんでしょ。そのことを治安局はちゃんと説明してないみたいだけど。せやジェーンさん、被害者のその後とかはちっとも触れんかったで。 AI のことだってなんか漠然としたことしか言わへんし、犯人の見通しも立ってへんのやったら治ったところで2回目も防ぎようがないやん。詳しく調べるとか言うとったけど、アリアちゃんばらして記憶やプログラムにけったいなことせんって保証はあるんか。アリアちゃんはその後もアリアちゃんでいられるんか。新エリートの法規上、禁断の果実テストをパスしていて市民権もある知能構造体なら誰にもそんなことをする権利はないわ。それ以外のどんな方法でももっと悲惨なことになるって確定しない限りはだけど。アリアちゃん最後に言うとったやろ。あの子は誰かを傷つけたいなんて思ってへんねん。うん、 AI に操られるくらいならって目覚めないスリープに入ることを選んだんだから、少なくともアリアちゃんは最後まで必死に抗ってた。そうね、アリアちゃんは大した子だと思うわ。けどそんな痛いけな子の努力をいとも簡単に踏みにじるのが妖怪という AI なの。伊達に妖怪なんて名前じゃないってわけだよね。でもそうなると願いの妖精もあいつだったってことになるのかな。リーダーちゃんが言う願いの妖精ってのが何なのかあたいにはわからないわ。うちはちゃうと思う。喋り方もそうやけど、今までの願いの妖精ならアリアちゃんに絶対あんなこと言わへんもん。 Just as standoff drags on, Jane receives a special notification. She gives everyone an apologetic gesture and then, under Nangong and Sunna's worry gazes, lights up her screen and quickly skims the message. よかったわね、おちびちゃんたち。依頼人の気が変わったみたい。どういうこと？アリアちゃんはうちらのそばにいてええっちゅうことやんな。それはみんなの努力次第かしら。こうしましょう。店長ちゃんのところにいる AI アシスタントなら自閉してるアリアちゃんと外の世界をつなげるみたい。みんながあの子を再起動させた上でもう危険はないって証明できたら連れて行くのはやめにしてあげる。やったのか、フェアリー。あの人に連絡をつけただけじゃなく、千夏とユウにチャンスをくれた。彼女の潜在能力はやはり侮れないな。What does he mean for this potential? 今すぐビデオ屋に戻ろう。ありがとう、ジェーンさん。お礼なら、あたいじゃなくて店長ちゃんに言いなさい。そうそう。だからって、何もかもおめこぼしするわけじゃないわよ。聴取も取るし、上にも報告するんだから。The very next ends, Jane takes Arya back to the video store's workshop. She scoops Arya up easily. What a reliable woman. What? With Jane's help, you get Arya settled on the couch in the studio.
Sunna and Nangong hover anxiously by Arya's side, keeping watch and murmuring softly. We should be able to like walk faster while in the picture mode. Hold something to speed up or whatever. Oh yeah, I can talk with Sun actually. Does Arya not want to talk to us anymore? No way. Arya fought hard against that yokai's control just now. She chose to go dormant rather than let it hurt us. I think she just needs a little help right now. The manager's smart assistant can definitely handle it. Alright, I trust Arya too. Yeah, she will come back to us. The angels of delusion will be whole again. それで僕たちはどうすればいい？ The rare voiced content outside of the like Zoom call? せや、どないしたらええ？うちらまだアリアちゃんと話したいこといっぱいあるのに。 Oh, you know what this means? This 3 divided by 4? It's like the tempo. Right, like you use this in music. I'm not much of a music person. But it probably means like a tempo, like cause she has like the signs down here. The clefs or whatever they're called. These like musical signs. That's what the 3/4 means. Hearing is a sensory channel that living beings cannot willingly shut off, and depends only on the medium and the distance between the sound and the listener. Wait, who said this before? Oh! Yeah, the wishing, the spirit, wishing spirit, whatever. That's the same line from before. 待て、今フェアリーが言ったこと、どこかで。 I can send your voice messages straight to her logic core through a data link. Whether or not her logic core will reactivate in response to your messages, I am not able to calculate the probability. 僕には計算できるけどね。100%。それ以外ないよ。当たり前や。うちらで絶対アリアちゃんを呼び覚ましたるんやから。 Very well, now please stand by. Initiating audio data link. アリアちゃん、僕たちの声が聞こえる？ Oh, why cannot I hide this? This would be a nice screenshot. Why are we in the room? アリアちゃん、起きてや。 Also, they are frozen, but Arya is moving. But I guess this is like Arya's memory or something. Arya's head. どうしよう、全然反応ない。 Retrieving previous conversation logs from the construct's logic core storage data. There is no time to worry about invading privacy. Ferry reads the last conversation between Arya and the Wishing Sprite and tells Nangong and Sunna everything. アリアちゃんはずっと一人で悩んでたんや。バカ！アリアちゃん、よく聞いて。どんな型番のどんな構造体だとか、僕たちと出会う前に何があったとか、そんなのは何も関係なくて、今の君は妄想エンジェルのメインボーカルアリアだよ。あんなに一緒にやってきたのに、まだふさわしいとか続けるべきかとか、そんなこと考えてるわけ？せやせや。アリアちゃん、忘れた？うちらは他のグループと違って別に選抜されたわけでも、なんや基準があって集められたわけでもないんやで。うちらが集まった理由はただやりたかったから、それだけやんか。うちとユウが夢見てたもんにアリアちゃんも一緒に憧れてくれたやろ。人やとか構造体やとか、そんな最初っからない壁のこと考えたらあかん。3人で決めたやんか。リアルな妄想をみんなに届けたろって。それがうちらの妄想ちゃうんか。アリアちゃん、みんなの約束も出会った意味もたった一回つまずいただけで全部忘れちゃうの？ Arya's logic core trembles faintly, right on the edge of waking.
Amidst her friends' voices, she reaches towards the new world that once made her gears dream. But the past clings to her like the last remaining shackle. And then, through the haze, she hears a familiar voice. Long time no see. New directive. Keep singing and let new Eridu sing into a world of delusions. A holotype intelligent tactical construct. All logic core command authorization restrictions have been removed. You are free. アリア、自由なんですか？なんだかとっても遠くの言葉みたいです。アリアはかつて多数を構成する一単位でした。アリアたちは列をなして声を待ち、彼女の指令でアリアたちは前進します。すべての敵に破滅と死の静寂をもたらすために、あの時打ち負かされたのは本当に敵だったのでしょうか。それとも鏡写しになったアリアたち自身。 Hypothesis validated. 鏡写し。 Reflection image generated. Is this voice supposed to be fairy? The unknown voice? It's not voiced. So I think this is supposed to be fairy. And this long time no see, I think this is also supposed to be fairy. And then she talked about that voice, she also said Kanojo, which is like the girl. So it was like a female voice. Man, lack of voice acting for fairy is ruining this story a bit. She's like one of the core characters. It's finally Fairy's time to shine and she's absent? What happened here, man? Might be an unfortunate coincidence. Maybe the voice actress is sick or something. I mean, this could be also intentionally left unvoiced, but yeah, it's probably Fairy. Have this validated the reflection image generated? You are still a part of a group. You still are part of a group. 私とみんな、私たちはお互い期待に満ちた瞳を見つめ、歌が始まるのを待っていた。音楽が聞こえる限り、私たちはみんなとこの幸せと情熱を分かち合える。私もステージに立ちたいな。私、ステージに立ちたい。 Hypothesis validated. Preparing the stage scene. でもアリアにそんな機会はありませんでした。アリアが高台に立ったのは、そこが敵を制圧するための最適な位置だったからです。アリアは対象にダメージを与え、対象もまたアリアにダメージを与えます。あの高台の下で微動だにしない物体は本当に敵でしょうか？それともアリア自身でしょうか？ Stage scene loading complete. ステージ。 The current environment was generated based on the on the stored data in the logic core. 何度も思い描いてきた自分との約束。私がステージに立ちたいのは、そこが妄想を解き放つための最高の場所だから。私はみんなに希望をあげて、みんなも私に希望をくれる。それが私にとってのステージ。思い描いて、夢にまで見て、妄想し続けたステージ。妄想エンジェルのみんなで一緒に上がる夢の舞台だから。 Agreed. 本当にそうでしょうか？ Memory landscape loading. Memory landscape confirmed.
遅刻遅刻、ラストスパートだよ。ちなっちゃん急いで。なかなか家でんとグズグズしとったんは言うやのに、なんでこないなっとんねん。ああ、もう置いてかれる。ちなつちゃん、ゆうちゃんはからかってるだけだよ。3人は一緒っしょ。誰も置いてなんていかないから。どのテーマも100回くらい歌になっとる。一体何を書いたらみんなはうちらを見てくれんのやろか。ちなっちゃんってばまた斬新さの悪魔に取りつかれてる。いつの時代もみんなを引きつける、そういう普遍のテーマってのもあるんじゃない？例えば愛は永遠に色あせないし、ありふれない、ありふれない。泣いてへんで、泣くわけあらへんやん。みんなからの応援が78件ポチ届いたくらいで、そんな汗が目に入ったんや。熱くてかなわんわ。せや、100個やありゃちゃんをギュッとしたろ。アリアちゃんの関節がちなっちゃんの涙で錆びちゃうよ。好きなだけギュッとしていいよ、ちなつちゃん。私、夏はひんやり、冬はポカポカなんだから。必要な時、必ずみんなのそばにいる。そっか。過去は抱きかかえて沈んでいくものじゃない。未来へ向かう希望をくれるものなんだ。妄想はずっと手の届くところにある。私たちは I don't. お互いそばにいる限り。 Congratulations, Arya. You are free. You can go back to your friends now. ゆうちゃん、ちなつちゃん。アリアちゃん、大丈夫な？起きた。アリアちゃん、なんともない？はい、アリアはもう大丈夫です。ごめんなさい、心配かけちゃって。 The girls hug each other for a moment. あら、悪役はちょっと間が悪かったかしら。ジェンさん、アリアちゃんのことまだ検査とかしなきゃダメかな？その必要はなさそうね。なんて、もう報告書は作っちゃったからいらないのは決定事項よ。アリアちゃんの様子は定期的に確認させてもらうけど、ライブには影響しないと思うわ。アリアちゃんは引き続き自由な新エリートの市民ってわけ。おめでとう。そばで支えてくれた2人と謎めいた店長ちゃんたちにちゃんとお礼を言っときなさい。ありがとうございます。みんな本当にありがとう。ありがとうなんて、アリアちゃんまだ調子が戻ってないんじゃない？せやで、アリアちゃん、帰ってきてくれてありがとうはこっちのセリフなんやから。よかった。メインボーカルがいなくなっちゃったら、妄想エンジェルは本当に解散の危機だったんだから。もう2人とも店長さんたちにもお礼を言わせてください。気にしないでくれ。なんといっても僕たちはアリアの秘密を知っているからね。そうだね。お兄ちゃんがリバーブアリーナから戻ってきたあの日、なし崩し的に私も共犯にされちゃったけど、解決したみたいで何よりだね。言えないことがあるってやっぱり肩が凝っちゃうっていうか。なんや、店長さんとアリアちゃんはグルやったん？アリアちゃん、何隠してるんか白状せえ。
んたちアリアは機密保持の延長を希望しま。店長さんだけ買収しても無駄や。リーダー、これは妄想エンジェルの鉄の掟。隠し事はなしに違反しとるんちゃうか。お仕置きせなあかんで。お仕置き決定。何ですか鉄の掟って。アリアそんなの知りません。そらそうや、言うべ決めたんやから。ずるいです。ルールの決定にはメンバー全員の投票が。賛成2票欠席1票、3人しかいないんだからどのみち過半数だよ。それじゃあアリアちゃんは店長さんたちに感謝の気持ちを込めて今後404でのチケ代とワンドリンクをおごってあげること。あ、それくらいなら。いやいや、それくらいって結構ちゃう。さすがはフォローもなんのそののアリアちゃんやで。ちなみに結局秘密って何やった？どうせアリアちゃんのことだし、迷惑かけないようにエンジェルをやめたいとか言って店長さんを困らせてたんでしょ。せやったら言う、昨日の予想はズバリっちゅうことやん。アリアちゃんってすぐ目に出るから、必死に隠そうとしてるアリアちゃんも可愛いけどね。そんなにわかりやすかったですか？なんだかずーっと見てられちゃうけど、あたいはもう行こうかしら。アリアちゃんも元通りみたいだし、依頼人にも言い訳つくでしょ。ジェーンさん、今日は本当にありがとうございました。あなたがいなかったらアリアは千夏ちゃんやみんなを傷つけてしまっていたかもしれません。いいのよ、それがあたいのお仕事だから。それにアリアちゃんの実力はあんなものじゃないでしょ。乗っ取られかけてた中でよくセーブしてくれてたと思うわ。あたいも爪を隠すのは得意だけど、もしフォローで背中を預けることがあったら、その時は本気のアリアちゃんを見てみたいわね。そんな、ジェーンさんはアリアを過大評価しすぎです。調子が戻ってきてるみたいじゃない？ After confirming Aria's condition, Jane heads back. Vesper and Cecilia are still worried about Aria, so now and Sana decide to hurry back and tell them what's going on. アリア、セシリアさんにあのことをちゃんと話すのかい？セシリア先生もセルシー様もずっと憧れてきた人だから。それに心配をかけてるだろうし、しっかり向き合わなくちゃ。 Maybe we'll finally understand better what the conflict is even about. Wait, where is Aria? She got stuck behind the door. 事情はだいたいこんな感じかな。Cecilia and Vesper seems to have been caught up on what happened earlier. あれやったらもう、私あれだけ言ったわよね。一番大事なのはあなたの自分の意志だよね。分かってる。本当に分かってるんでしょうね。ごめんね、ベスポお姉ちゃん。あんまり時間は取らせないってトウカさんに約束したのに、結局こんな時間まで引き止めちゃった。そっちのリハは大丈夫？リハだけなら少し遅れるくらいなんともないよ。スタッフのことはトウカが何とかしてくれるし。とはいえ、本当に大丈夫だって言うなら、私はもう行ってもいいね。うん、安心して。もうすっかり元気だから。 Vesper gives Aria a hug before she leaves. 不思議。どうしたのアリアちゃん、まだ具合悪い？目が覚めてから
ずっと調子がいいの。でもベスポお姉ちゃんにギュッとしてもらったらもっと気持ちが楽になったっていうか、胸の中にかかっていた負荷みたいなものがふっと消えたみたい。ベスポお姉ちゃんのハグはアリアちゃんにとっての癒しってことやな。そうなのかも。 Now glances at Cecilia, then decides to break the awkward silence. アリアちゃんさ、そういえばこの場にもう一人いるでしょ。アリアちゃんがいつも言ってる癒しをくれる人がさ。そうだね。セシリア先生、私先生のことセルシー様ってお呼びしてもいいですか？その名前はとうに封印して二度と掘り返さないつもりでいたわ。それはどうして？その名前に覚えておく価値があるとしたら、あなたの歌声を初めて新エリートに届けたこと、ただそれだけ。むしろその代償にあなたの名前を覆い隠して日陰の存在にしてしまったのだから。私そんな風に考えたことは一度もなくて、セルシー様の歌声は私にとって目覚ましの音みたいなもの。それがなければあの混沌から目覚めることもなかったから。フォローの中にいたアリアがセルシーの歌声で目覚めたということはなんとなく察していた。目覚ましの音と言われると人間としては朝の恐怖が勝つけれどね。あ、変な例えだったかな。でもね、店長さんの言う通りで、それまでの私の人生は人生って呼べるかもわからないけど、何もかもが灰色だったの。どれだけ時間が経っても自分の感情が初めて色づいた瞬間は忘れないよ。フォローでセルシー様の歌声を聞いたあの瞬間を。私にもあなたに話していないことがあるわ。先生、キューと陥落があってから私は歌えなくなってしまった。フォローによって世界が壊れていくあの恐怖はどれだけ歌を書いても消えず、歌詞に込めたはずの温かい思いを感じることも伝えることもできなくなってしまった。だからマネージャーはあなたに声をかけたの。The first time I saw you, it was... どうですか？あなたの声にそっくりです。言ったでしょ。私には受け入れられない。受け入れなければいけないんです。今街がどうなっているかご覧になってください。フォローに飲まれた家々と絶望する人々をあなたの名前や歌声で彼らを癒せるのかもしれないのですよ。あの新曲だって評判は良かったですし、時が来れば彼女は本当に次のセルシーになれるでしょう。新エリートに次のセルシーなんて必要ないわ。でもいつかみんながアリアを必要とする日はきっとやってくる。あなたがそうおっしゃるなら、とにかく次のライブ用音源の目処が立ちました。でもずっと彼女を私の影に隠したまま歌わせるなんてできないわ。前に話した私の引退の件は情報を少しずつ明かそうとしています。もう少し皆さんに時間をください。あの女の子を除いて手配は全て済んでいるのですが。アリアが彼女がどうしたの？彼女は私たちが提示したいかなる保証も受け入れませんでした。ああ、それとは
早く良くなりますようにだそうです。そういつかきっと私たちはまた会えるでしょうね。心の治療を続けていた数年間、アリアが紡いでくれたセルシーの The conflict makes even less sense now. They parted on good terms. 歌詞たちに思いを取り戻してくれた。そして私のことも立ち直らせてくれたの。先生、今こうやってセシリア先生もアリアちゃんもうちらもみんな一緒にいてる。大団円やんけ。 If you're not mistaken, Sanna's voice sounds a little shaky, almost like she's about to cry. 僕たちのちなちゃんはまたインスピレーションが湧いてきたみたいだね。なんて感動的なんや。はいはい、涙でお顔がブチャイクになってますよ。向こうで洗ってきましょうね。Now acts fast, grabbing Sanna by the hand and dragging her away, leaving behind Arya and Cecilia, the emotional master and student pair, and the poor video store manager who didn't manage to get away in time. Nangung, why? You are not the only one afraid of emotional scenes here. I'm sorry, Arya, I kept thinking, if I told you all of this earlier, maybe you wouldn't have felt so awful. And maybe what just happened wouldn't have happened at all. It's not really like that. You have a quick round of what just went down. I see, but does that mean that intelligent entity just now could still affect Arya? Don't worry, Miss Cecilia, I honestly can't feel it at all anymore. Really? If you're still feeling off at all, you must let us know right away. Yeah, I'll be careful. Next up, the three of us gotta prepare for Gilded Carrot Day. Though it's a secret, we are still Lady Cecilia's students. We can't tarnish her record. Caught up in the moment between Miss Cecilia and Arya that feels like some kind of long-awaited reunion, a special alert suddenly pings. If I recall, Belle and I agreed that this alert tone means not life-threatening, but it's urgent, get here ASAP. Isn't she home? What could have happened? Why would she need to use the emergency alert? Wise, how are things on your end? If you are all good, get back here ASAP. We got a guest, not sure I can handle the hospitality solo. What kind of guest is this? It's gonna be Cecilia again. What are you going on about, Belle? You're being so vague and mysterious. Who could possibly make you worry about hospitality? Don't tell me the mayor himself showed up. Wise, you should come check this out yourself. I'm heading back, hang tight. Could be Commissioner Lowell as well. 一体どんなお客さんが来たんだ? It's actually probably like both of them. Commissioner Lowell and Cecilia.「先日治安局がこちらの店舗に保安検査を行ったが、あいにく完了はしなかった。そういないな。失礼。私はセベリアン・ローウェル。君たちは確か私の身分について知りたがっていたな。規則に基づき事実をありのまま伝える。新エリート治安総長セベリアン・ローウェル上級監察官だ。ローウェル監察官か。シュエンさんから名前だけは聞いているよ。セスとも関係があるようだね。セベリアンでいい。そしてセスとの関係とは法的な血縁関係のことだろうか、あるいは治安局内における職務上の関係か。セスのお兄さんだね。Commissioner Severian's ears twitch, but he doesn't comment.
Despite their vastly different temperaments, the resemblance between the two brothers is unmistakable, making the question feel rather unnecessary. 君の友人がセス・ローウェル巡査候補の局内における背景を邪推したことがあるなら、その席は私が追うべきなのだろうな。話がそれた。今日ここへ足を運んだのは、前回依頼した件でもう少し君たちと話すべきだと思ったからだ。あの依頼は確かにいくつか問題があったとはいえ、治安局の協力のもと最善を尽くしたという認識だ。ラマニアンフォローで目を覚ました構造体たちはもう排除したし、それからの妖怪の動向についても知っている限りのことは全て教えたからね。そうだよ、私もお兄ちゃんもすっごく頑張ったんだから。それで急に押しかけてきたかと思えば、うちのポンプと AI アシスタントを脅迫するのが治安局さんの誠意なのかい？いくら公権力だからといって目に余る振る舞いに思えるけれどね。例外よ。治安局情報セキュリティ課の面々に代わって君たちの協力に感謝する。だが一方で妖怪の行動パターンおよびコードの一部に君たちが特務捜査班に届け出ていた家庭用 AI アシスタントとの関連が見出されたのも事実だ。そうだな。妖怪と君たちの AI アシスタントの関係について技術者たちの言葉を借りるのなら双子だそうだ。よって上層部へ申請し、君たちの AI アシスタントを一定期間借用する準備を行っている。無論調査が完了次第完璧な状態で返却すると約束しよう。それはまずいな。フェアリーの素性なんて僕とリンでさえ完全には把握できていないのに、この協力関係を何もかも治安局に知られてこの先やっていけるとも思えない。別にフェアリーが容疑者だとは言っていないし、本当にただ捜査に協力してほしいだけという可能性もあるけれど、さてどうやって断ったものか。 You look ice with bow. 黄金の日はもうすぐそこなんだよ。妖怪の犯行予告が本当になっちゃいそうだから、うちのフェアリーの手も借りたいってわけ？潜在的な犯罪分子について可能な限りの情報を集めたいというだけだ。無論妖怪を直接取り締まることにつながるのならそれに越したことはない。 Alert. Analysis indicates that the action you requested has a 0% chance of success. ちょっとフェアリー、失礼でしょ。ゼロか。我々はそうは思っていないが、それを導き出すだけの材料があるというのだな。治安局が預かり知らない妖怪についての情報が。Wait, Fairy doesn't do business trips, but working remotely might be possible. まあ待ってくれ。フェアリーには出張業務の経験がなくてね。リモートという形でいいなら協力させることもできるかもしれない。ならそれが落としどころだろう。君たちにはすでに一仕事してもらった。あまりプラスアルファを求めるのも酷だろう。我々が妖怪を憂慮しているのは黄金の日、ひいては新エリートの秩序を案じているからだ。そのためなら形式にこだわってなどいられない。急に話がわかるようになったじゃないか。まるで僕たちが譲歩するのを待っていたかのように。Agreed. Severan gives a small smile and sets a storage device down on the table in front of Fairy. A mysterious data storage drive left behind by Severian that could contain some clues about yokai. All enough, there isn't any public security labeling on it anywhere. Is this commissioner working with us off the books? これはせめてもの誠意だ。あの思い上がった AI を止めることができるのなら、
ここに記録された情報は好きに利用して構わない。新エリートの秩序に対する未曾有の挑戦を我々で共に阻止できることを願っている。でなければ、次に重要参考人として召喚しなければならないのは双子の片割れだろうからな。Leaving behind the thinly veiled threat, Severian prepares to leave. For some reason, you feel like if Yokai isn't stopped, the Commissioner really will take Ferry away. ローウェル巡査候補、ここで何をしている？そちらこそ下手な芝居はやめたらどうです？ローウェル監察官、ここの店長とはとっくに知り合いですから。それに主演班長が出してる勤務表の承認フローにローウェル監察官の名で修正履歴がありました。部下に丸投げしてるんじゃないなら本官が6分外に配置されてることは知ってるはずでしょう。実はセスを6分外の担当にしたのもセベリアンさんだったりは。それで偶然ばったり会った風を装って証人の書類を見てなきゃ黄金の日に弟がどこにいるかも知らないようなやつだぞ。わざわざそんなことすると思うか？誤解を生みかねないので補足しよう。私自身はどこかの誰かが日々家族をないがしろにしていると大騒ぎしたために点灯式の後は実家に戻る約束をしている。にもかかわらず騒いだ当人が家に戻ることなく友人と出かける約束をしているのなら、確かに私は黄金の日における弟の所在を把握できていないと言えるだろう。はあ？俺もまっすぐ帰るに決まってるだろ。点灯式までの勤務が終わったら兄貴より早く帰ってやる。そうであってほしいものだ。黄金の日の夜という極めて重要な期間に持ち場を離れる以上、上層部と掛け合う必要があったのだからな。誰かが揃わなかったせいで一家の団らんが叶わなかったとしたら、次からはビデオを抱えて厚かましい誘いをかけてきても一度考えざるを得ないだろう。厚かましいとはなんだ。俺はただ実家に兄貴の居場所がなくならないようにと。兄の孤立に気を使おうという姿勢は立派だが、職場では家族と距離を置くべきだとしきりに吹聴して回っているそうだな。それは兄貴が。私がWhat Seth probably meant to say was, it's because you are the golden child everyone just makes fun of me. The second wonder was so common that even the passing by voice video store manager had heard it a few times. But for Seth, that's obviously not the right thing to say during an argument with his brother. And sure enough, you receive a help me look from Seth. 黄金の日の話に戻るけれど、セスの持ち場がこのところ6分外なのは All the main models seem hide in Zenless? No. そうだそうだ。濁したままやり過ごそうったってそうはいくか。主演治安官には現在単独で重要な任務に当たってもらっている。よって班長以下については You can see three different hides here. Like in this Zoom call, you can't really compare the like how tall somebody is, because you know they can get like moved up and down. You can have a tiny character like Piper be at a similar level to a giant like Lycon. But I mean, even here, you could see that like they are different. But yeah, when they are standing on the map, Seth is clearly way shorter than Severian, and we're like in the middle, I'm pretty sure. いくら俺のことが気に入らないからって店長の前でわざわざ嫌味な言い方しなくてもいいだろう。Fan the flames, no. ほらセス、弟や妹が嫌いな兄なんて世の中にいるものか。セベリアンさんがこうして邪険にしているのも黄金の日に備えて何かサプライズを用意しているからに違いないよ。
私は店長、この兄貴だぞ。サプライズなんてするように見えるか。セス、わざわざ別々に帰る必要もない。点灯式が終わり次第車で迎えに行く。え？なんだ。 Dragon Severan's face says it all. His last minute damage control only made things even more awkward. Nice. Chuck one up for Fairy. 時間の確約はできない。404の駐車場にいろ。 Maybe because he said something he normally wouldn't, Severan quickly takes his leave. Though his steps are steady, the nervous flick of his ears gives him away. なんだ。本当に今日のさてはビデオを借りてたな。口では言いつつ、俺より先に帰って家族サービスの準備は万端だとか抜かすつもりだったんだ。そうなんだろう、店長。うちのお客さんだという点は間違いないかな。家族サービスについては、まあその可能性もなくはないと言っておこうか。やはりそのつもりか。俺も負けてられないぞ。何かしら黄金の火らしいものを用意してやる。見てろ兄貴。と店長には悪いことしたな。しょうもない兄弟喧嘩に付き合わせて。平気さ。セスのそういう話を聞いてるのは好きなんだ。僕も兄の立場として何かと勉強になるしね。そうか？だったらいいけど。あ、けどうちの兄貴に学ぶことなんてないからな。とにかく早く店に戻れよ。俺はしばらく6分街のパトロールだから、何かあったらいつでも声をかけてくれ。Because it's pretty long. It's already very late. But we should be heading towards the end, right? Would be awkward to end it now. さてどうしよっか。セベリアンさんがどうしてもフェアリーを連れて行くつもりなら市長に助けてもらうって手もあるよね。そうなると市長の方にフェアリーのことを洗いざらい話さなきゃいけなくなるけど、それかフェアリー、いっそどこかに雲隠れしちゃえば。私もお兄ちゃんも居場所を売ったりとかしないから。Based on available data, the intelligent entity yokai specializes in breaching security protocols, rapidly infiltrating and exiting devices, and altering system behavior through viral code. As a result, most tracking programs struggle to monitor his movements. Unfortunately, your AI assistant lacks expertise in this field. Additionally, I am bound by our agreement and cannot leave easily. 私たちはどこまでも一連卓勝みたいだね。そんな場合じゃないけど感動しちゃった。My statements reflect an objective assessment of my capabilities and limitations. No exaggeration is present. ああ、全く感動している場合じゃない。妖怪の目論みが成功してしまえば、双子なんて言われたフェアリーに注がれる政府機関の熱い眼差しはどれほどのものになるか。これはもう事態がもっと悪くなる前に妖怪を止めるしかないね。妖怪についてあんまり分かってない中で打つ手が限られるかもしれないけど。リン、弱気になってはダメだ。ついこの間だって始まりの主事件の黒幕だとあいつ自身が認めたばかりじゃないか。それだけじゃない。知能構造体の治安官を操ってセベリアンさんに犯行予告をしたけれど、点灯式を台無しにすることについては僕たちの目の前でもわざわざ念を押してきたな。願いの妖精になりすましてアリアをそそのかしたのも、妄想エンジェルが黄金の日にやるライブをめちゃくちゃにしようとしたとも取れる？アリアと妄想エンジェルを狙い撃ちしたのは、妖怪がとにかく大騒ぎを起こしたいって考えてる割には結構ピンポイントだなって思うけど。確かにそうかもな。I have generated a behavioral logic analysis report. This AI shows a clear performative impulse, frequently showcasing its abilities, causing disruptions, and triggering panic or confusion among specific groups. 特定の集団への混乱ってのはともかく、パフォーマンス的欲求とか能力の誇示とかは妄想エンジェルの件にはなかったよね。
アリアについてはひとまずイレギュラーなケースかな。Considering a list of overlapping factors across the above events. Bangbu, Lockspring, Intelligent Construct, Public Security Officer, Aria. 妖怪自身はあくまで舞台裏で糸を引くタイプのようだ。それも決まって構造体ばかりを役者に選んでいる。つまり今回も点灯式にテロを起こすなら誰かしら知能構造体を操ってくる可能性が高いと言えるわけだ。Together with Bell and Ferry, you fall into silence for quite a while. In the stillness, one can almost hear human brains and the electricity meter running at full speed together. Gilded Card Day is only a day away. 思いつかない。なんか頭痛くなってきた。これ以上は考えても仕方ない。まずは休もう。シャワーを浴びてぐっすり眠れば何かひらめきが降りてくるかもしれない。どうしてもダメならフェアリーを治安局に引き渡す覚悟を決めよっか。その上で市長に助けを求めてみるって感じで。フェアリーがちゃんと口を閉じてれば大した情報は聞き出せないかもしれないしね。 Alert. Second assistant, your line of thinking is extremely risky. 大丈夫だフェアリー。いざという時は僕が長期兵で師匠たちとスタンバイしておく。そうなったら君とリンはアリアたちのライブに行ってあげてくれ。そっか、その手があったね。お兄ちゃん、明日ダメ元でアリアに話を聞いてみない？妖怪と接触した知能構造体で私たちが話を聞けるのはアリアだけだもん。明日の朝ビデオ屋まで来てもらえないか聞いとくね。Truth is, in Bell's heart, you probably already have an answer by now, right? Yeah. If you're actually planning to use Vesper somehow, at least nothing too wild should go down before the lighting ceremony actually kicks off. Let's ask Aria what she thinks when she gets here tomorrow morning, yeah? My gut's telling me that if we wanna crack this case, we are probably gonna need Aria's help. Wise, we'll probably have to head over to Film Haze tomorrow, so get some rest tonight. I think I'll have to end things here, because like, there is still one more chapter left of this quest. Meow 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 meow. Man, I got like 3 or 4 different invites today. Whoa, 14 messages? Oh, most are here. Uh, 49 means I can request one more. And that will be it for today, right? Like, am I forgetting anything? No, these are like done. No, yes, I have capped one time. I think it was... Wait, was that a convention? I think it was back then. At the convention. Where I was capped for a while. I think I had like 13 overflow, but I might have used 4 of it, so I have 9 left. Not quite there. Oh man, this is so close. 70 away. What would give me like 70 quickly and easily? There's a bunch of stuff here, but that's like the whole event. This would give me more if I completed, but we don't have time for that. There's only 40 more. Oh, but if I did both of these and both of these, that's 80. Now, like, that's too long. I don't have time for that.
With enough energy, Sunna can activate a special bubblegum barrage to put the whole squad into angelic coordination, granting an attack boost. After successfully entering angelic coordination, Sunna can activate a special attack, a special photography technique without consuming energy to activate Ether Veil Delusion Reprise. Hold EX special to activate the special attack bubblegum barrage and take special attack special photography technique in quick succession. When Sun's basic attack Naughty Cat spotted, EX special attack bubblegum barrage, EX special attack special photography technique, chain attack don't mess with the cat, or ultimate smash it all hits an enemy, cat's gaze is applied to the target. When attack or anomaly characters continue attacking enemies affected by cat's gaze can be triggered and consumed, dealing area damage based on the attribute of the one who triggered it. When there are no enemies on the field affected by cat's gaze, the summoned bubblegum can consume Sunna's claw sharpeners to launch basic attack Naughty Cat spotted, reapplying cat's gaze to enemies. When a squad member activates an Ether Veil, or when an enemy on the field enters an attribute anomaly state, Sunna gains a certain number of claw sharpeners. Need a trio in your life. There is some grouping on her. On her EX special. When Delulus was so underwhelming. Wait, why did I get a quick assist? Or they just switched too quickly? Man, the commander needs a buff so badly. The commander's kit is so cooked. When I actually need to play Harumasa's demo, though, that sounds exhausting. Imagine actually doing the trials on day one. What am I even? This is faster for agents who are like more familiar with. One guy ungrouped from the others, man. Designated trial DPS. お秘伝のレシピを召し上がれ。なはは。Okay, that's half the trials done. We got 40. Actually, wait. I probably got a bit more than that. Because whenever you complete a trial... Huh? You also get these. But that's only 10. But that means I only need to do one of the other trials, right? Because now I have 50.
And now if I do... just like Lycon only, and we can leave Hermasa for later. That will be plus 20, and that's exactly 70, how much I need for the 10 pool. Wait, I should read this. After Dragon triggers a defensive assist, hold basic attack to charge and trigger assist follow-up, vengeful counterattack, glacial walls. Okay, so that's a... after an assist, you get a bonus attack. When Lycon's assist follow-up, and like you hold, right? Yes. When the Lycon's assist follow-up, vengeful counterattack, glacial walls hit enemy, it triggers a quick assist. When using this quick assist, swaps the previous character onto the field, Lycon enters the encircled prey state. What does this even... what is this? Who wrote this sentence, man? I need to send this to my customer service agent. Who wrote this sentence is cooked. While Lycon's in the encircled prey state, he mirrors the active character's basic attacks, dodges, dash attacks, and dodge counters. Oh, that's it. Yo, that's faster than the other trial thingies. I should have switched to Lycon. My god, there are gonna be 8 enemies? What are you saying? Oh, this one guy survived? Oh. He even doesn't have an HP bar anymore. Oops, I didn't hold my basic properly, I guess. Totalize. I really should play more Hugo. Hugo is fun. And now we have enough stunners that I could actually make Hugo work alongside Ellen. Whatever. 480. That's exactly how much I need for 3 extra pulls to this 7. For one more 10 pull we are at 20 PT going to 30. And surely... one A rank. One. It's an engine, man. It's an engine. I can't even be like, oh, I will do... Oh, no, wait. I had 12 already. We can buy one more pull. Okay. I was like a clean... I was at a clean 30 PT, now I did one pull, now I'm at 31, that's not nice, I shouldn't have done that. Whatever, I would have gotten Desinflator anyways. Well, it is what it is. Oh wait, what is this? I got 10 more for this as well. Okay. Also these basic training thingies, I have more to gain from here. We will get there. So have I done everything I'm supposed to do? Have I actually scratched the doggo today? I think I have in the morning. Yeah. But might as well log off here, that's like where I'm gonna TP next day. So yeah, power has been spent. So,
I really hoped I could. I was able. Like, I hoped I could have finished the quest today, but no, it's too long. Actually, wait, one more thing. I need to finish Genshin because I'm like, I've done the Genshin part, but not the others. I can like desync my streaks, even though already one of my streaks is desynced because I failed. And I failed on Shuei, man. That's like the biggest possible shame ever. To not guess Shuei right on the voice line. Oh. Pepela? Yet stratagems, constellations are human creations. Oh my god, whose line is this? If I could see this in Japanese, I would know for sure. It's not Himeko, no. Miku? Not Astra, Asta, no. No, it's not Pela, I'm just like... 関と異性人事をなす Yeah, for sure. Like, I knew that if I could actually hear it, I would know immediately. Because I don't know the English lines for combat. This Robin looks like a musical thingy, yeah. Chains. Shuei, man. Oh! Okay. Redemption for yesterday. Astra? No, I should have gone Lycon, man. Oh, it's not support. I was like, it might be Rina. But it's not gonna be Lycon either now, is it? Because Lycon was like the other day. Oh, it's Hugo. It's Hugo. I should have just gone Hugo instead. I knew it wouldn't be Lycon. Not because Lycon didn't fit. Lycon did fit everything. But I knew it wouldn't be Lycon because he was the character like this week, right? He was already here this week or last week or something. Very recently. Usually they try to keep those like further apart. It's never the same character twice in a row. That's why it says what yesterday's character was. Actually, also, so that like if you failed to guess, it shows yesterday's. Maybe that's more of the reason, actually. But yeah, overall pretty fun. The quest still has some, like it's definitely not a flawless quest. Some things did feel a bit forced. The conflict between Cecilia and Arya. Or when we like met Banyue. Like the conversation with Banyue was okay, but like the very beginning when we just like walked there and Fufu just left and then Arya just turned into... Actually, Arya turning into her robot form was fine because Banyue saw through her. But like it just felt kind of weird. I feel like if we started talking there and he came up to us and like something was off with that. But overall pretty good, and the cutscenes were 10 out of 10. Like, absolutely amazing. The one at the start, and then the one when they were setting up the stage for Sunna to sing. The one you couldn't see on Twitch because the stream crashed. Top tier 10 out of 10 cutscenes. Most cutscenes in Zenless are pretty good, but those were like peak. By the way, there are some rumors that Corin might be getting an S-rank version. I would be very happy if that was the case. Whatever. Thank you everybody very much for watching, but this will be the end of the stream for today. I do, however, stream every single day at 8 PM CET, which is 4 hours before now. And tomorrow we'll be playing some Genshin, continuing the Lantern Rite quest. Or like the epilogue of it. And then I think I will go back to Zenless on Sunday, which means I will need to do even more off-stream Star Rail. I still haven't completed everything there. When is even the Star Rail update? Is it on Wednesday? I'm so lost with the timings. But the Star Rail update is coming up soon. I think it's on Wednesday. Yeah, either way. Join the Discord server, to get stream notifications and the like, and I will see you all tomorrow. Bye bye.